our doctors, some of them are not alive right now. And you may see that the statistics for the death of the doctors is quite dire. The third element of my tale is hope. For now, we're placing our hope for the vaccines. We have a lot of them right now in Ukraine. We have enough of them, but we do not have faith in them, which makes our efforts quite futile. We have a plan of vaccination. It includes different stages which allow us to help our people, to protect them, and give a possibility of vaccination to all of our population. But the main problem is those war criminals, those distrust, those fear. People do not understand the way vaccines work. People do not understand how they will help them. And it is a main problem. That's why, for now, a great part of our hope relies on cooperation, on mutual help and learning, on sharing knowledge and experience. And I feel a deep gratitude to Professor Basar Jander for inspiring that hope. There is a famous sentence: united we stand, divided we fall. Let us unite our efforts, our knowledge, our power. And if we do so, we will win this war. We will prevail. Thank you. Thank you. Do you have any questions? I've got one. How is the situation now in Ukraine, in your country? For now, we have quite dire situation, because when we left a country, it was nearly of 2 million infected in general. For now, it's 2.5 million in general. Plus, every day we have grown statistics in case of illness of COVID. It is like 40, 80,000 per day, 400 deaths per day. It despises the level of vaccination, because for now we have only 15% of our population vaccinated. We're putting great effort to vaccinate our doctors, our policemen, all people on whom society relies, whom are needed for functionality of society, on poorly protected people, on vulnerable people like elder people, yes. But for now, our vaccination is backstaged a bit, because of this enemy, because of this ignorance. People are afraid, and we're trying to relieve them from this ignorance. We're trying to educate them, but this is a long-term war. Thank you. Do you have any questions? So thank you so much. We're moving for the next speaker via Zoom. We hope that we will have our colleague for the Zoom conference. We try to join our colleague. Hello, hello, yeah, it's ready, good. You introduce? So on the Zoom, it's the World Network to respond to COVID. So Dr. Galwan Nakar, you are on the line. We can not see you for the now. It should be coming in a few minutes, in a few seconds. Can you hear us? Yes, I can hear you. Great, great. You have 15 minutes. It's your time. Thank you. Very much. Can I share my screen, please? Is my screen visible? Is the screen visible? Yes, it's okay. You can go. Good evening, everybody, from our friends in Turkey, and this is morning in America. I wish I could be there with you all, but you know, COVID has put a lot of restrictions on us. I'm very thankful to EPAD
to invite me, and I eagerly look forward to this meeting every year. We have been in close touch with the EPAT team as we develop the COVID protocols to the World Academic Council of Emergency Medicine. My talk for today is the World Academic Council of Emergency Medicine's response to COVID-19 and how did we respond to it. My disclosure, I am the Executive Director of the World Council. I'm also Associate Professor at the Florida State University Emergency Medicine Residency Program. I head the Director of Research in Emergency Medicine, and I'm a staff physician at the hospital. I have no other commercial affiliations. My talk begins with bringing to you all the greetings from the members of the World Academic Council of Emergency Medicine, which brings together academicians across the world to innovate in emergency medicine. I call it a melting pot for innovation. It's a coalition of academicians and academic institutions. It's totally apolitical. It focuses on emergency sciences. It was founded in 2015. It holds the annual World Congress of Emergency Medicine. The 2018 meeting was held in Qatar. 2019 was in Dubai. Last year, we did it virtually. We focus on patient-centered education, patient-centered research, and patient-centered clinical care. Our focus is also to churn out science, which becomes knowledge. Hence, we do a lot of publications and we promote academics and academicians and academic institutions 24/7. The framework is emergency sciences for the World Council. Hence, it's emergency medicine, trauma, acute medicine, critical care, injury prevention, public health policy. And we work with students, residents, physicians, paramedics, nurses, and policy makers. So it's a complete compendium of the science of emergencies. What did we do when COVID struck? So it's been going on for 2 years, our response. It revolved around the 4 fundamentals of I. That means it's all on us. One was interaction. We brought leaders together. Innovation. We created protocols and models of care. We disseminated information. And we integrated technology and process management into the development of our protocols. This is our blog address. For the last 83 weeks, non-stop, every Saturday, the experts from around the world meet at 8 p.m. US time, so across the world, including EPAC. Till date, we have had over 5,000 attendees. And this has led to landmark publications, which have won a lot of recognition across the world. Our COVID primer was published way back when the COVID pandemic struck. It is a 42-page document with experts around the world for all data concerned with COVID, its science, its response, its pathology. It was the only primer ever published with a complete information and over 200 references in COVID-19. That was our first publication. Then we focused on the patient journey. So when a COVID patient comes to the emergency department, it has to get triaged. It has to be cared in the emergency department, and then it has to be disposed either to ICU, to the floor, or home. So we tackled each problem with a collective wisdom across the world. And we came up with the silent hypoxia algorithm as to how in the triage would you demonstrate silent hypoxia. This algorithm was developed after intense meetings, our Saturday conferences, which deals to the evaluation of silent hypoxia and the triage. Next was coming up with the ventilator sparing protocol. As we all know, initially, everybody was being put on a ventilator, and we needed to come up with a ventilator sparing protocol. This protocol was used in the state of Kerala in India, and it won the award for the minister. We did huge training programs based on these protocols, and it was called the ventilator sparing protocol. It was step-by-step approach, and it was appreciated across the world. Every step on how do you tackle hypoxia and which patients would really need the ventilator. So unnecessary ventilation could be avoided. It was published in the International Journal of Critical Illness and Injury Science. The third most important paper was how do you tackle patients with hypoxia who you send home on oxygen? Very unique situation. Home monitoring system of hypoxic patients who go with pulse oximeters.
or home oxygen? How do you tackle that? We came up with that protocol, which was published in the Journal of Family Medicine and Primary Care. These papers are all in PubMed. This pandemic gave rise to telemedicine and the whole system of using telemedicine very cleverly. But telemedicine is not just opening a video and talking. There are a lot of framework issues in telemedicine when you have to incorporate it in a patient-doctor interface. And if telemedicine is going to become a culture, then it has to be incorporated around a particular pillar, in a particular model, by a particular process. It just cannot be a video audio conversation. And then when we started thinking about the science of telemedicine, we published our first paper way back in 2020. And last week, our landmark paper with the World Health Organization came out on the framework of using telemedicine technology at healthcare institutions. It's again available on PubMed. It'll soon be, it's just 2 weeks ago. You can get the full article on how do you incorporate telemedicine into healthcare institutions as a culture of telemedicine. Right now, we are using telemedicine as a crisis telemedicine. We need it, so we use it. But how do you make it a culture? And there's a framework for that. As we know, we are battling or waiting for the third wave, and it's anticipated that pediatric patients will be the most affected. Recently, I had a lot of deaths in India, so we were called upon by the WHO Collaborating Center to come up with a preparedness toolkit, which we prepared, which was published. And it's a very exhaustive toolkit on how to equip and be ready for COVID-19 when it comes to pediatric patients. This paper was appreciated across the world. This was made to the front cover of this landmark journal called Shock, where the World Council experts discussed the creation of the COVID flu model, combining the COVID and the flu together and mapping the immunological pathways, which led for us to recommend strongly that the COVID vaccine and the flu vaccine should be given simultaneously. Both complement each other. So you cannot leave out the flu vaccine. An aggressive flu vaccination program should be a part of the COVID vaccine strategy. And this was appreciated and accepted. And in fact, it's become common practice in the US now. Across the world, we saw the collapse of the supply chains. The supply chains for PPE, the supply chains for ventilator collapsed. We are living in an era where we need to biosecure these supply chains. Our landmark paper on the supply chain management, which could restart the economy of COVID, was also published through this group, which was downloaded many, many times. Again, it's available on open access. We discussed about how the impact and what recommendations we could do to decrease the supply chain. One of the most important papers after the COVID primer was our blind spots paper. It really brought to light all the challenges we faced in handling this COVID pandemic. Where did we fail? What happened? And what could have been avoided? And what lessons could we learn from our blunders? Beautiful paper. We worked on it for nearly 3 months and it was published. It was the American College of Academic International Medicine, which collaborated with the World Council to come up with this paper. Another recent paper which came out 2 days ago in the Western Journal of Emergency Medicine is our EMERGE Network, our Emergency Medicine Research Network paper led by Mahajan, where we discussed about the responses of emergency departments across the world. So what you have seen in the last few slides is our concentrated effort to bring experts together to not only tackle the basic science aspects of immunology, but also the triage situation, the ventilator sparing algorithm, the discharge situation, the blind spots, that means the failures, and also the complete information about COVID, and using also a focus on technology of telemedicine. So here, as a World Council, we focus on all the major areas, and our collective wisdom of brilliant people is what sets us apart. We led to the creation of this model called improvised patient care journey, where we flag it a patient in the triage. We have a goal-directed
care towards the patient, and we have disposition, which is vigilant. That means we follow our patient, and it's policy driven. Who can be admitted, who can be discharged, who goes on the ventilator. So in the end, what WASM delivered was translation and transformation, whether it was basic science, clinical medicine, public health, leadership, collaboration. We continue to do our education by our Saturday meetings. We continue to do our research at our centers. We improvised patient care with our algorithm. We incorporated the telemedicine technology, and we professed quality practices, keeping in mind that we respected the academic sovereignty of nations. So every nation responded separately. We didn't call anybody out. We included age, gender, specialty, students, health workers, physicians, administrators. Everybody welcome to our meetings, and we do these meetings every Saturday. As I speak, a new variant of COVID is taking shape, and we should be worried. Every new variant comes with new challenges. I invite you all to WASM 2021, which will again be held virtually, but this time hosted by India, as India celebrates 75 years of independence. As you can see, it's also being endorsed by the WHO Collaborating Center. And it will be held from 10th to the 19th of December. I invite you all to submit abstracts, attend, or even speak at our meeting. If you can go to our website, will be up in this week, and you could be a speaker there. I thank my very good friend and my co-founder of the World Academic Council of Emergency Medicine, Professor Bashar, who continuously works with us on these scientific algorithms, a very focused leader and a very magnanimous leader indeed, who bridges gaps and builds networks. I thank you all at EPAT for giving me this opportunity. I wish I could have been there with you all, but maybe next year we'll be there. And I invite you all to WASM 21 in December virtually. Thank you very, very much. This is my email and my Twitter handle. Thank you, Dr. Galvankar, for your presentation and for being on time. I think we have at least time for one question, and I know that my colleague Eric has prepared a question for you. Do we have a word question? I just one. Can you hear me? Yes, sir. Yeah, just a question about the role of telemedicine. Did you use telemedicine a lot, and what kind of patients do you think are the better for the use of telemedicine? Fantastic question. Telemedicine, sir, if you look at the concept of telemedicine, telemedicine in COVID has been like a leapfrog. We never used telemedicine. We always liked the patient-physician contact. But in COVID, what happened was crisis telemedicine. That means we had to use telemedicine. Everything was shut down. But now when we transmigrate from the crisis telemedicine, culture telemedicine, there's a huge focus on how do we really make it a culture. That means it has to have the pillars of accountability, maintenance of patient data. How far can we go for in telemedicine? Can we do examination? Can we do just a visual? What is allowed? What is not allowed? What judgments can we make just on a telemedicine exam? What is a first encounter exam? What is a follow-up exam? What is an assessment exam? Different strategies, different models, and the pillars of accountability. Is that patient data recordable? Is there going to be a digital data also along with the audiovisual data? How are we going to assess the speed at which we see those patients? How do we assess quality? How do you do quality control when you use telemedicine? So these are the huge frameworks which we have to, and patient confidentiality, because again, it's audiovisual record, are to be used. So we use telemedicine, but now, apart from use, the scientific academic community is more focused on evolving this around a framework which is quantifiable and improvisable. So that's where the academic focus is now. Thank you. Thank you for your answer. Now it's time to move to the next speaker. I have the pleasure to introduce Dr. William Halakoglu, that he's going to report about the situation in the United States. Please, the floor is yours. Good afternoon, or should I say good evening. İyi akşamlar. İsmim Birol Halaçoğlu. 14 yaşında Amerika'ya gittim. Orada acil bölümünde doktorluk yapıyorum. Amerikalıların Birol Halaçoğlu demesi çok zor olduğu için bana Bill demeye başladılar. Bill de William'ın kısası olduğu için o takıldı gitti. Aslında ismim Birol Halaçoğlu, %100 Türk.
I was asked to give an update in the United States on COVID cases. I practice in 2 states in the U.S. My main practice is in Detroit, Michigan, which is a state in the north section of the country. I also practice in Las Vegas in Nevada, which I'm sure you all know about. You've been to Las Vegas probably at one point or want to. If you haven't, I would definitely recommend visiting it at least once for ASAP, if nothing else. These statistics were taken from CDC website, and they're up to date as of October 14th. There's been 44.8 million cases in the US, and about 723,000 people have died. I'm sure that number is probably increasing by the day. The states with the most common infections are California, Texas, Florida, New York, and Illinois. Most of the bigger cities are in those states, and Florida has a large number of retirees, older people, and they tend to be more infected. Worldwide, there's been about 220 million people and about close to 5 million deaths in this as of October 14th. As far as vaccinations go, United States is very active in vaccination, making progress every day. At least 218 million people have received at least 1 dose. That's 65% of the US population as of yesterday. And fully vaccinated people are about 188 million, 56% of the population. And these vaccines are administered to all citizens above the age of 12 years old. Ages 18 and higher, 176 million people have been vaccinated. Elderly over the age of 65, 46 million fully vaccinated, and that's about 85% of our population for 65 and older. And 8.9 million, as of yesterday, have received booster vaccination, which is a 3rd vaccination of Pfizer. Also, FDA approved Moderna. I don't know if Moderna is available in Turkey or not, but Moderna is probably as popular as Pfizer vaccine, BioNTech vaccine in US. And yesterday they approved half dose as a 3rd dose, but it has to go through a couple more procedures before it can be administered. As you can see, we're getting close to herd immunity, which is usually 70% of the population either vaccinated or have had contact with the disease. Our experience shows that the vaccine is very effective against variants of COVID. Studies in the United Kingdom and South Africa shows 97% effectiveness against alpha and beta variants for severe illness and death, and 88% for Delta, and that came from India. Inactivated Chinese vaccine, CoronaVac, was only approximately 50%. So even though we're making progress with the vaccine, there's still a lot of questions that we need to answer. How long will the immunity last with these vaccines? And what's the role of the 3rd vaccine? Is it really necessary or not? These are questions to be answered probably in the next few years. There's also questions that come up about pregnancy and lactating women and children, whether vaccination is safe or not. Pregnancy and lactation, COVID increases the risk of maternal and perinatal morbidity and mortality by quite a bit. And COVID study shows that pregnant women in 18 countries had increased risk of preeclampsia, ICU admissions, and maternal mortality. And babies were also affected by preterm labor and perinatal mortality during birth. Pregnant women generate actually a better immunity when they receive the vaccine than the natural cause. And they appear to be safe in pregnancy so far, although data is pretty limited on this. Vaccine adverse reaction studies show that data appears to be consistent with general population,
86.1% live birth, 13.9% pregnancy loss, and 9.4% preterm birth. And that's same as the general population. Formal guidelines for pregnancy. American College of Obstetricians and Gynecologists recommends that pregnant individuals have access to the vaccine. CDC also recommends pregnant patients to receive COVID vaccine. Also for lactating individuals and it should be administered to lactating individuals just as non-lactating females. There's a lot of myths about vaccines in the US. I'm sure the situation is the same all over the world. One of them is vaccines alter your DNA, so people don't want to get it. But the fact is that mRNA vaccine do not alter DNA. It only penetrates through the wall of the cell. It never goes to the nucleus. And the DNA vaccine from J&J enters the nucleus, but it doesn't change the DNA genome. There's also a myth about a protein spike. I don't really know what it is. I never understood it. Some people ask me about protein spike being bad for you. You can get a protein spike from a protein shake, so I'm not sure what the controversy is on that. And vaccines are not made from aborted fetal tissue. Higher antibody levels actually come from vaccination than natural infection. One thing is clear, that COVID vaccination is the most effective therapy we have right now. So I would encourage everyone to emphasize to your patients that vaccination is good. I know there's a shortage of vaccine in Turkey, but when it does become available, people reject it. Please emphasize how important it is to get vaccinated. It's been proven to be effective for death and serious hospitalization. And I thank every one of you for fighting COVID in Turkey. I do have a couple of comments to make. As you know, when COVID came out, everyone was surprised by it, and we actually didn't know what to do. Last year, when COVID hit US between March and July, we had so many cases that we really didn't know how to treat. And I intubated several patients in ER and never went to ICU. They ended up dying in our department. But when the second wave came last May, June, I think we learned a lot and we did a much better job. First thing we did was patients that we ruled out serious illness by doing either CAT scan of their lungs and doing other tests. We set them up with home oxygen. If their pulse ox was less than 94% and higher than 88%, we put them on 2 liters of oxygen. We had 2 companies we contracted. They actually came, they sent representatives to the hospital emergency department. They set them up with oxygen, and we sent them home with a pulse ox, and they received oxygen by this company every day. Of course, the insurance company paid for it. We kept them out of the hospital, and majority of those patients did well on their own. Some of the higher risk patients, we gave monoclonal antibody infusions and did the same thing, and they did well also. High risk patients that have COPD or heart problems. Our goal was to keep them out of the hospital and treat them at home, and that really worked. We still have COVID cases, but as of yesterday, I practiced in a 70,000 volume ER, and our ICU only had 1 COVID patient yesterday, about 9 COVID patients total. So we're making progress treating COVID patients and keeping them out of the hospital. But the problem we have right now is we still have a lot of patients in the ER that are waiting for a bed because we don't have enough nurses. Healthcare workers in the US either quit or they were laid off when the patient volumes went down in the hospital. So the biggest problem right now we're facing is actually lack of employees, nurses, phlebotomists, radiology technicians. Some of them are refusing to come back. Others have found other jobs. And we have 350 beds in our hospital and 2 floors
are closed because we don't have enough nurses to care for the patients. So that's one of the problems we have after related to COVID. But hopefully that'll be resolved soon, and hopefully with vaccination and the treatment that are coming around, we'll get over this. Thank you. Thank you. Do we have the time for a quick question? Because we are Türkçe'de sorabilirsiniz. No question. So I would like just to end with Luis Castillo. He has some words to say about the COVID situation. Thank you, Eric. It's going to be very short. It is just because we are ending this series of COVID presentations, and I don't want to end this without having a thought for all our colleagues that have been taking care of us. Unfortunately, some of them, they passed by. They had been suffering, not only them, also their families. So let us keep them in our memories and our respect for all of them. Thank you for this. The session is over. Thank you, all of you, the speakers especially, and those who have been attending to these very interesting presentations. Thank you again. Oturumunda ben de bir iki atisito kompleks desteğinin COVID-19 hastalarında etkinliği üzerine yaptığımız bir çalışmadan bahsetmek istiyorum sizlere. Atatürk Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. İlk olarak başlığımızda da adı geçen iki atisito kompleks nedir? İlk olarak ben bunu anlatmak, bunun ne olduğunu tanıtmak istiyorum. İki atisito kompleks adı üzerine bir kompleks. Burada 4 tane maddeden bahsedeceğiz. Bu maddelerin çeşitli oranlarla elde edilmiş bir karışımı. İki atisito kompleks içerisinde ilk tanıtacağımız preparat kuşburnu ekstratı. Bildiğimiz bir ürün, ülkemizde her yerde hemen hemen yetişen bir ürün. Şimdi bu kuşburnunun özelliği bizim için gülgiller familyasından yüksek düzeyde C vitamini içermesi bizim için önemli. Ek olarak B ve E vitamini içermekle beraber asıl etkinliğini yüksek düzeydeki C vitamininden almakta. Ek olarak doğal şekerler, organik asitler, çoklu doymamış yağ asitleri, fenolikler ve uçucu yağ bulunmaktadır. Bu kuşburnu esansiyel yağ olarak da alkol, monoterpen ve seskiterpenlerden oluşmaktadır. İkinci ürünümüz ise kara bamya çiçeği ekstratı. Bu hibiscus sapta diye Latince isimlendiriliyor. Hibiscus dediğimiz zaman zaten aklımızda bir şey uyanıyor zaten. Bu hibiscus bizim ekranda gördüğünüz ürünümüz. Aslında çiçeği bu şekilde, meyvesi de bu şekilde. Hibiscus'la ilgili ülkemizde bir nar çiçeğiyle ilgili bir benzetme var. Bu bir nar çiçeği değil. Yani ülkemizde yetişen bir nar çiçeği değil. Bu bitki genel olarak Batı Afrika'ya özgü bir bitki. Ülkemizde nar çiçeğiyle karıştırılmakta ama aslında bir ilgisi ve alakası bulunmamaktadır. Hibiscus doğal gıda renklendiricisi olarak kullanılmakta. Ülkemizde ise bu preparat genellikle bamya çiçeği olarak bilinmekte ve birçok çay çeşitlerinde, çayların içerisinde bulunmakta. Özellikle bu piyasada satılan bitkisel çaylarda renk vermesi için kullanılan bir preparat. Bamya çiçeği olarak ben baktığım zaman birkaç firmada gördüm bunu. Bitki çaylarına demlendiğinde kırmızı renk vermek için kullanılıyor. Ama bu bildiğimiz bamya değil arkadaşlar, hibiskus. Hibiskus'a baktığımız zaman ise PubMed'de 1500 tane çalışması var. Aslında hibiskus da ciddi bir potansiyele sahip, genel bir bitkisel ürünlerde olduğu gibi. Çünkü özellikle antosiyonin ve polisakkarit ve organik asitler gibi fitokimyasallar açısından zengin bir bitki. Özellikle hipertansiyon, hiperlipidemi, obezite, kanser, kronik karaciğer, böbrek rahatsızlıklarında ve özellikle dejeneratif ve enflamatuar hastalıklarda kullanılmış. Bizim için önemli olan kısmı ise antibakteriyel ve antiviral etkinlik gösterilmiş bir ürün. Diğer ürünü içerisinde bulunan diğer ürünümüz ise sater ekstratı.
Bu karabaş kekik, kara kekik, sater, zater, zahter isimleriyle bilinen kekik. Bu kekik su buharı ile damıtıldığı zaman elde edilen kısmına kekik yağı, altta kalan kısmına ise kekik suyu deniyormuş. Bu kekik yağı aktif olarak kullanılıyor. Bu kekik yağının içerisindeki aktif ürünümüz ise karvakrol. Yani kekik yağının içerisinde karvakrol, gamma terpinen, pesimen ve timol bulunuyor ama asıl bizim için etkinliği olan bu preparata katkısı karvakrol üzerinde. Karvakrolla ilgili de gördüğünüz üzere 2200 tane çalışma var. Son dönemlerde birçok etkinliği kanıtlanmış ve özellikle yine son yıllardaki çalışmasının artmasını göstermek istiyorum. Bu ülkemizde yani yurt dışından birçok çalışma olmasına rağmen burada kaymış bu Tarım ve Gıda Bakanlığı'nın şu ekranın sol tarafında gördüğünüz Tarım ve Gıda Bakanlığı'nın bir yayını var bununla ilgili. Ülkemizde de çok miktarda yetiştiği için özellikle bu zahter Güneydoğu'da daha çok kullanıldığı için de birçok preparatta yani günlük yaşamda kullanıldığı için Gıda ve Tarım Bakanlığı bunu onaylamış kullanımını. Burada antibakteri etkisinden bahsediyor. Soldaki slide bir şekilde kaymış, onu gösteremedim size. Bitki özütlerinin DNA koruyuculuğu aktivitelerinde ve Stenophomonas maltophila'nın üzerindeki antimikrobiyal etkisi var. Ülkemizde çok fazla miktarda bununla ilgili çalışma yapılmış. Çok fazla bizim bildiğimiz, bizim kullandığımız, bize biraz daha baktığımız zaman özgü bir bitki diyebiliriz. Çok zamanda herkesin evinde kullandığı bir ürün. Kudaba ekstratı Helicerium ailesinden ismimiz biraz söylemesi zor olduğu için ölmez çiçeği olarak isimlendireceğiz bundan sonra. Ölmez çiçeği. Ölmez çiçeği de ülkemizde yetişebilen ve bahçelerimizde daha çok yani yazlıda, doğada görebildiğimiz bir bitki. Buna baktığımız zaman ölmez çiçeğinin içinde birçok madde var ama asıl etki bizim bu preparatta geçen kuarsetin. Özellikle Covid-19'dan sonra çok sayıda tanısı oldu, çok sayıda bilinmeye başladı. Bu Helicerium dediğimiz zaman 316 makale çıkarken kuarsetin dediğimiz zaman 21.900. Şu an muhtemelen bu 22.000 olmuştur. Yine buradaki tarihlere dikkat çekmek istiyorum. 2022'de ne kadar çoğaldığını, ne kadar arttığını. Kuarsetin madde olarak Covid-19 ile bizim hayatımıza girdi. Birçok yerde kullanımı var. Daha önceden de defalarca kez başka alanlarda çalışılmış. Kuarsetinin mucize molekül olarak değerlendiriliyor. Çok ciddi bir immün Bununla ilgili diyabet, tansiyon, kanser hastaları üzerinde ciddi bir çalışmaları var. Covid-19 ile beraber antiviral etkinliği kanıtlandı. Ve en son çok ilgimi çeken bir çalışma olarak analjezik etkinliği üzerinde de bir çalışması var kuarsetinin. Biz de geri çalışmamıza dönecek olursak 2-atisito kompleks nedir? 2-atisito kompleks bu size anlattığım moleküllerden oluşan bir kompleksi verilmiş bir isim. Görüldüğü üzere belli oranlarda karıştırılmasıyla elde ediliyor bu. Mililitresindeki 3.42 gram gibi. Buradaki işte karabarmet çiçeği 3.14 gram gibi mililitresinde saflaştırılarak elde ediliyor. 2-atisito kompleks patentli bir ürün. Takviye edici gıda olarak onayı vardır Gıda ve Tarım Bakanlığı'ndan. 10 mg içerisinde 3000 mikrogram 2-atisito kompleks bulunmakta. Kullanım şekli ise 3x2 ölçek şeklindedir. 2-atisito kompleks ile ilk bizim tanışmamız COVID-19 hastalarında böyle bir molekülün olduğunu ve bunun COVID-19 hastalarında kullanılabilir mi diye bir yola çıktık ve makale olarak yayınlanan bir klinik olarak ispatlanmış etkinliğini sunmak istiyoruz. Yola çıkarken dediğimiz gibi 2-atisito kompleks şurubun COVID-19 hastalıklarında takip edilen klinik, laboratuvar ve PCR negatif süresi üzerinde etkinliğini test etmeyi amaçladık. Tek merkezli, prospektif, randomize kontrollü bir çalışma. Bu COVID-19 PCR pozitif tanısı alan sağlık personelleri çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmamızın da etik onayı Atatürk Üniversitesi'nden alınmıştır. Çalışmamızda Eylül 2020 ve Eylül ve Aralık 2020 tarihler arasında enfeksiyon hastalıkları polikliniğinden alınan PCR testi pozitif çıkan 150 hasta çalışmamıza dahil edilmişti. Bu 150 hasta tamamen sağlık çalışanlarının oluşmakta idi. Çünkü o dönemdeki ulusal rehberimiz ancak buna el veriyordu. Çünkü 7 gün sonrasında bir PCR testi normal halktan alınmıyordu.
O yüzden 7 gün sonra sağlık çalışanları eğer PCR testi negatif ise işlerine dönebiliyordu. O yüzden çalışmamızı dizayn ederken sağlık çalışanlarını aldık. 75 hastaya o zamanki Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı rehber doğrultusunda tedavi planlarken diğer 75 hastaya ise 2 atisito kompleks tedavisi eklendi. Uygun bir şekilde bilgisayar programıyla kime ne verileceği randomize edildikten sonra. Hastaların laboratuvar parametreleri, klinik seyre, PCR'ın negatifleştiği ilk günler karşılaştırıldı. Çalışmamızda daha önceden bilinen bir komorbiditesi olan oda havasında arter kan gazında PO2 bölü FiO2 oranı 300'ün altında olan hastalar ve 2 atisito kompleks içeriğinde herhangi bir alerjisi bulunan hastalar dahil edilmedi. Sonuçlara bakacak olursak her iki grubunda aldığımız hastalardaki yaş ortalamamız benzer. 2 atisito kompleksli 30 iken kontrol grubunda 29. Hastalar %53'ü 2 atisito kompleks grubunda %53'ü erkek iken kontrol grubumuzda %57. Bu da çalışmamızda yaş ve gruplar arasında bir istatistiksel bir fark olmadığını göstermekte. Bizim asıl çalışmamızla ilgili vermek istediğimiz tablomuz burası. Şimdi bu tablomuzla ilgili özellikle birkaç tane noktamız var. Özellikle lenfosit sayısı. Lenfosit sayısında anlamlı bir şekilde 5. günde kontrol kanları alındığı zaman anlamlı bir şekilde yükseldiğini, başvuru anında 815 iken bunun 1238'e yükseldiğini, kontrol grubunda ise benzer 785'e 938 olarak benzer kaldığını görmekteyiz. Lenfosit sayısında anlamlı bir artışı var ve asıl bizim açımızdan önemli olan tespitlerimiz SRP, D-dimer ve ferritin. Neden bunlar önemli? Bu dönemde bizim Covid dönemine daha çok hayatımıza giren stokin fırtınasına doğru bir gidiş anlamı taşıyor. SRP'leri 38'lerden 5. gün 10'lara düşerken kontrol grubunda 14 olarak tespit edildi. Bu da istatistiksel olarak anlamlı idi. D-dimerlerimiz 995'ten 217'ye düşerken bu grupta 376'da. Ferritinimiz 794'ten 280'e düşerken kontrol grubunda 796'dan 314'e düşmüştü. 2 atisito kompleksimiz 5. gün kan tablosunda anlamlı derecede bizim için önemli olan parametrelerde düşme sağlamıştır. Klinik olarak da 2 atisito kompleksi değerlendirme için çalışmamızda devam ettik. Ateş şikayetleri 2 atisito kompleksi 64 hastada varken kontrol grubunda 69 hastanın ateş şikayeti vardı. Ateşin devam ettiği gün sayıları bu yanda yazanlar 3.2 gün ortalama ateş 2 atisito kompleks grubuna devam ederken kontrol grubunda 7.4 gün gibi üst bir sayıda kat bir sayıda etkinlik 2 atisito kompleks tarafından gösterilmiş. Baş ağrısı olarak bakarsak yine benzer hasta gruplarında çalışılmış 2.4 gün ve 3.2 gün gibi yine istatistiksel olarak anlamlı. Halsizlik 2 atisito kompleks grubundan daha kısa sürede geçmiş. Tat koku kaybı, ek kas, eklem ağrıları da aynı şekilde 2 atisito kompleksimiz daha etkin bulunmuş. O alan grup. PCR pozitiflik süresi burada 7.1 sayısı var. Çünkü Ulusal Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen COVID rehberinde sağlık çalışanlarının 7. günde test yapılabiliyordu. Bu 7. gündeki teste göre biz baz aldık ve PCR'larımız o yüzden ilk 7 gün yani çıkıyor. Kontrol grubunda ise 9 gün. Yani PCR pozitiflik sayısında da anlamlı bir düşüş sağlamıştır. Klinik çalışma sonrası biz bu çalışmayı kendi ilimizde ve bölgemizde ciddi anlamda herkese uyguladık. Ben kendim de evde böyle kendimi kötü hissettiğim zamanlarda kullandım. Zeynep hocamız COVID olduğu dönemde kullandı. Biz bu hastalarla ilgili valimiz, hani Erzurum valisine, Erzurum Belediye Başkanı'na, İl Sağlık Müdürü'ne ve birçok işte genel müdür seviyesinde iyiliğin önde gelen kişilere COVID olduğu zaman ciddi anlamda kullandık ve ciddi anlamda bununla ilgili geri dönüş sağladık. Kendileri de bize her seferinde bununla ilgili çok teşekkür ettiler. Özellikle bu tam ilk pozitif çıktığı andan itibaren ciddi bir kullanım indikasyonu doğdu. Bu konuyla ilgili ciddi, olumlu geri bildirimlerimiz oldu. Çalışmayı yapan arkadaşlarıma da bana destek olan teşekkür ederim.
Abdullah Hocam biz teşekkür ediyoruz. Gerçekten Covid dönemine damga vurmuş bir ilaçtı. Ben kendim Covid olduğumda kendime ve aileme kullandım. Birçok hastamızda da Abdullah'ın söylediği gibi içlerinde işte yakinen tanıdığımız insanlar vardı veya bir takım nedenlerle bu ilacı başladığımız insanlar vardı. Çok olumlu geri bildirimlerini aldık. Gerçekten buradaki bundan da önemli bir yayın çıktı. Buradaki tecrübemiz çok önemli. İnşallah ilaç sadece Covid'de değil, immünitenin güçlendirilmesini istediğimiz birçok durumda bize destek olacak diye düşünüyoruz. Ama Covid'in güncelliğinde ciddi mahiyette bir deneme imkanımız oldu, ciddi bir tecrübemiz oldu. Bu anlamda hem Almedico ilaca teşekkür ediyoruz. Bu geç saatte buradayız, hepimiz bu ilacı konuşuyoruz. Hem de Abdullah Hocama değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Soru veya katkısı olan yok herhalde. Tamamdır. Soru veya katkı yoksa kapatabiliriz oturumu. Teşekkür ediyorum. To the third day of the Scientific Session Congress, EPAT. On behalf of the EPAT Scientific Committee, I welcome you all. And it's my pleasure to introduce you Dr. Zeki Atlesi. He's an emergency physician from East Sussex Healthcare, NHS Trust. He'll be speaking about point-of-care ultrasound in shock. Over to you. Good morning, everyone. Thank you, Sernat, for a nice introduction. It's a little bit early on a Saturday morning. I hope you are enjoying yourself as much as I do, as we do. I am delighted to be here, in my own home country and in Antalya, in a beautiful place. And I would like to thank, obviously, to our president, Professor Bashar Jander, and his team, to invite me here and to organizing such a beautiful event again after all this COVID issues and challenges. I have to start because we have got very little time. I've just been asked to talk about ultrasound, using ultrasound in basically undifferentiated shock. My name is Zeki Ateş, as you can see, and as my name suggests, I'm originally from Turkey, but I left Turkey about 40 years ago and went to Germany to study medicine and then worked there. And after that, I went to England to learn English, and then I stayed there because of basically creating a family. Thus, the place is Eastbourne District General Hospital. That's the place where I work. It is a smallish hospital, but we see around 300 patients a day. But we have got 3 hospitals under the umbrella of the East Sussex Healthcare Trust. Eastbourne is a place where basically this resort that we get lots of pensioners and elderly people in summer. For us, summer is a high season, not just winter. And the beachy head in Eastbourne is very famous for like a suicide spot. And that's the place where I live, is Brighton. It's on the south and on the coast, just very close by London. And it's called London by the Sea. What the objectives are about this ultrasound, using ultrasound in undifferentiated shock in emergency room or obviously in critical care. And what we will do is just mainly talk about the protocols, and I will just give you highlights of the most used protocol or modules. And I would like to declare that I don't have any conflict of interest. I show you just the causes of shock. And this slide is a very busy slide, just showing basically there are different types of shocks. It's not always easy to find out what kind of
shock is basically the case with your patient or with our patient, and sometimes this basically type of shocks can be together, coexisting, and that makes life much, much easier. As we know that what we used to do it in the past, someone hypertensive, we put an IV access in, 2 liters of IV fluids, and off you go. And we know now, obviously, from the experience in the last few decades, that it can be pretty lethal and harmful for our patients. This slide is, again, as in a very busy slide, but they're the shock protocols. There are lots of them there. Since 2000, there are lots of shock protocols that come out, and mostly used is now so-called rush protocol. And I'm just going to talk about rush and variation of it. And rush is basically standing for rapid ultrasound in shock and hypotension. That was created also by Scott Weingart, who's an American emergency physician. And the principle was mainly about 3 steps, talking about the pump meaning the heart, and the heart of everything. And the tongue is meaning the chest cavity, abdomen, and pelvis, also including IVC as a basically a tool to have a look if the tank is full or empty. And also the pipes meaning the vessel, and the main vessel is obviously the aorta, maybe the cause of the shock of the patient, and looking for DVT. And I just want to show you just in a variation of it. It's exactly the same thing. Maybe it may be confusing, like pipes and pump, tank, and pipes. There is a mnemonic, is so-called high map. That's what exactly does the same thing. Heart, IVC, M for Morrison's pouch, meaning basically fast and looking into abdominal cavity, and pulmonary. Pulmonary meaning is the lung. On this is just mnemonic. There's a pulmonary with the lung, but is on the bottom. It actually should be on the top in the connection with heart, but in combination with just as a mnemonic, just basically to remember maybe high map. Basically, what do? We look at the heart at the center of everything if we assess a patient, because at the end is the heart, is the organ, is delivering oxygen and improving oxygenation and perfusion of the tissue. And therefore, it is one of the most important steps of our using the shock ultrasound or the integrating ultrasound into patients with shock. Here we are looking for, obviously, mainly in the left the contractility of the left ventricle, just to see what the left ventricle does, the size of it. And then we are comparing the size of right ventricle with the left ventricle. And obviously, we are looking for pericardial effusions, meaning maybe it could be a cardiac tamponade. And that's mainly the points we are interested in. What do you think about this heart? Is it doing okay? When you look at on the right-hand side is the left ventricle. Is it doing all right or not? It's basically in a poor function of left ventricle. What we are looking for is really, is it good or bad? Just especially when you start as a novice, just to focus on the basics, and then you just like, is it good or bad? That will give, basically, you can then integrate this information into your clinical judgment and find out what the problem is with the patient. What I do is always, when I do heart and lung together, basically I'm not going like, I'm going high map down and then lung at the end. No, just the heart and lung, and that goes along very nicely because it's so interconnected. Basically the heart, then while you are doing subcostal window, look at the IVC and come back
to the chest while you're looking what the problem is with the lung. What we see is that was basically so-called B lines, very wet lung. There was a patient in acute heart failure with pulmonary edema. Here is a patient, that was a patient with cancer and big pericardial effusion. And as it says, PE, it doesn't mean pulmonary embolism, but it's just basically pericardial effusion. And that's in the clinical context, but this patient was absolutely shocked. There are other signs and other views, but because you have got this picture and then you've got a clinical picture in front of you, and you make the judgment and do the good things about ultrasound. You can use it for your basically procedure, especially if you want a pericardial centesis, and ultrasound is a beautiful gadget to help you with that too. And what we are looking at the heart is another thing, is the size of the right heart, looking for right heart strain. That was a patient that was 56 years old, and so that should play. I'll just show that one here. Then the second view, this of the heart, as you can see, the left ventricle is in D shape, meaning that basically the right ventricle is dilated, is pushing the left ventricle, and that it just takes the shape of D, meaning that the pressure on the right heart is huge in acute settings. Obviously, then we put all these things together and thinking this patient has got massive PE. That patient we had we thrombolized because of the settings without the CT. After the heart, we just while we are doing the heart, we're just looking at the IVC, looking if is it full or empty. Anything between, again, we just take it cautiously. And if it is empty, obviously, then you can see the causes. It can be basically hypovolemic or distributive. And if it is big, and then that could be cardiogenic or obstructive, like a PE and tamponade. There are two pictures of IVC. On the one side is the empty, very small and collapsing fully, and the other one is large IVC. Again, then you put that in clinical context and with all your other imaging and investigations, and use it to your advantage to make the right decision. Morrison's pouch, meaning basically just doing the application of fast. What I call it basically, when you look at the chest and lung, just go to the next big cavity, which is the abdomen. When you look at the abdomen, just use your fast skills if you have got it, and then you start best on the right upper quadrant. Very useful also in non-trauma patient, and I have found it useful. In the last few years, I saved at least probably 3 young ladies' lives because of ultrasound, because of the right decision and the right time and right treatment. And this is really crucial to have this skill. That's basically this lady. She was 31 years old. She came. She was treated for septic gastroenteritis, but she had actually ruptured ectopics. It took me less than 30 seconds what the problem was. The patient was already in the department for 4 hours, and she was in resus. And when I went, they called me because the patient was deteriorating, and ultrasound, Morrison's pouch, and then that was basically the video clip I had. And while I was talking to the patient, could you be pregnant? Put my probe, and then I know what the problem was. And in 5 minutes, she was out of the department to the operating room. The pipes, or high map A, aorta, and obviously we're just looking for abdominal dissection of the aorta. That was in a patient. Unfortunately, he died because we delayed. We didn't recognize that he has got ruptured aortic aneurysm. And by the time I was involved, patient was
passed away or arrested on CT. He was having CT KUB because we thought it is a flank pain. And there's another picture of aortic dissection. Because of the time, I will just go. If you advance in your ultrasound skills, obviously, then the pipes, you can look for DVT. What it helps is with, if you've got a patient is going to arrest and you think this is massive PE, and then if you find DVT, that gives you another tool that makes your decision easier to say, now I'm sure this is massive PE, patient is going to arrest, I'm going to thrombolize this patient. Okay, time is going on. There's pulmonary, high map. The lung is always actually with the heart together, but it's on this mnemonic is on the bottom. And this important thing is lung ultrasound is actually easy to learn for certain conditions and extremely useful. Echo can be complicated apart from the basic windows, but lung is for you the beautiful escape tool, because if the heart is not working, you will see lots of B lines, meaning wet lung, and you will see pneumothoraces, you will see pleural effusions, pneumonias, and so on. Time is running. This is a picture, video clips. One is normal where the pleural sliding, the other one, there is no sliding in a respiratory failure patient. And that's one picture again, pulmonary edema. Then we can look for effusions, and this is fully consolidated lung. Okay, I was just going to talk about the evidence, but I think my time is run away, now out. I'll just do a summary, and we just finish. I'll just do summary. There are these pictures you have You seen. can speak for 2 more minutes, no problem. Huh? You can speak for 2 more minutes. Okay. There are other cases, but there is no time. As a 15 minutes, unfortunately, very short. There are lots of cases there. To summarize, ultrasound really will or can help you in managing critically ill patients, especially with undifferentiated shock. And what our President, Professor Bashar Jandar, also mentioned, I heard him a few times, making the right decision, right diagnosis, and right treatment in timely manner, because time is crucial if your patient is very sick. If you want to save this patient's life, you need to use all your clinical skills and everything available to you, but the ultrasound is extension of your clinical skills. It is unbelievable tool if you learn it. And if you practice, if you basically then become competent on it, it just will save lives. And especially if your patient is very sick and you need to make a right decision. I've got lots of cases where really ultrasound made definitely different, and I'm pretty sure in certain cases it may have ended up very badly. Any questions? We'll take the questions at the end. Yep. We'll take the questions at the end. Okay, yeah, that's no problem. Yeah. Thank you. Bye. The next speaker, it's always a pleasure to introduce Errol. He's a mentor for many people, like Professor Bashar Chander is there. He will be speaking about the role of point-of-care ultrasound in resuscitation. Yes. Good morning, everyone. I'm very glad to be here after so many years. And I feel that I am giving my first lecture, as I am giving my first lecture because of 2 years period, 2 years gap.
And really, I am happy to be with you. And also, I would like to thank my Professor Bashar Jander to invite me and accept me in his team, and also Dr. Srinath Kumar for his great invitation. Thank you. Today's topic is the use of ultrasound in cardiopulmonary resuscitation, use of POCUS during CPR. It is a very hot topic, but not like COVID. Really hot topic in the last 10 years. This is my lecture plan. I will talk about the milestones for POCUS in emergency department. And then after that, when and how you use ultrasound during CPR, arrest patients. And I will talk about the role of POCUS in cardiac arrest. A little bit, I will talk about the conflicting studies about the POCUS using CPR. And I will give some practical recommendations for your performance of POCUS during CPR. Really good recommendations. And I will try to sum up the lecture. As all we know that the ultrasound come to the emergency world during 1970s and emerged from the German trauma surgeons. Dr. Zeki knows better than me because he was there during this period. And they did ultrasound first in trauma patients. And after that, the trauma literature, ultrasound literature grows up, and there will be, there are a lot of guidelines, protocols now in emergency world, like ACES protocols, like Dr. Zeki told, RUSH protocol, FOS protocol, FOCUS protocol. We have a lot of protocols. And after this bulk of literature, American Society of Echocardiography and also the American Academy of Emergency Medicine physicians sit around a table and release a statement about the use of ultrasound during CPR. And what did this statement say us? That first, you can use echocardiography or ultrasound as a non-echocardiographer or non-cardiac physician, I mean. But you should be well educated, well trained, and well experienced, and you should use ultrasound as an adjunct to the physical examination of the patient. So only you can use echocardiography as an adjunct to the physical examination. And after that time, in 2015, American Heart Association guidelines put the use of ultrasound during CPR in ACLS algorithms as Class 2B recommendations. And also the European guidelines embedded use of ultrasound in their guidelines. When we look at the literature, we are at the first rank. We are at the first rank who use ultrasound in their practices. 95% of emergency medicine specialists use ultrasound during CPR compared to the other specializations. And where we can do ultrasound during CPR and with which probe, according to literature again, the best view is the subcostal view, and best probe is the curvilinear probe. And at what time you should do ultrasound during CPR? You should do ultrasound during CPR during the pulse check periods,
or during the back valve mask ventilation of your patient. So what we have learned until now, use of subcostal view, use of subcostal view, and use of curved linear probe, and use of ultrasound during CPR, during the pulse check of the patient, and also you can use it during back valve mask ventilation. Now, let's look at the cardiac arrest overall. When we look at the European literature, we see that approximately 30,000 of the patients in cardiac arrest patients, the initial rhythm was 20% of the time was a shockable rhythm. This is an UK study. So you see your arrested patients in either pulseless VT or ventricular fibrillation in 20% of the time. The rest, 80% of the cases were either asystole or pulseless electrical activity. Please keep this in your mind, because I will come to this information 3 or 4 slides later. So we know that there is an increasing trend of non-shockable rhythms as initial rhythms presenting to our emergency departments, 80% and 20% as compared to the shockable rhythms. We can use our ultrasound during CPR as a diagnostic tool for pulse check, during the pulse check, or as a prognostic tool to differentiate the shockable rhythms with unshockable rhythms, and as a tool for decision making for stopping the CPR or not. So this is the tripod of use of ultrasound during cardiopulmonary resuscitation. When we look at the check of the pulse with your hands, we see that low sensitivity and low specificity. And we also see that high inter-provider variability. And according to the literature, accuracy is just reaches approximately 80%, and low sensitivity and even lower specificity for pulse check with our hands. And this is because it depends on your patient's body habitus, and also it depends on your experience. And if we look at the adult patients also, approximately 10% of the patients with no carotid pulse during the bypass were not recognized by the providers. So specificity is even lower in these patients. So what you can see during CPR with your echocardiography probe or with your ultrasound machine, either you can see a ventricular fibrillation like this image, or you can see a still heart, the heart not moving. This is called asystole. But you can see some QRS changes on ECG while your patient has no pulse and with no cardiac activity. In this case, your patient is called what? Pulseless electrical activity. Or your patient may have a flat line on ECG. In this case, you have no activity and you have a flat line on ECG. This is called true asystole. Or with arrest patient, you can see a cardiac activity like that. And also you can see on ECG there is some QRS changes, okay? But no pulse. And this is called pseudo-pulseless electrical activity.
pseudo-pulseless electrical activity. If you see a flat line on ECG in this patient with cardiac activity, in this time, this is called pseudo-asystole. This is very important. So you can see shockable rhythm. You can see a true asystole with no cardiac activity, with no ECG change, flat line, true asystole, or with no cardiac activity, but ECG changes on tracing. This is true pulseless electrical activity. Or you have a cardiac activity in ultrasound, but no pulse, and also some QRS changes in tracing. This is called pseudo-pulseless electrical activity, or flat line. This is called true asystole. So this is, as I said, called pseudo-asystole and pseudo-pulseless electrical activity. Now we know that if your patient has cardiac activity in ultrasound image and if no pulse, your patient has more chance to survive to discharge from hospital, more chance to survive, comparing to the patients with no cardiac activity in ultrasound images. What I mean that, according to the literature again, we see that in patients with pulseless electrical activity, we see nearly 40 or 50 times of the patients has some kind of cardiac activity. What is this called? This is called pseudo-pulseless electrical activity. And also, if we check the asystole patients, we see 10% of the time we have some kind of activity in asystole also. This group is called pseudo-asystole. Is it okay? So, I'm sorry. Oops. Yes, 10% of the time we have cardiac activity in patients with asystole. And if you see any cardiac activity in your patients, in your cardiac arrest patients, your patient has 6 times more chance to survive from hospital. So this is very important. What is important? To check that your patient has cardiac activity or not in arrest patient, okay? If he or she has cardiac activity, 6 times more chance to survive to discharge from hospital. This is the diagram for this study, and you will see the outcome results. And retrospectively, they have analyzed that. Only in patients with cardiac activity. Only in patients with cardiac activity during cardiac arrest. If you use the drugs other than the ACLS recommendations, just like continuous inotropic infusion or intralipid management or calcium channel blockers, something like that, this is called continuous adrenergic groups. If you use drugs other than the ACLS recommendations in these patients with organized cardiac activity, your patients has more and more chance to survive to discharge from hospital. So what we do, we check our patients that whether this patient has cardiac activity or not, and also we check that this patient's cardiac activity is organized or not. If you have an organized cardiac activity in an RS patient, and if you use continuous inotropic agents, drugs, you have a better chance to survive. So this is very important. And if you look at the literature again,
approximately you can find 5% of the time, 5% of the cases, you can find pericardial effusion, and if you do pericardiocentesis to these patients, you can save 2% of your patients, and you can increase your patient's chance to survive. So it is very important to do ultrasound in cardiac arrest. And ACLS teaches us that we have 5 A's and 5 T's during during pulseless electrical activity guidelines. If your patient has pulseless electrical activity, you have to think these differentials, okay? All we know this. And if we integrate our ultrasound to this algorithm, to the pulseless electrical activity algorithm, we see that we can divide our patients into two, with patients with narrow QRS and patients with wide QRS complexes in pulseless electrical activity. And if your patient has narrow QRS activity, please check cardiac image. If your heart works hyperdynamically, and if your patient has narrow QRS complexes on ECG, that means that you have a pressure problem. Either this pressure problem due to tension pneumothorax, pericardial tamponade, or mechanical hyperventilation, increased pressure problems, or your patient may have hypovolemia, decreased pressure problem. If your patient has small QRS changes on ECG, and if you see a hyperdynamic heart, if your patient's ECG shows wide QRS, that means that your patients have electrolyte problems, drug problems like toxin ingestion or myocardial infarction. And in this patient, you will see the heart is hypokinetic, doesn't move hyperdynamically. So what do you do? First, check the ECG and look at the QRS whiteness. If you see small, put your echo probe to your patient and check the heart. If your heart is good functioning and hyperdynamic, you will differentiate the pressure problems in your patients. But if your heart is big and hypokinetic, this time you should suspect the electrolyte changes and also toxins and severe myocardial infarction. Small ECG, hyperdynamic heart leads you to think the pressure problems, either pericardial tamponade or tension pneumothorax, or if your patient depends on mechanical ventilation, your mechanical ventilation adjustment must be done in this patient, or you can see a big right ventricle, as seen in massive pulmonary emboli. If your patient has a wide QRS during cardiac arrest, in this time, you will see hypofunctioning heart and big heart, and you will think severe acidosis, electrolyte problems, and also the pump failure problems in this patient's group. Yes. After these differentials during ultrasound use in CPR, now we can also determine about the prognosis of the patient. And we have seen that in the literature, if your patient has no cardiac activity, the prognosis is very bad and very, very little chance to survive from hospital discharge. But does this ultrasound
use in CPR associated with delays in chest compression. This is the drawback of ultrasound. If you use it during pulse check, you can increase the time for pulse check duration. And this will lead to decrease the chest compression fraction during the cardiac arrest management. And there are two studies, and these two studies showed us that we have doubled the ultrasound pulse check duration during the ACLS, during the CPR management of our patients. But in the literature again, we can decrease this pulse check duration lengthening with video-assisted teaching. And teaching is important here. You can easily decrease this pulse check lengthening delay. And also there are a lot of drawbacks for these two literature. And the main drawback is very small sample size, and just one performer is working there with pulse check and ultrasound use. International Federation of Emergency Medicine Society advised us that you should do ultrasound during CPR with the core skills, core applications. What are these? Fluid, you should check fluid, form, function, and filling of the heart. And if you have time, you can go to the lung and IVC. And if you have more time, you can add to these applications abdominal pelvic aorta, DVT, and airway also. This is a little bit confusing, but this is this is better, which I use in my department. This literature, this manuscript recommends that first, during CPR, at the very first minute, check for cardiac tamponade, and after 2 minutes cycle, you should check right heart strain of your patient, and after 3 minutes cycle, you should check again the cardiac activity of your patients. This is the cardiac arrest sonographic assessment pathway. And based on the prevalences of the pathologies in arrested patients, most commonly we see the cardiac tamponade. You can intervene this. And the second most commonly seen pathology is the pulmonary emboli, and then you can check the cardiac activity. As a summary, you should use your ultrasound during pulse check, subcostal view. And after that step, please determine the presence and absence of cardiac activity. And if your patient's cardiac activity is organized, you can start continuous inotropic support to your patients. You can increase your patient's survival to discharge. 5 H's and T's combined with the ECG and also with the collateral history from the patient's relative is very important, because we are doctors, not ultrasound technicians. And don't forget to search around the pericardium first step. And at the second cycle, look at the right ventricle. And at the third cycle, check for the heart motion again. And you can also decide whether stop or continue your cardiopulmonary resuscitation with your ultrasound. Thank you very much. Thank you, Dr. Errol. We'll take the questions at the end. The next speaker is Dr. Hassan Al-Thani. He'll be speaking about invasive airway management. Huh? 1 minute.
thank the organizing committee for their kind invitation, and also the IBAT, the Emergency Physician Association of Turkey, for preparing this outstanding program for the 17th National Emergency Medical Congress. Special thanks to Professor Kandar for his kind personal invitation, and also for Mr. Amir Titak for his also communication and uploading the presentation. My name is Hassan Al-Thani, and I'm from Doha, Qatar. I'm going to present on the invasive airway management. I have nothing to disclose for this presentation. The objective of my presentation is to have an overview of invasive airway management in a trauma setting. And I will go over 5 elements: introduction, indication for endotracheal intubation, options, local experience, and I will conclude with finally. Ensuring patent airway is the first priorities for any trauma patient, as ATLS instruction and education tell us, ABC. This is essential because effort to restore cardiovascular integrity will be unsuccessful unless the oxygen content of the blood is adequate. And airway management in trauma is challenging. And I'll give you an example of such patient who present to our trauma room with penetrating injury to the anterior chest wall, but the exit site was going to the lateral aspect of the right neck. And the challenge, because these patients usually present in an urgent setting, their stomach is full and there is a risk of aspiration. The injury can be located to the neck as a region, and this will distort the anatomy for intubation. Head injury can be a worse outcome if intubation is difficult. Cardiovascular and respiratory compromise is a common in trauma patient. Pre-existing comorbidity and a challenge anatomy due to hematoma, or also the site and location of the injury. And inadequate assistant, especially in a pre-hospital setting, but also in a hospital setting when you work with a team that don't communicate in a proper way. And inadequate equipment, usually in a pre-hospital setting. But it can be also in an emergency department, depending on the location of intubation required in the emergency. The indication for invasive airway is mainly one, there's a continuous threat to the airway patency, mainly due to trauma, edema or hemorrhage, risk for aspiration of gastric content or substance like blood or foreign body, removal of substance like a sputum or blood, diagnostic procedure like bronchoscopy, and general anesthesia when there is a muscle relaxant required, and mechanical ventilation. And the airway management can be divided into non-invasive, which will be dealt by another presenter, and invasive, which is mainly endotracheal intubation, and the option can be nasotracheal, orotracheal, or operative. And I will go over the endotracheal intubation and a short video, cricothyroidotomy, tracheostomy, and this tracheostomy can be performed open or percutaneous, with or without a bronchoscopy, and with or without Doppler guided procedure. So this is a straightforward elective intubation for a patient not in a trauma setting, but just to demonstrate how it's been done using a direct visualization to the vocal cord and the placement of endotracheal tube. When it's done rightly, it's usually done very smoothly without any difficulty, and the patient airway is secure. The second one, which is surgical airway using cricothyroidotomy, the procedure is usually done because the cricoid membrane is the most superficial,
It's separated by only skin, fascia, and thin layer of fat in most of the people. It's done through a horizontal incision with palpation of the thyroid cartilage and cricoid cartilage. A horizontal incision is made through the membrane and then bougie passed through the trachea, the incision, and over a bougie, we place a tracheostomy tube and secure the airway in that fashion. And this is usually done with minimum risk in most of the time. The percutaneous tracheostomy, this is most of the time done in an elective setting, not an emergency, but we utilize it a few times in an emergency setting, in a patient, semi-emergency setting in a patient. Usually have the right setup. We use ultrasound and also we use bronchoscopy. Infiltration of the area is done. Then under vision with bronchoscopy, we put a needle through a small incision, a vertical incision, and then guide wire is passed into the trachea under also vision. Then sequential dilatation is done in order to facilitate for the passage of the tracheostomy, the tube, and then we exchange the dilator to a larger one and place the tracheostomy eventually in position and secure it. The risk with this procedure is usually minimum. So our local experience is we utilize the training and simulation very frequently in advanced airway management through Hamad Training Center or Itqan Clinical Simulation and Innovation Center. We also have a setup in the trauma station in order to facilitate for a teamwork and to also facilitate for better outcome for the patient. We also looked into rapid sequence intubation in trauma setting, which is a very important component for managing these patients. And out of 120 participants, we found that there is a quite difference between anesthesia and emergency physician in the rapid sequence intubation medication use and a protocol. And therefore, we established a protocol using a standard type and dose of agent to deliver an effective airway management for a trauma patient. And this is a very key component for a successful outcome for your patient. Also, pre-hospital versus emergency room intubation can have an impact. In a pre-hospital setting, in our setting, is done by paramedics, whereas in the hospital setting is done by physician, either a trauma or emergency physician. And we looked at 482 patients, 239 patients had intubation at the scene, whereas 243 patients had intubation in the emergency room. Out of these patients, if you look down, the mortality for the patient who had intubation at the scene was 53%, whereas 18.5% when it happened in the trauma station. That does not indicate that there is actually better outcome when they are intubated in the trauma room, but you have to look at detail. And we look at the univariate analysis and multivariate analysis. We found that location of intubation has a significant statistically when it is at univariate analysis, but when multivariate analysis, it was not significant. And the reason for this, because patients intubated at the scene were associated with higher injury severity score as well as worse Glasgow Coma Scale. And these two elements had a significant impact on the patient outcome at the scene rather than the personnel intubating the patient. Also, intubation of patient at the sea is really difficult
in comparison to land. And we looked at 39 patients who had watercraft-related trauma, and these patients usually have difficulty not only to facilitate their transportation, but also in securing the airway. And this is an example of neck laceration in a patient who were driving a jet ski, hit a rope, and had significant injury to the trachea, not only the trachea, but also the blood vessel and head injury, and they have a significant impact. The region of the body injured also has an impact on how difficult the airway, and trauma to the neck injury. In our population, we had 51 patients who had direct injury to the neck. Out of these, 16% suffer respiratory distress, and 6% had tracheal injury, and 4% had larynx and hypopharynx injury. And if you look at this, we had zone 2 injury in 39 patients, who accounted for 78%, and in 5 patients had tracheal injury requiring direct intubation to the trachea. Violence and related injury in our community, we looked into also the violence, and especially interpersonal injury versus self-inflicted injury. And there is a high percentage of injury, especially to the head, neck, and face. And there's a difference between injury when it's come to interpersonal versus self when it's come to the neck. Very high percentage of self-inflicted associated with the neck injury, and this is usually a penetrating injury to the neck using a knife. And these patients, 28% of them require ICU admission, and 24% had intubation, endotracheal intubation. Percutaneous dilatation, we looked into this for one reason in terms of the outcome of the patient and risk of complication, and we found that out of 124 patients underwent percutaneous dilatation, there was minimum complication and no mortality at all. And so it is a safe procedure. The use of adjunct like extracorporeal life support resuscitation, especially in a patient who has a refractory hypoxia and hypercapnia in a trauma setting, is a very important things to address. And I'll give you, and I will finish with this. We had the use of extracorporeal membrane oxygenation in 3 patients who had tracheobronchial injuries. The first one is a 29-year-old patient who had motor vehicle accident with severe head injury and intubated at the scene, presented with bilateral subcutaneous emphysema and bilateral chest tube inserted, but despite that, the patient did not improve. A CT scan showed bilateral surgical emphysema, consolidation, and also there is changes in the distal part of the trachea. With reconstruction, it clearly showed that there is a dissociation between the proximal and distal part of the trachea, and there was just a sleeve of endotracheal tube passing to the distal part. The patient was placed on ECMO, and then dilatation of this stenosis and stenting was made, and the patient survived the first procedure for this. The second one is a 27-year-old patient who presented to the trauma room after a fall. He had low Glasgow Coma Scale, hypoxic, diffuse subcutaneous emphysema, and was intubated. He had 2 chest tubes, which improved a little bit his saturation, but then another 2 tubes, and the patient had continuous leak from the right side of the chest. The patient was hypoxic, so he was put in ECMO through venous ECMO, and the patient was taken to the operating room. Anterolateral thoracotomy was done and repair of bronchial injury, and the patient was weaned off ECMO and extubated after that. The last one is a patient who was 63 years old, had a fall from height and presented with hypotension and hypoxia.
He required a 3 chest tube placement on the right side and 1 on the left side. Despite that, he continued to be hypoxic with the patient placed on a prone position ventilation, did not succeed to improve his ventilation, so the patient was placed on veno ECMO support, and with that, we managed to treat him conservatively. Ultra-protective ventilation setting was established, and after 2 weeks, he was weaned off ECMO and no surgical intervention, and injury was due to bronchopleural fistula. So to conclude, training and simulation is very important to improve outcome for patients who had traumatic airway. And airway management in a trauma setting is a teamwork. And lastly, predefined strategy and guideline is a key to solve difficult airways. Again, I would like to thank you for your kind invitation, and I look forward to be with you guys next year in person. And also, I look forward to see your contribution in Qatar Health 2022. Again, thank you, Professor Kandar, for your kind personal invitation. Thank you. Thank you, Dr. Hassan. It was a nice lecture regarding the invasive airway management, which is a part and parcel of the whole resuscitation for all over the world, and trauma patients being the most important for the mortality rather than everything else, and it was best highlighted. The floor is open for questions for all the 3 speakers. Dr. Hassan is available online. Dr. Errol is Is it okay if I say something? Huh? Is it okay if I just say something regarding the meeting? You can. Okay. First of all, actually, I would like to thank the EPAT for organizing this outstanding meeting despite the pandemic. And special thank for Professor Jandar for his kind personal invitation. As Professor Errol said, this is the first lecture for him. I think they need to introduce me to airport and airplane, because since the pandemic started, I never been to airport or airplane. And hopefully next year I'll be in person in Turkey to come and visit and also be part of this wonderful meeting. I have to commend the organizer for the logo, because they set actually the bird free and they break the chain. That's a very thoughtful logo for this year meeting. And thank you again for the opportunity to present. Absolutely. You're told on track. Any questions? There was a question for Zeki, I think. Somebody was asking a question. Anything? If nobody have a question, can I have a question? Errol, Professor Errol, may I ask you a question? When you use your ultrasound in cardiac arrest settings, obviously we do most of the ultrasound intervention like in a pulse check. Do you actually examine the patient while CPR is ongoing? No, actually the recommendation and also the way that I see from my practice, you cannot get optimum image during cardiac compressions. So always the recommendation is, and also in practice, to see during the pulse check period, or change the compression performer during changing of the compression performer or during the pulse check.
If you don't have any endotracheal intubation, you can do also during the back wall mask ventilation period in order to get the optimum image. That's fine. Just, I agree what you said. But what I do basically in my own practice while CPR is going on, and just obviously I set up the machine and so on, what I do is the usual, I'm then trying to look, obviously it's not optimal as Professor Errol says, but I just continue because I'm not doing anything else, continue scanning while the CPR is going on. And as a good window is when you go for either like a Morrison's pouch window, or you can go into pelvis or aorta, and is not open, but as your experience goes, and when your experience is then you can get a lot of information even during the CPR. But the most crucial bit is obviously when is the pulse check, during the pulse check. Yes, please. Behnan Gülünay, Sivas State Hospital. Thank you for your presentation. I have a question for two speakers, for Professor Zeki and for Professor Errol. I want to learn their minds. Should we use ultrasound in pre-hospital setting in our country? It is in lots of countries has been used in a paramedic, basically pre-hospital settings. And we are in the UK, we are training paramedics who are interested. They're called like critical care paramedics. They get the basic skills of echo, lungs, IVC, and the fast. And the other things, obviously, procedures like IV access, procedures using ultrasound. And I had heard this story from a friend, basically from my colleague. He was in Germany. He is supposed to have like an MRT for his cardiac stress examination. They couldn't get any IV access, and they just gave up at the end because the patient was too upset. That's what I'm saying is it's basically in use, and we should definitely use restart. The time is very crucial. If you have got a paramedic team who can then identify there's like in a cardiac tamponade or other issues, they can rectify it when they can. In countries like Germany, where I used to work, or in France, their doctors are going, so-called emergency physicians, going with the ambulance to the patient. When you have got the skill with ultrasound, you will just make the difference. Yes. Thank you for all the speakers. Thank you for all the speakers. We can discuss during the coffee break in detail with you. We have 5 minutes for coffee and tea, and after that, we will be in this room again, in this, for the satellite lecture. Okay? See you for the next session. Thank you. Thank you. Thank you all.
Evet. Kongremizin 3. gününe girerken hala daha böyle neşeli, enerjik, dinamik bir kitlemiz olduğunu görmek hepimizi çok mutlu ediyor. Sizlerdeki bu enerjik güç hepimize geçti ve bütün yorgunluğumuza rağmen kendimizi çok çok mutlu hissediyoruz. Umarım siz de her şeyden memnun ve mutlu hissediyorsunuzdur kongreyle ilgili. Şimdi Abbott firmasıyla birlikte gerçekleştirdiğimiz bir uydu sempozyumunda bir aradayız. Kendilerine teşekkürü bir borç biliyoruz. 2 senedir acil için çok önemli bir konuyu uydu sempozyumu olarak kongremize taşıyorlar. Hem Elif Hanım'a hem de tüm ekibe çok teşekkür ediyorum bu anlamda. Neden bizim için çok önemli baş dönmesi? Çünkü biliyorsunuz ki acil servise gelen baş dönmesi hastaları birçok acilcinin kabusudur. Hepimize zor anlar yaşatır. Periferik vertigodur ama o kadar dramatik bir tabloyla gelir ki onu acilden dinginleşmiş olarak göndermek hepimiz için çok zordur. Ayrıca o tablonun içerisinde santral bir neden olabileceğini, her şeye rağmen santral bir şeyi ekart edemeyeceğimizi biliyor olmak, bir kenarda, aklımızın bir kenarında olması bizi her zaman çok zorlar. Klinik pratiğimizde hakikaten zor konulardan bir tanesi. Ayrıca benim en çok üstünde durduğum şeylerden biri baş dönmesi, sadece baş dönmesi değildir acil servise geldiği zaman. İşte aynı zamanda eşim benimle yeteri kadar ilgilenmiyor demektir. Aynı zamanda işler iyi gitmiyor demektir. Bu böyle bir yönü olduğunu da bilmek bizim için baş dönmesini acil servislerde çok daha dramatik hale getiriyor zaman zaman. Tanı olarak küçük fakat oldukça dramatik ve zor bir hastalık grubu. 2 senedir bunu çok ciddi mahiyette acil servislerdeki yaklaşımımızı diğer branşlardan hocalarımızla birlikte gözden geçiriyoruz. Ve bu sene çok özel bir konuğumuz var. Kendisi Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi Prof. Doktor Pınar Yalınay Dikmen. Pınar Hanım baş ağrısı ve baş dönmesiyle spesiyel olarak ilgileniyor. Bunlar onun özel olarak ilgi alanına giriyor. Ve bize bugün vertigoyu, özellikle de santral vertigoyla acil serviste periferik nedenleri nasıl ayıracağımızı anlatacak. Pratiğimizi bir kere daha onunla birlikte gözden geçireceğiz. Pınar Hanım'ı alkışlarınızla davet ediyorum. Sayın hocalarım, değerli meslektaşlarım, herkese günaydın diyerek başlamak istiyorum. Uzun bir aradan sonra ilk defa bir fiziksel kongrede birlikteyiz. Ben kendi adıma çok heyecanlıyım gerçekten. Zeynep hocama da güzel başlangıç sunumu için çok teşekkür ediyorum. Vertigo bizim için gerçekten çok önemli. Acil servisin çok sık bir başvuru nedeni. Bu anlamda bir nörolog gözüyle bu hastalığı size anlatma fırsatı verdiği için hem kongreye, organizasyon komitesine hem de Abbott firmasına çok teşekkür ediyoruz. Şimdi benim içeriğim santral ve periferik vertigo ayrımı üstüne olacak. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir çalışmada, siz bunu kendi pratiğinizden de elbette biliyorsunuz, yılda 4 milyon kadar hasta vertigo ve dizziness şikayetiyle başvuruyor. Ve orada bunun sisteme getirdiği yük bir çalışmada 9 milyar dolar olarak hesaplanmış. Bir hasta başım dönüyor diye bize geldiğinde temel olarak bizim ayırt etmemiz gereken 2 ana durum var. Hastanın tarif ettiği gerçekten vestibüler sistemdeki simetrik olmayan nöronal aktivite sonucu çevrenin dönmesi şeklinde bir illüzyon mu? Yoksa acaba bize hasta başımda bir ağırlık var, yer ayaklarımın altından kayıyor, başımı sersem gibi hissediyorum diye bir dizziness mı anlatıyor? Çünkü bizim peşinde koştuğumuz aslında gerçek bir vertigo. Dizziness birçok metabolik hastalığın, hatta ilaçların yan etkisi olabiliyor.
Acil servise vertigo şikayetiyle gelen hastaların çoğu periferik vertigo. Bizim yine ayırt etmeye çalıştığımız bu acaba bir periferik mi, santral sebepten kaynaklanan bir vertigo mu? Çünkü santral vertigoları Zeynep hocamın da üstünde durduğu gibi hiçbir şekilde atlamak istemiyoruz. Şimdi bu time and trigger denilen bir sınıflama vertigoya yaklaşımda oldukça aslında akılda kalıcı ve güzel bir sınıflama. Burada vertigo ile ilgili sendromlar 3 ana başlıkta özetlenmiş. Bunlardan bir tanesi akut vestibüler sendrom. Aslında bu bizim acilde en sıklıkla vertigoyu ayırt etmekte zorlandığımız vestibüler nörinitle arka sistem inmeleri hastaları. İkincisi ise spontan epizodik vestibüler sendrom. Burada ise geçici iskemik atak var, kaçırmak istemediğimiz. Meniere hastalığı var ve vestibüler migren var. Bir üçüncüsü de tetiklenen epizodik vestibüler sendrom. Burada da prevalansı en yüksek olan aslında benin paroksismal pozisyonel vertigo. Biz acilde bu ikisi arasında kalıyoruz. Bunu bir olgu üstünden sizlerle paylaşmak isteyeceğim. Bu 50 yaşında bir erkek hasta. Hepimize böyle hastalar geliyor. Çok şiddetli baş dönmesi ve dengesizlik şikayetiyle geliyor. Ve bu baş dönmesi ve dengesizlik 1 saat önce ani olarak başlıyor. Hastanın bulantısı da var. Çevrenin dönmesi şeklinde bir baş dönmesinden yakınıyor. Eş zamanlı olarak kafasının karıştığından, yani bir dezoryantasyondan bahsediyor. Başında bir ağırlık hissi var, kafasını tam olarak tutamıyor. Ve hastayı ayağa kaldırdığınızda hastanın bir denge ataksisi de var, yani gövde ataksisi de var. Hasta bir tarafa doğru devriliyor. Hastanın işitmesiyle ilgili bir şikayet var mı diye sorduğunuzda olmadığını ifade ediyor. Hastanın bir hipertansiyon ve hiperlipidemi öyküsü var. Yani senin kolesterolün yüksek demişler, senin yüksek tansiyonun var demişler. Ama hasta bunlarla ilgili herhangi bir ilaç kullanmıyor. Soy geçmişinde bir özellik yok, alışkanlıklarında bir özellik yok. Kan basıncına baktığınızda 150'ye 85 milimetre civarı buluyorsunuz. EKG'si sinüs ritmi. Hasta gerçekten genel durumu bozuk gözüküyor. Gözlerini kapatmış, yatakta devrilmiş, gözlerini açmak istemiyor, şiddetli bulantısı var. Yani gürültülü akut bir tablo bu. Nörolojik muayenesine bakıyorsunuz. Kraniyal alanda, primer pozisyonda sağa doğru vuran, sola doğru vuran rotatuar bir nistagmus var, hızlı fazı sola vuran. Hastanın az önce bahsettiğim gibi gövde ataksisi var. Ayağa kaldırılınca devriliyor. Tandem walk yapmaya çalıştığınızda, yani denge alanını daha da küçültmeye çalıştığınızda zaten hasta böyle bir şey yapamıyor. Şimdi bu hastalar hepimize geliyor, gürültülü, akut bir tablo ve biz burada ya acaba bu vestibüler nörinit mi yoksa arka sisteme ait bir inmeden mi bahsediyoruz böyle bir hastada? Bunu bilmek istiyoruz ve bununla ilgili de bir kılavuz şu an hali hazırda yok. Bu tablonun adı az önce bahsettiğim gibi akut vestibüler sendrom. Çok şiddetli bulantı, kusma, denge bozukluğu, vertigo, çevrenin dönmesi şeklinde bir vertigo ile başlıyor. Hastanın denge bozukluğu oluyor, belli bir yana devriliyor, muayenesinde nistagmusu oluyor. Baş hareketleriyle kötüleşiyor bu tablo. Çok akut olarak başlıyor ve günler ve haftalar boyunca da sürebiliyor. Şimdi acil servise başvuran akut vestibüler sendrom tablolarının çok büyük bir kısmı aslında periferik nedenlerden kaynaklanıyor. Ama yine bu acil servise gelen hastalarda inme oranı da %25'e kadar varabiliyor. Böyle akut vestibüler sendromdan bahsedersek. Oysa hasta daha az gürültülü bir tabloyla geldiğinde, ya benim başım dönüyor, yani dengesiz de hissediyorum ama yürüyerek geldim diyorsa burada inme oranı %4'e düşüyor. Lee ve arkadaşlarının bir çalışması var literatürden. 240 tane vestibüler nörinit olduğunu düşündükleri hastada bu hastaların %10'unda
arka sisteme dair bir inme saptanmış. Peki biz arka sistemde periferik vertigo ile santral vertigoyu neden ayırt etmek istiyoruz? Yapılan bilimsel çalışmalar kuvvetle gösteriyor ki eğer siz serebeller inmeyi atlarsanız bu hastalarda mortalite oranı 8 kat artıyor. Siz erken trombolitik tedavi şansınızı kaçırıyorsunuz. Bu hastalar hızla beyin ödemine gidip herniye olabiliyorlar. Erken dekompresyon şansınızı kaçırıyorsunuz. Ve arka sistem inmeleri oldukça sık olan lateral medüller enfarktü yani Wallenberg sendromu sıklıkla basamaklı progresif başlar. Yani siz minor inmeyi kaçırdığınızda hasta size majör inmeyle geliyor. Bizim olmazsa olmaz en büyük silahlarımız diyeceğim. Biri öykü almak, biri muayene biliyorsunuz. Aslında iyi bir öykü aldığınızda etiyolojiyi %50 açığa çıkarabiliyorsunuz. Ama acil serviste öykü almak o kadar kolay değil. Çünkü hasta zaten kaygılı, anksiyöz geliyor. Bir ikincisi de hekimin iş yükü inanılmaz yüksek. Ama bizim olmazsa olmaz ayırt edeceğimiz, daha konuşmamın başında vurguladım, bu gerçek bir vertigo mu, çevrenin dönmesi illüzyonu mu, yoksa hasta dizziness'tan mı bahsediyor, yoksa hasta acaba presenkop mu söylüyor. Dolayısıyla bunlar bizim etiyolojimizi değiştiriyor. Hastaya ilk önce kendi yakınmalarıyla öyküsünü anlattırıyoruz. Onun arkasından da bir takım yönlendirici sorular sormak durumundayız. Bu bize tanı açısından çok faydalı oluyor. Peki nedir bu sorular? Bunlardan birincisi baş dönmesi elbette ki ne zaman başladı? Bu baş dönmesi ani seyirli mi yoksa yani akut mu, subakut mu yoksa kronik olarak mı başladı? Bu süreyen bir tablo mu akut vestibüler sendromdaki gibi yoksa epizodik bir olaydan mı bahsediyoruz BPPV'deki gibi? Bu ataklar geldiği zaman ne kadar sürüyor? Bu ne kadar sürüyor sorusu çok önemli bir soru benim kendi pratiğimde. Ben hastalara bunu şu şekilde soruyorum. Baş dönmeniz saniyeler mi, dakikalar mı, saatler mi, işte günler mi, haftalar mı, yıllardır mı sürüyor? Çünkü genellikle saniyeler ve dakikalar süren vertigolar sıklıkla periferik nedenlere işaret ediyor. Elbette ki bu ataklar ne kadar sıklıkla geliyor diye soruyoruz. Ve bir tetikleyici faktör var mı? Yani bu olayın öncesinde bir enfeksiyon var mı? Bir üst solunum yolu var mı? Aşılanma var mı şu anki güncel pratiğimizde? Ve öncesinde ciddi bir uzun bir yolculuğu var mı hastanın? Eşlik eden bulgular var mı? Bir vertigo hastasında olmazsa olmaz sorulacak sorulardan birkaç tanesinden biri elbette ki işitme kaybı ve çınlama var mı? Şimdi işitme kaybı ve çınlama deyince aklımız hemencecik Meniere hastalığına geliyor. Ama işitme kaybı, vertigo ve çınlama ile giden santral sebepler de var. Konuşmamın devamında bunlara değinmeye çalışacağım. Bulantı kusma var mı? Bu çok gürültülü mü? Az önceki hastamızdaki gibi akut vestibüler sendromdaki gibi mi? Ve baş ağrısı var mı? Aslında bu da çok faydalı bir soru. Çünkü migrenin bir alt tipi olan vestibüler migren ki bu hastalar acil servise gelebiliyorlar, genç ve orta yaşlı hastalar, vertigo ile prezente olabiliyor ve her seferinde baş ağrısı atakları baş dönmesiyle birlikte olmak zorunda değil bu hastalarda. Baş hareketleriyle tetikleniyor mu? BPPV için oldukça yardımcı. Ek bir hastalık var mı? Metabolik bir imbalans var mı? Ve yine olmazsa olmaz bir soru ilaçlar. Hastanın kullandığı bir ilaç var mı? Eğer hasta, yaşlı bir hasta bir alfa bloker kullanıyorsa prostat hipertrofisi için acaba anlattığı ortostatik hipotansiyon mu? Ya da yakın zamanda bir antihipertansif ilaç, diüretik başlanmışsa acaba hipotansiyon hakkında mı konuşuyoruz? Dizziness'la ilgili bir şikayet mi söylüyor hasta? Ve bir diğer aklınızda kalmasını istediğim SNRI'ların ani kesimi de acil servise dizziness ve vertigo ile gelebiliyor bu hastalar. Özellikle venlafaxinin 2-3 gün alınmaması çok şiddetli baş dönmesi ataklarına sebep olabiliyor.
Ve elbette olmazsa olmaz baş dönmesi dışında beyin sapına ait bir bulgumuz var mı? Konuşma yutma bozukluğu, diplopisi var mı? Motor güçsüzlüğü var mı? Ya da duysal bir problemden bahsediyor mu hasta? Şimdi acil serviste yatak başında size kullanabileceğiniz bir takım araçlardan bahsetmek istiyorum. Bunların içinde bilimsel çalışmalarda en çok altı çizileni ABCD2 skoru ve özellikle ikincisi yatak başı 3 basamaklı göz hareketleri muayenesi. Bunu İngilizce HINTS olarak kısaltıyorlar. Bu ikisi üstünde birazdan slaytlarımda duracağım ama hastanın bu 3-4-5'teki bahsettiğim klinik muayene özellikleri de elbette ki tanı için bize çok yardımcı olabilir. Eğer hastanın bir head tilti varsa, kafası bir yöne eğikse, gözleri horizontal düzlemde aynı planda değilse, yani bir misalignment'ı varsa bu bizi mutlaka beyin sapına yönlendirir. Eğer pozisyonel testler yapacak zamanınız ve bilginiz varsa BPPV en prevalent periferik vestibüler hastalık. Bunu tanıma şansınız olur acilde. Ve bir sonuncusu da denge muayenesi. Akut vestibüler sendromda bahsettiğim gibi hastalar bir denge bozukluğu ile gelirler. Bu hem periferik nöronitte, vestibüler nöronitte olur hem de arka sistem inmede olur. Ama aradaki fark şudur, arka sistem inmede, özellikle serebeller inmelerde hasta yatakta otururken bile gövde dengesini sağlayamaz. Yani çok çok ağır bir gövde ataksisi vardır. Bu bizi santral nedenlere yönlendirir. Şimdi az önce bahsettiğim klinik olarak santral vertigoyu tanımamızda yardımcı olacak araçlardan bir tanesi ABCD2 skoru. Bu skora göre hastalar 0 ile 7 arasında bir puan alabiliyorlar. Cutoff'u 4 ve 4'ün üstü. Eğer 4 ve 4'ün üstünde ise hastanın inme geliştirme riski yüksektir deniliyor. Peki bu neyin kısaltması? Birincisi yaş, ikincisi kan basıncı, üçüncüsü diyabet. Bunlar bildiğiniz üzere vasküler risk faktörleri zaten. Özellikle yaşlı bir hastada varsa bizi santral nedenlere doğru yönlendiriyor. Üçüncüsü klinik bulgular, yani hastanın bir nörolojik semptomu varsa, motor bir güçsüzlüğü ya da konuşma bozukluğu varsa zaten bu santral nedenlere gitmek için işimizi kolaylaştırıyor. Ama ben özellikle şu semptomların süresinin altını çizmek isterim sizlere. Burada gördüğünüz gibi 10 dakikaya kadar olan semptomlar 0 olarak puanlandırılmış. Yani bu aslında daha az bir risk taşıyor ve bizi daha çok periferik nedenlere yönlendiriyor. Ama eğer semptomlar işte 10 dakikadan daha uzun süre ise, saatler, 1 saat, 2 saat ise hastanın aldığı puan da artıyor. Ve bu özellikle yaşlı, vasküler risk faktörleri olan bir hastada bizi santral inmeye ya da vertebrobazüler yetmezliğe doğru yönlendiriyor. Şimdi bu araştırmacılar, özellikle bu Neiman Toker ve arkadaşları John Hopkins'te çalışıyorlar. Eğer bu konu ilginizi çekiyorsa PubMed'de taramanızı öneririm. Özellikle bu konuyla ilişkili bilimsel çalışmalar yapmışlar. Yani acil serviste santral ve periferik vertigoyu nasıl ayırt edebilirize odaklanmışlar. Şimdi bu çalışmada şuna bakmışlar, akut vestibüler sendromla, yani akut bir vertigo ve dizziness'la gelen hastaları almışlar ve ABCD2 skoruyla 3 basamaklı göz hareketleri nörooftalmolojik muayenesini kıyaslamışlar. Acaba hangisi inmeyi daha iyi tanıyor demişler ve bunun için de 190 tane hasta almışlar. Bu hastaların da en az 1 veya 1'in üstünde vasküler risk faktörü var, yani riskli hastalar. Ne yapmışlar? Bu iki muayeneyi ve ABCD2 skorunu kıyaslamışlar. Daha sonrasında hastalara MR çekmişler, takip etmişler ve gerçekten inme gelişiyor mu, gelişmiyor mu bunu anlamışlar. Daha sonra da ikisini kıyaslamışlar. Peki hasta grupları nasıl? Ortalama yaşları 60,5 yaş ama burada gördüğünüz gibi yaş aralığı oldukça geniş akut vestibüler sendromda. 18 yaşından 92 yaşına kadar hasta var. %60,5'u bu hastaların erkek ve tanılarına baktığınızda da %35'i vestibüler nöronit,
%60'ı arka sistem inme, %6'sı da diğer sebepler. İşte MS olan var, paraneoplastik sendrom olan var, Wernicke ensefalopatisi tanısı koydukları hasta var, bir tane serebellar metastazları var, bir tane de karbamazepin intoksikasyonları var. Bu hastaların bu çalışmaya alınmadan önceki vertigo ve dizziness süreleri en az 2 saat ile 7 gün arasında. Ortalama ABCD2 skorları 4 ve inme hastalarının %20'si kötüleşmiş, eksi olan dahi var. Yani inmeyi atlamamak lazım. Hele ki günümüz malpraktis ve davalar zemininde bizim inmeyi iyi tanıyor olmamız, atlamamamız gerekiyor. Peki neler bulmuşlar bu iki klinik araçla, klinik skalayı kıyasladıklarında? ABCD2 skoru 4 olanlarda aşağı yukarı duyarlılık ve özgürlük %60 civarında. Ama 3 basamaklı göz hareketleri muayenesi yaptığınızda duyarlılık ve özgürlüğünüz %90'la %80'lere çıkıyor. Yani göz hareketleri muayenesi daha üstün gözüküyor. Ve bir diğer altını çizmek istediğim bulgu da bu çalışmada ilk 24 saat içinde çekilen MR %14.3 oranında negatif. Hani biz şunu yapıyoruz ya, yani bizim de acilimiz çok yoğun bir acil. Hekimlerimiz bazen bize ulaşmaya zorlandıklarında telefonla danışıyorlar. Onun arkasından hastanın B testini ve difüzyon MR'ını çekiyorlar. Difüzyon MR çekince o iyi rahatladık, bu santral inme değil diyorlar. Ama öyle değil. Şimdi daha başka çalışmalar da göstereceğim size. İlk 24 saatte MR yanlış negatiflik oranı %20'lere varabiliyor. Ve bu çalışmanın sonucunda da şuna varmışlar. Acil serviste akut vestibüler sendrom hastalarında bu 3 basamaklı göz hareketleri muayenesi, İngilizcesi HINS, ABCD2 skorundan daha üstün ki aynı araştırıcıların bir de MR'ı kıyasladıkları bir çalışmada var. Emin olun MR'dan da daha üstün çıkmış. Ve MR'da ilk 24 saatte negatif olabiliyor. Eğer santral vertigo şüpheniz varsa mutlaka MR'ı ilerleyen dönemlerde tekrar etmenizi öneriyorlar. Şimdi az önce size tanıttığım ve reklamını yaptığım 3 basamaklı göz hareketleri muayenesinde neler var? Dediğim gibi İngilizcesi HINS, şöyle kısaltılıyor. Head Impulse Test, Nystagmus ve Cover Test. Şimdi ben bununla ilgili size başarabilirsem bir video izletmeye çalışacağım. Evet, başladık. Şimdi nistagmus bizim için çok kıymetli. Eğer hastanın nistagmusu aşağı vuran ya da yukarı vuran, yani vertikal düzlemde bir nistagmussa, sağa ve sola bakış yönlerinde taraf değiştiriyorsa bu santral nistagmustur. Çünkü periferik nistagmus tek yönedir, taraf değiştirmez. O zaman santral nedenlere yönlenmemiz gerekir. Buna bidirectional nistagmus olarak söylüyorlar. Bir ikincisi head impulse test, baş sallama testi. Burada temelde vestibülo-oküler reflekse bakıyoruz. Hasta gözlerini muayene eden kişinin burnunda sabit bir noktaya koyduğunda siz başını 30 derecelik açılarla çevirdiğinizde hasta yine burnunuza bakmaya devam etmeli. Eğer bir yakalayıcı sakat oluyorsa bu periferik sebepleri işaret ediyor. Bu üçüncüsü gösterilen de kapama testi ya da screw test. Gördüğünüz gibi hastanın tek gözünü kapadığınızda öbür gözünde bir refiksasyon oluyor. İşte bu da santral sebepleri gösteriyor ve bu 3 basamaklı göz hareketleri muayenesinin en az bir tanesinin pozitif olması çok şiddetle santral vertigoyu gösteriyor. Kısaca hatırlatmak için santral ve periferik vertigo ayırıcı tanısını sizlere getirdim. Az önce bahsettiğim gibi vertikal mutlaka santral nedenleri işaret ediyor. Bakış yönüyle, yani hem sağa döndüğünüzde hızlı fazı sağa vurması, sola döndüğünüzde hızlı fazı sola dönmesi santral nedenleri işaret ediyor. Tekrar ile yorulmaması, vizyer fiksasyonda baskılanmaması santral nistagmus lehine.
Peki yine şöyle literatüre baktığımızda neler görüyoruz? Dizziness ve vertigo şikayetiyle acil servise başvuran hastaların %4-6'sı serebrovasküler olaylar nedeniyle başvuruyor ve bunlar ağırlıklı olarak beyin sapı ve serebellar inme nedeniyle geliyorlar. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde bir çalışma yapılmış. Bu çalışmada 1,5 milyon insan taranmış ve bunların benin sebepler tanısı konularak eve yollanan hastaların %1'inin 30 gün içinde inme geliştirdiği görülmüş. Yani 1,5 milyonda %1 az bir rakam değil. Ve özellikle vertebrobaziler yetmezliği eğer atlarsak burada erken dönemde nüks ve inme gelişme riski çok yüksek. Peki hangi vasküler yapılar, santral inmeye sebep olabiliyor? Bunlardan en sık karşımıza çıkan lateral medüller sendrom, Wallenberg sendromu. Az önce bahsettiğim gibi progresif gidişli bir genellikle başlangıç oluyor ve izole vertigo ile klinik verebiliyor. Dolayısıyla vasküler risk faktörlerinin ve 3 basamaklı göz hareketleri muayenesinin iyi araştırılması gerek böyle yaşlı özellikle ve vasküler risk faktörü olan hastalarda. AIKA enfarktı vertigo ile prezente olabiliyor. Vertebrobaziler yetmezlik, superior serebellar arter tutulumu enfarktı, vasküler santral vertigo sebepleri arasında. Bir de elbette ki intraserebral hematomlar var, serebellumun ya da beyin sapının. Ama bunlar zaten çok gürültülü başlıyor, kan basıncı çok yüksek oluyor ve en güzel tarafı ne? BT'de çıkıyor. Dolayısıyla kafamız daha az karışıyor. Şimdi az önce bahsettiğim gibi yapılan çalışmalar ilk 24-48 saatte MR'ın yanlış negatiflik oranını arka sistem inmelerinde %12 ile %20 arasında gösteriyor. Dolayısıyla bizim elimizde başka tool'lar, araçlar olmalı ki bu santral ve periferik vertigoyu güzelce ayırt edebilelim. Yine periferik vertigoyu taklit eden bir sebep var. Bunun da hani aklınızda kalmasını isterim. Biz vertigo ve işitme kaybı ve çınlamayla bize gelen bir hastada ilk aklımıza neyi getiriyoruz? Meniere hastalığını getiriyoruz. Ama AIKA enfarktı, anterior inferior cerebellar enfarkt, özellikle parsiyel olarak başladığında yapılan çalışmalarda %8 ila %30 oranında izole vertigo, çınlama ve işitme kaybıyla prezente olabiliyor. Burada yine tekrar vasküler risk faktörlerinin iyi değerlendirilmesi gerek. Çünkü Meniere hastaları genellikle daha orta yaşlı hastalar. Yine az önce bahsettiğim Newman Toker ve arkadaşları John Hopkins'ten bunun üzerine HINTS de yetmez, bir de HINTS Plus yapalım demişler. Yani yaşlı vasküler risk faktörü olan hastalarda AIKA'yı atlamamak için bir de işitmeyi, tek yanlı akut gelişen işitme kaybını soralım demişler. Yine bunu çalıştıkları çalışmalarında erken dönem MR negatif hastalarda bu HINTS Plus'ın duyarlılığını ve özgürlüğünü yüksek bulmuşlar. Peki görüntülemeyi ne zaman yapalım? HINTS veya HINTS Plus bir ya da daha fazla anormal bulgu varsa, bunların ikisinden birinde bir patoloji varsa, elbette ki hastanın nörolojik muayenesinde bir problem varsa, akut vestibüler sendromu olan hastada HINTS normal olsa bile tek yanlı akut gelişen demin söylediğim gibi bir işitme kaybı varsa ve genç hastalarda özellikle boyun ağrısı olan genç hastalarda izole vertigo ile geldiğinde vertebral arter diseksiyonunu mutlaka ve mutlaka aklımızda tutmamız gerekiyor. Bu hastalara da görüntüleme yapmak lazım. Şimdi acil serviste arka sistem inmelerini tanımak kolay değil. Neden kolay değil? Literatür bunu 3 ana başlıkta özetliyor. Bunlardan bir tanesi hasta böyle daha silik semptomlarla geliyor ve aşikar nörolojik bulguları olmuyor. O yüzden tanımakta zorluk çekiyoruz.
Bir diğeri, bu hastalar en sıklıkla lateral medüller sendrom ya da serebeller enfarktı oluyorlar ve burada da bir motor tutulumu olmuyor. Yani hemiparaziyi tanımak kolay. Dolayısıyla bu motor tutulumun olmaması da insanın aklını daha çok periferik sebeplere kaydırabiliyor. Bir üçüncüsü de ve en çok güvendiğimiz BT çektik, difüzyon MR çektik, negatif. Oh güzel, bu santral sebeplerden kaynaklanmıyor. Az önce konuştuğumuz üzere MR ilk 24-48 saatte yanlış negatif olabiliyor. Dolayısıyla MR'a fazla güvenmemek lazım. Şimdi konuşmama hazırlanırken tekrar bir PubMed'i gözden geçirdim. Sizin hoşunuza gidebilecek bir çalışma buldum. Bu bizim yine güzel nöroloji dergilerinden birinde çıkmış. Siz bu triyaj sistemini çok seviyorsunuz ya acil serviste. Şöyle bir çalışma yapmışlar. Nasıl bir triyaj yapalım ki santral vertigoyu tanıyalım demişler. Şöyle bir sonuç bulmuş araştırmacılar. Eğer sürekli bir vertigo varsa ve ataksi varsa, bu non-pozisyonel değilse, bu ileride yapılacak prospektif çalışmalarda acil serviste santral vertigonun tanınması için bir algoritma geliştirmek, triyaj algoritması geliştirmek için kullanılabilir gibi bir sonuca varmışlar. Şimdi son söz santral vertigo ile ilgili neleri aklımızda tutalım? Nörolojik muayene bulguları erken dönemde normal olabilir, silik olabilir. Bu 3 basamaklı göz hareketleri muayenesi özellikle nistagmus ve diğerleri oldukça önemli. İnme gelişme vasküler risk faktörleri açısından ABCD2 skorunu bilmek, akılda tutmak güzel olabilir. Eğer eşlik eden akut başlayan bir işitme patolojisi varsa ve bu özellikle yaşlı bir hastaysa, vasküler risk faktörleri varsa bu Meniere olmayabilir, AIKA enfarktı olabilir. Ve erken dönemde 24-48 saatte MR'ın yanlış negatifliği %20'ye varabiliyor. Peki tedavide ne yapalım? Siz bunu zaten çok güzel yapıyorsunuz. Semptomatik tedavi yapıyoruz, antiemetik veriyoruz, vestibüle süpresanlar veriyoruz. Eğer bu vestibüler nöronit netleşmişse kortikosteroid verebiliyoruz. Altta yatan bir metabolik imbalans varsa bunu tedavi ediyoruz. Sonra da hastayı taburcu ediyoruz. Hastayı taburcu ediyoruz ama hasta sonrasında acaba ne kadar kolaylıkla KBB ve nörolojiye ulaşabiliyor ve o yoğunlukta kendi derdine uzun uzun sormamız gereken vertigo sorularının cevaplarını ne kadar rahat verebiliyor o poliklinik şartlarında. Yani Türkiye'de bunu bilmek çok mümkün değil. Böyle bir bilimsel çalışma yok. Bu bağlamda eğer hastaya bir katkımız olsun istiyorsak, siz bu hastaları yollarken bir reçete elbette düzenliyorsunuz. Nasıl bir reçete düzenlemelisiniz? Ben bilimsel literatürde onun karşılığını sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi beta histin yapılan çalışmalarda vertigoda vestibüler kompansasyonu kolaylaştırıyor. Buna faydası var. Bunu hem damar ağı, damar sistemi üzerinden hem santral hem de periferik vestibüler sistem üzerinden ve histamin üzerinden yapıyor. Yapılan çalışmalar vertigonun uzun vadeli kontrolü, denge ve yaşam kalitesinin iyileşmesine katkı sağladığını söylüyor. Bu da son slaytım. Bu yine çok iyi bir ve impact'ı çok yüksek olan bir kulak burun boğaz dergisi. Burada yapılan meta analizleri ve klinik çalışmaları gözden geçirerek bir review gözden geçirmeye yazmışlar. Beta histinin etkinliğine ve güvenilirliğine bakmışlar ve periferik vestibüler hastalıklarda BPP ve Meniere hastalığı, vestibüler nöronitte etkin ve güvenilir olduğunu klinik çalışmaların ve meta analizlerin gösterdiğini saptamışlar. Peki hangi dozda verelim diye bakmışlar. Doğru dozun 48 miligram olarak önerildiği çalışmalarda görülmüş. Yani biz bir hastaya reçete yazarken
Ben kendi kliniğimde 2x24 miligram olarak başlıyorum. Ve burada son kısımda da altı çizili görüldüğü gibi bunu 3 aya kadar uzatmak mümkün periferik vestibüler durumlarda. Olay eğer santral ise tabii işler tamamen başka bir yere gidiyor. Sabrınız için çok teşekkür ederim. Biz Pınar Hocama bu güzel sunum için çok teşekkür ediyoruz. Başlarken de belirttiğim gibi vertigo bizim için hakikaten kafa karıştıran zor acil servis başvurularından bir tanesi. Bunun en önemli sebeplerinden birinin de ayrıcı tanı listemizin öyle kolay olmaması olduğunu söylemiştik. Pınar Hocam çok güzel saptamalarla periferik ve santralde ayrıcı tanıyı nasıl yapabileceğimize güzel vurgular yaptı. Bu konuda salondan sorusu olan arkadaşımız var mıdır? Soru ya da katkı? Buyurun, bir el görüyorum. Öncelikle ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz sunumunuz için. Ben bir acil tıp camiası çalışanı olarak aşağı yukarı 15 yıldır çalışanım. Bana sorarsanız en sevmediğin 2 semptom hangisi derseniz 1 bulantı derim, 2 de baş dönmesi derim. Gerçekten hiç sevmediğim 2 semptom. Hepimiz için öyle. Çünkü hepimiz için de benzer bir semptom ve bunların çok ciddi bir karşılığı, hani elle tutulan bir karşılığı yok elimizde. Şimdi bunlara istinaden hasta bir acil servise başvurduktan sonra bu semptomlarda minimal bir gerileme olduğu zaman hani biraz daha taburculuk yönüne tercih kullanmaya çalışıyoruz. Ama gördüğünüz gibi MR ve BT'de özellikle MR'da %20'ye neredeyse 5 hastadan birinde bir SVO riski 24 saat 48 saat sonra çıkıyor. Yani şuradan şunu mu anlayalım? Ön tanılarınız hala ayrıcı tanılarınız çok netleşmemişse hastayı en az 1 gün ya da 2 gün ya da 3 gün ikinci MR için tutalım mı? Yoksa yani servis yatışı için destek mi alalım nöroloji ekibinden? Burada bir açık kapı kaldı gibi. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Çok kritik bir soru sordunuz gerçekten. Aslında bu konuştuklarımızı özetlediğimizde bir hastanın vasküler risk faktörleri varsa Doktor Bey, yani az önce konuştuğumuz o ABCD2 skoru aslında işte hipertansiyonu, diyabeti varsa, yaşlı bir hastaysa burada santral olayların şüphesini daha yüksek olarak düşünmek lazım. Bir ikincisi de bu bahsettiğim mesela hasta gerçekten akut vestibüler sendrom ile gelmişse, yani çok gürültülü, bulantılı, kusmalı, gözünü açamıyor, öyle hastalarımız var. Vestibüler nöronitmi arka sistem inmemi. Burada nistagmus en kolayından, tabii ki head impulse test yapın demiyorum size. Ama nistagmus'a bakmak, diyelim ki vertikal nistagmus baktınız, yani gördünüz. Sağa baktığında hastanın sağ vuran nistagmusu var. Ama endpoint'i aşan bir nistagmus, yorulmuyor bu nistagmus. İşte sola baktığınızda sola vuran bir nistagmus var. Gözlerine bakıyorsunuz, gözleri horizontal olarak eş düzlemde durmuyor. Hasta yatakta bile gövde ataksisi nedeniyle devrilme eğiliminde. Böyle bir hastada bence nörolojiyi push etmeye devam etmek lazım diye düşünüyorum. Yani santral şüpheniz yüksek olduğunda bu hastayı yollamamak lazım. Takip edip bilimsel literatürde de önerildiği üzere mutlaka ve mutlaka mükerrer MR'ler çekmek gerekiyor. Evet, Pınar Hocama katılıyorum. Acil servislerde Doktor Bey'e de çok yakından katılıyorum. Gerçekten en büyük sorunlarımızdan bir tanesi. Başlanmadan önce Pınar Hocam'la tatlı bir muhabbetimiz oldu. Orada da değindik. Gerçekten bu hastaları ne yapacağımızı bilememek. Çoğunlukla zaten semptomlarının gerilemediğini ifade ederler. Gerileyenlerin de ilaçlara bağlı semptomları ortaya çıkmıştır. Dramamine bağlı, metpamite bağlı başka semptomlar ortaya çıkmıştır. Sanki biraz bu konuda işte bizim gözlemimiz olayı rahatlatacak gibi duruyor. Bir başka konuda Amerika'da yapılan bir çalışma göstermiş ki biz bu hastaların acilciler olarak burada biz öyle bir öz eleştiri yaparak devam etmek istiyorum. 3'te 1'ine acile yanlış tanı koyuyoruz. Bunlar polikliniğe gittiği zaman tanıları değişiyor. Bunun sebebi belki bizlerin semptomatik tedaviyi nörolojik muayenenin önüne alması, yine görüntülemeyi nörolojik muayenenin önüne alması, bazı sıralamaları değiştirmemiz değil mi Pınar Hocam? Katılır mısınız bize bilmiyorum.
Buradaki hocam çok güzel değindi. İyi bir anemnez ve fizik muayeneyle başlamak, bunları detaylı olarak yapmak elimizdeki en önemli silahlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Ama yine hala daha handikaplarımız yok mu? Mesela Pınar hocama sormak isterim. Görüntülemesi normal bir hastaya nöroloji konsültasyonu istediğiniz zaman salon ne diyecek, nasıl bir tepkiyle karşılaşıyorsunuz? Pınar hocam ne hisseder? Özellikle de vurgu yaptı hocam, bu hastalar evet nöroloji görüntülemesi normal olmasına rağmen santral sebep riskini hala taşıyorlar. Ben de bunlara özel vurgu yapmak istiyorum bugünün sonunda. Bilmiyorum hocam, sizin ek bir söyleyeceğiniz olur mu bununla ilgili? Evet, kesinlikle katılıyorum. Aslında iyi bir anamnez. Ben tabii poliklinikte artık çok fazla vertigo göre hani konuşunca aslında tanıyı koyuyorsunuz. Nasıl siz de kendi çok yaptığınız işlerde aslında öyküyle tanıyı büyük ölçüde kafanızda oturtmuş, sonra muayenenizle bunu teyit etmiş oluyorsunuz. Vertigo'da da böyle. Ama elbette ki sizin böyle bir temel hani uzmanlaşma gibi bir ne zamanınız ne de işiniz o değil. Ben sadece size böyle hani kompakt bir bilgi getirmek istedim. Bir de yine vurgulamak lazım ki bu hastalar gittikleri zaman kulak burun boğaz polikliniklerinde de, nöroloji polikliniklerinde de aslında bu konuyla ilgilenmeyen uzmanlarla karşılaştıklarında yine tanı almakta çoğu zaman zorlanabiliyorlar. O anlamda bari hastaya en azından taburcu edilirken doğru ilacı doğru dozda vermek de hasta anına büyük bir iyilik diye düşünüyorum ben. Bu konuşmanın sonunda da özellikle hani onu vurgulamak belki güzel olabilir. Evet, kesinlikle rahatlatıcı tedavi. Burada bu hastalar çok dramatik tablolar içerisinde gelebildikleri için de özel olarak önemli. Ona da ayrıca vurgu yapmış olalım. Ben çok teşekkür ediyorum. Salondan başka soru ya da katkı var mı? Ben bir şey sorabilir miyim? Mesela sanırım katılımcılarımız Türkiye'nin değişik bölgelerinden dağılmışlar. Mesela siz nöroloji ya da KBB konsültasyonu istediğinizde hemen buna ulaşabiliyor musunuz? Ne kadar kişi hemen yani nöroloji bir 5 dakikada 10 dakikada acil servise geliyor diyebilir? Hocam mikrofon elimin altında olduğu için soruya öncelikle ben cevap vereyim. O arada salondan belki cevap vermek isteyen arkadaşlarım olur. KBB konsültasyonu yaptırmak zaten vertigo hastasına hayal gibi. Ben Erzurum'da bizim tecrübemiz böyle değil mi, Erzurum ekibi? Ancak KBB polikliniğine çağrılır bu hastalar. Nöroloji konsültasyonunda az evvel aslında değindim. Hele de görüntülemesi normal bir hastaya çok zor. KBB'yi bırakın, nöroloji konsültasyonu bile çok zor. Salondan başka Pınar hocamın sorusuna tespitleri olan var mı? Herkes öyle düşünüyor herhalde Zeynep hocam. Peki. Mikrofon elimdeyken önce ben sızlandım ama diğer arkadaşlarımın da belki kendilerine yönelik tecrübeleri vardır. Çok ciddi bu konuda sorun yaşadığımız bir gerçek. Evet. Başka soruya da katkımız yoksa ben Pınar hocama çok teşekkür ederek bu zahmeti için, buradaki güzel sunumu için çok teşekkür ederek yine Abbot'a bu konuya verdiği değere, bize acilcilere sağladığı katkıya teşekkür ederek bitirmek istiyorum. Elif Hanım'a ve Abbot firmasına çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar kafe break yok. Devam edeceğiz. Bütün hızıyla bilimsel aktivasyonumuz devam ediyor. Kafe break'imiz bulunmamaktadır. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum Zeynep hocam. Kolaylıklar diliyorum devamında kongrenizin. And I have the honor to be the chair together with my colleague Figen Kosken, and my name is Barbara Hogan, past president from the European Society for Emergency Medicine. Yes, I also say thank you very much for joining our panel on artificial intelligence and its implication for emergency medicine. I think the last decade shows the revolutionary potential of AI in healthcare. I am glad to be here today with three of my emergency medicine colleagues and
First of all, Dr. Sevilay Vural is an emergency physician at Yozgat Bozak University, and she is a candidate for AI-powered research in emergency medicine in Turkey. I would like to invite her for her lecture. Thank you, Dr. Coşkun and Dr. Hogan. It was a really generous introduction. I am really thrilled to participate in this session, and hello everyone. I want to thank you for all to joining us. We are here to talk about a fascinating topic today, artificial intelligence and emergency medicine. During the session, I will use the short form of artificial intelligence as AI. I guess that most of us do not have any experience with AI-powered technologies yet. And today, I aim to briefly present the newly emerging literature with you. Our objectives are to define AI and its subfields. I will shortly review what has been done in AI and the potential direction of the field of emergency medicine with the general concerns. With the improvements in computer sciences during the last 50 years, we can digitalize information in form of 1 and 0. We can store large amount of information in the form of datasets, and we are now able to process information at a complex level that we could not even imagine before. AI technologies will likely change medicine, and EM will not be exception. In fact, we are not so far from AI application in our daily lives. For example, if I say the words Siri or Alexa a bit loudly, most of your phones will react to it. The technology behind this is natural language processing. Or whenever you use an internet search engine like Google, it predicts what you are looking for, which is a bit frightening. Or whenever you use any social media application, it presents some specific commercials that you probably will be interested in. The technologies behind them are machine learning and deep learning. So AI is already in our lives. But what about medicine, especially emergency medicine? Maybe the first question can be, do we need AI in EM? We are the emergency hot points, the front doors for the entire healthcare system, and the primary source of hospital admissions. So considering the population we serve is aging and rapidly growing, and the other side, high medical error rates, ED crowding, chaotic and stressful environment, we are really under constant pressure. All these concerns are not going to go away by simply increasing the number of the physicians. So we do need faster, safer, and easier emergency patient care in our emergency departments. So we can say it seems that AI can help. I know that AI algorithms and methods are a very challenging concept to comprehend for physicians. We are not computer scientists, we are not mathematicians or software developers. Most of us do not have any clue about coding or software language. But let's start from the basics. AI is a big term. It stands for teaching a computer how to learn. Learning goal determines the extent of AI. If you teach a computer act like a human on a wide range, we call it general AI. If it exceeds human intelligence, then it's called super AI. But these two are what the science fiction movies focus on today's world. And finally, our focus, narrow AI. Narrow AI represents a designed program to solve
one singular or limited task. But how to teach a program how to learn? We have to design, write down the goal, which is the teaching point, in a language that a computer understands. It's like writing a math formula, in fact. What this formula does is that its scores depends on the success with each step. The algorithms, in fact, experiments on the data that you give it. It works until it gets the highest score by creating the most effective strategy. The algorithm takes the information of tens of thousands of patients, also known as big data, and it uses it to predict what will happen to a particular patient. By this way, it can identify whom to treat, when to treat, and what to treat with. Success rate is generally possible with enough data and expected better than human comparators. As I mentioned before, AI is a big term that stands for a machine's learning and problem-solving ability at a human level. It reaches this ability mainly through machine learning, deep learning, and artificial neural network methods. In here, machine learning is the most common way of doing this. We will also encounter the other terms as well. Since machine learning is the most common AI subfield, I want to mention how machine learning learns. Machine learning uses 3 different learning techniques to build its model. They are supervised, unsupervised, and reinforcement. If a closer look, it means that supervised learning presents just like a teacher-student or parent-child interaction. You show your student or your child an object, and you call it a pen, and expected him or her to learn it as a pen. On the other side, unsupervised learning, there was no teacher, no parent, or no label, no identification of that object. You give different kinds of objects, a pen, a pencil, a book, or an eraser to your student or your child without mentioning its name, and then leave him or her alone to find a way to group them. And lastly, reinforcement methods. These different learning techniques are used for different purposes. Like, for example, as you see, aim is calculating outcomes in supervised machine learning. For unsupervised machine learning, it's discovering underlying patterns. And reinforcement machine learning learns a series of actions. If you perform a literature search on PubMed with the words artificial intelligence or machine learning or deep learning and medicine, you will find over 25,000 studies in medicine. If we change the word emergency medicine from medicine, the number is approximately 700. Even with a simple literature search attempt, we can conclude that most of the papers were published in the last 10 years, and for EM, it's in the last 5 years. The number of the papers are increasing exponentially, as you see. And lastly, EM AI studies only 2.6% of all AI studies in the medicine. The possibility of encountering AI-based research is increasing day by day. And you can ask why to evaluate AI-based studies. It's because to evaluate, discuss, and reach a consensus about an AI-driven technology implementation into EM. So EM physicians shall understand the basics, how the algorithms are created, critically assess the source of the data used to develop the statistical models, and understand the model function. By this way, we have a voice and we have opinion about EM technologies. And so we can say
we shall learn the basics. However, do we know how to evaluate them? It's a bit new area for all of us. There's an example for reviewers, authors, and readers from the radiology editorial board. But EM does not have a clear roadmap yet. And I think we have to create it as soon as possible. Other than this one, it will not be enough to make a guideline for authors, readers, and reviewers. Also, integrating this topic into the training phase of medicine and even emergency medicine can be essential. In fact, there is some discussion in the current literature about this. It's just learning maybe radiography or ultrasound physics during EM training. We already learned some familiar technologies and general concepts behind them in medical school, and later during our EM training. I think in the future, we will add an AI technology section to the curriculum as well. Now, after this, some questions, we can turn back to review the literature. A systematic review on AI in emergency medicine evaluated 150 studies published until February 2020. It presents the profile in terms of design, setting, outcome, and adopted AI technology. They found out that most of the studies used retrospective diagnostic accuracy design. Only 10% of them are prospective cohorts. Most of the studies conducted within the emergency department, also they primarily focused on prediction, diagnosis, and triage. The most preferred AI methodology were the machine learning group, especially the supervised machine learning. When we have a closer look at the featured studies, we can see that AI is already making an impact in each step of a patient in the ED. And we will talk about each step a bit wider now. For example, study 1 is achieved shorter pre-hospital emergency medical services time, response time, with an AI model on GPS parameters. Study 2 showed that it's possible to classify restorative cardiac rhythms during EMS transport. Study 3 tested an AI model could recognize out-of-hospital cardiac arrest from audio files to the emergency medical dispatcher center and found better results than human dispatchers, interestingly. Study 4, a weather effects research, demonstrated that AI could predict trauma validity and acuity with forecast parameters. Study 5, an algorithm can show that an algorithm can accurately predict the need for the critical care of patients using information during EMS. And lastly, study 6 showed AI can use to make prompt decisions for patients. For example, whether or not to transport a patient to the hospital by an ambulance. After pre-hospital stage, we can go on triage with, a bit faster. They are better, in fact, AI technologies are better at general triaging upon emergency department admissions. And they are faster, especially in specific scenarios like sepsis. They can predict sepsis, for example, even 12 hours earlier than the traditional early warning systems. ED investigations, the researchers showed that they could be used for EKG analysis, as you see, chest X-ray evaluation, fracture assessment, the detection of COVID-19 involvement in lungs, free fluid detection on ultrasound, and hemorrhage assessment in brain CTs. They can be also beneficial in converting, clustering
and making predictions on audio records into medical parameters as well. And lastly, this positioning stage. They even show great performance for safer discharge from EDs. Therefore, it can prevent prolonged hospitalization, high costs, and maintain ideal emergency department turnover. So you may wonder the clinical implication of these studies. Are these studies put into practice or are they at theoretical level? We can classify them into 3 groups. Commercially available ones, current now, near future possibilities, and speculative systems for distant future. Let's start with the commercially available systems. And I will only mention the approved one here. In the term of medicine, 222 devices were approved in the USA and 240 devices in Europe. The number of the approved AI and machine learning-based devices has increased substantially since the 2015, and with many approved for use especially in radiology. In one study published in Nature, showed the approved AI-powered medical technologies. They showed the departmental distribution of these medical technologies, and you can see this massive figure right now. We can follow, as you see, no, you cannot see. Okay, the emergency medicine is at the bottom, the second at the bottom line, as you see. And you can see it's now related with the assessment of pneumothorax and fracture detection. But if you have a closer look at the list, there is another options, another applications that can be used also in EM as well. For example, hemorrhage detection in CTs. Or another option is EKG detection, EKG rhythm analysis. For the near future ones, future possibilities, they are expected to be similar technologies to those that are currently available. With the maturation of training techniques, advances in the computing systems, and expansion of the available training data, systems that seem theoretical or impractical today will become achievable. And finally, for far future presents infinitive possibilities for AI. If you are for example, Star Trek fan, you are familiar with the Emergency Medical Hologramic Program. It's a fictional Star Trek character consisting of a strong AI, a sophisticated hologram. So, for the far future of AI, yes, so we can say why not about. I have shown you lots of AI-based studies in a short time. Their model performances generally show good or near perfect fit with high accuracy rates. But can we say that they are perfect? From a critical perspective, their major drawbacks are retrospective nature, not having comparisons with human performance, and validation deficiencies for the models prevent such a conclusion yet. So we cannot say they are perfect for now. And another issue is, are we ready? Are humans ready for AI-based medicine? The physicians are reluctant to trust something they don't fully understand. From a patient's view, one recent study indicates that patients are reluctant to healthcare provided by medical AI, even they outperforms human doctors. And lastly, general concerns about the AI. There are the black box phenomenon, scientific evidence, data input dealing with noise data, privacy, data security, approval status, integration into practice, and lastly, the assignment of liability. There are some important concerns regarding AI applications, not only EM, but also in general medicine. Some of them are really, really interesting, I think. For example, black box phenomenon. Black box phenomenon stands for an artificial intelligence system
whose input and operations are not visible to the users or another interested party. It means that we cannot understand how the AI makes a decision. Another interesting point is approval status. Algorithm learn and evolves by time with every new input. So, for example, if a regulatory organization like FDA approves an algorithm A, but algorithm A receives more info, as it receives more info, it's not an algorithm A anymore. So one could argue that a new algorithm B has formed and needs a reapproval about that. And lastly, the assignment of liability. Who will be responsible if an algorithm misses an abnormal finding, such as a fracture or a suspicious lesion? We blame who? Emergency physician, radiologist, algorithm developer, or the healthcare institution? Or should we change medical malpractice law codes? And will we include the AI errors in the informed consent forms of the patients? AI, as in a nutshell, and with my last slide, I think that we are in the beginning phase of a new era in medicine with AI. We have a lot to learn, a lot of decisions to make, but I believe that AI has a huge potential for us in EM practice. Thank you for attention, listening. Thank you very much for your interesting presentation. And I think we should discuss the presentation just after the lecture. Does anybody has any chance and any questions? I have one question, so I think you have to go again. You showed us a lot of the scientific evidence, but as I know, Amazon and Alexa are already ready to do so. So probably if you have Alexa at home and you don't feel good and stand up and say, "Good morning, Alexa," then Alexa said, "Oh, you are ill. I can call your doctor. I will take a prescription and I will call the pharmacy and then you get your medication." And this is not scientifically correct until now, as far as I know, but we will learn from Dr. Buma in a while. So what do you think about these Amazon and Alexa that they are doing already? They are using, as I said before, natural language processing methods to understand us, to make a connection what we need for. So it's a bit frightening, I think, but we have to convert this technology to use, for example, if in case of medicine, to get better health care. Yeah, I think. Okay, thank you. Any questions? I have a suggestion. If one day in the emergency medicine, prototype doctors, allergic doctors will take our position, right? Do you think that? Okay, I want to suggest that the first prototype doctor in the emergency medicine, doctor's name is Bashar Jandar. What do you think about this? Because he worked too much for us, emergency medicine in Turkey. Is it okay, Bashar? Thank you very much, Dr. Figen. Dr. Barba, Figen is past president of IPAT. I take the presidency from Dr. Figen, of course. I think you are before me.
Dr. Figen for that. Okay. Okay, then thank you very much for your presentation, for your answers. And now we are very pleased to invite Dr. Khalma, Dr. Bouma, to his presentation, Artificial Intelligence Integration into Emergency Medicine Clinical Studies. He is coming from the University of Groningen in Netherlands and of the Department of Clinical Pharmacology. Welcome on the stage, Dr. Bouma. Yeah, thank you very much. Good morning, everyone. And first of all, I'd like to thank all the organizers for inviting me to come over here and give this presentation to you. I had a wonderful introduction by Sevilay. It's a very good, it's a good overview of AI. And I think what's critical before we all jump to AI and software that's making our work at the ED easier is that we do consider that we should collect proper data, because I think garbage in is garbage out, and also validate those algorithms before we use them into clinical practice. So in Groningen we have developed a research infrastructure that allows us to collect prospectively real-world data to develop these kind of algorithms. And that's what I will show with you in this presentation. So this is where I come from. This is the city of Groningen. On the left-hand side, you see our forum. It's a huge cultural building. And below, you see our hospital, the University Medical Center of Groningen. And Groningen is located in the north of the Netherlands. When we're working at the ED as a physician, the main challenge we have is to recognize patients at risk for deterioration. Diagnosis is a timely effort, and it bases our clinical decisions, of course. We have a lot of information that comes at us that we have to integrate as a physician to decide whether or not to admit a patient, to prescribe a certain therapy. And of course, we do have some simplified risk scores that might help us, but usually they lack sensitivity and specificity, specifically in the early phases of acute illness. So before we go to artificial intelligence, our aim is first to understand our own human intelligence. So how do we as doctors interpret how sick the patient is at the moment? So that's what I will discuss in the first part of my presentation. It's called clinical impression, or also called Gestalt. And one of the examples of Gestalt is what's shown here, the image. If you look at it, some people see a young lady watching over her right shoulder, and other people might see a grumpy old witch. So that's the clinical impression. The way you look at it differs from person to person and what you see in it. And next I will explain how we set up our research infrastructure to collect the data that is needed, proper data, real world, to develop artificial intelligence algorithms. So first, how do we actually recognize patients at risk of deterioration? I think sepsis is a very good case for it. On the one hand, because we're confronted many times with patients with an infection who might have sepsis at the ED. And on the other hand, we do have some risk scores. But if you look at them over time, we had the SEERS scores, we have the QSOFA now at the ED, but they all lack sensitivity and specificity. And the QSOFA score has a sensitivity of around 50% to predict organ failure in hospitalized patients. Of course, they perform better in patients with severe sepsis at the ICU, but our challenge is to predict this situation in patients with early sepsis at the ED. So what we did in the previous study is that we asked the physician about the clinical impression score. So just give a number from 1 to 10 about the severity of illness. What is your gut feeling about this patient? We asked the physician and the nurse. And to illustrate on the right-hand corner, you can see that it had a pretty good sensitivity and specificity, better than the PIRO and the QSOFA score, to predict admission to the ICU. And moreover, it's much easier because it's just your fast thinking, your direct impression after seeing the patient. On the other hand, we moved on because the next question is, can we identify factors that make our clinical impression? Do we understand our own clinical impression? And that's pretty hard, it seemed. We started with a nominal group technique. So it's a kind of brainstorm session with experts, physicians from acute and emergency medicine. And we asked the question, what do we actually sense during primary assessment that make our clinical impression? We had multiple rounds of discussion to reach consensus.
And based on this output from these meetings, we developed an instrument, a survey that we used to ask the physician which factors contributed in this specific patient to his or her clinical impression. So that's what we validated prospectively at the ED in more than 500 patients. First, also here, we saw that this clinical impression, again, predicts ICU admission, in-hospital mortality, and 28-day mortality. But the factors that make this clinical impression together only have an R-square of 0.4. So around 40% of the variation in a clinical impression score is determined by factors that we think make up our clinical impression score, like the dry mucous membranes, eye glands, and the other factors. And in addition, vital parameters contribute to it. Which means, on the other hand, that our clinical impression remains unknown for the majority of the variation. So we don't really understand what our clinical impression is, but still, we're pretty good at predicting who will go to the ICU just based on this first impression that you have. So we have some factors that we understand that are associated with our clinical impression that might be used in future research. So next, we set up a research infrastructure to collect big data to develop this acute precision medicine. The aim, it's called Acute Lines, and it's a large data and biobank at the emergency department. And the idea is to use our human intelligence and also artificial intelligence to make algorithms that can predict severity of illness, predict treatment response, and that can be used as clinical decision support. So they will not replace a doctor in the future, but they can be supportive. And these algorithms can also be used for monitoring the condition of the patient, for example, 24/7. At our ED, we have around 25,000 visits per year, and the biobank consists of different parts. We collect data from all visits using an opt-out system. So we have 25,000 patients. We collect data from the electronic health records and from the bedside monitors. We have researchers collecting de novo data, which means that we ask patients more questions, we interview them, we send them surveys to inform about their current experienced health. And we collect that from around 2,000 patients per year. And in addition, from another 1,000 patients per year, we also collect blood, urine, and feces and hair when they arrive to the ED. So the aim of this data biobank is to facilitate the collection of high-quality big data. And as I said during my first slide already, I mean, you can use retrospective data, but then you highly depend on the quality of the data that has been entered in the electronic health records. So here we do it prospectively to be able to have high-quality data and also to be able to categorize the data that comes in at the moment when the patient is at the ED. For us, it's also an advantage because in our hospital we have a lot of research going on and a lot of different projects who want something from the patient. And with this research line, we have one team asking the patient a lot of questions, and in turn, this data bank can supply the information to other researchers without having to burden the patient again. We can implement state-of-the-art solutions, so we're using wearables to monitor the patients at the ward, for example, but it also can be used to test AI algorithms. Most important is that we focus on the interaction between chronic health, so the pre-existing condition, acute disease, and outcome, both short-term and long-term. So this is what we do. We have a research team available at our ED 7 days a week who screens everyone entering the ED, whether he or she matches the inclusion criteria. We have developed our own software to capture data from the bedside monitors. So all data that can be seen on these bedside monitors during the complete ED stay, the full ECG, the full PPG, and all vital parameters are stored automatically and connected with the patient. We connect with pre-hospital databases from the ambulance to get pre-hospital data. We collect and process biomaterials at the ED. We transfer data from the electronic health records, so there is some part of retrospective data and data from the electronic health records. We use wearables to monitor vital parameters at the ward, and also we connect with external databases to determine whether the patient is still alive after discharge, and for example also with a health insurance company to assess the healthcare usage after hospitalization. So a brief overview of what we're collecting, data about the ED visit, of course, family history, but I think something that might be promising and where I come back to in my final slide is the clinical impression, for which we use face recognition at the moment. So these are the inclusion criteria.
Since patients come with a complaint or a certain illness to the ED and not a diagnosis, we determine to identify and select patients based on the level of illness rather than diagnosis. From the most sick patients who are trias red or orange, using the emergency severity index, we collect everything, blood surveys that are collected during hospitalization, after 3 months, and again after 12 months. And on the other side, you see all other patients. There we collect vital parameters and waveforms from the bedside monitors and data from the electronic health records. So the ethical considerations here, because we ask a lot of patients for a lot of information, of course. It's a biobank, which means that we have specific guidelines for that in the Netherlands. The central review board of the hospital had to review the protocol and the regulations, and then the board of directors from the hospital appointed our biobank manager. Central, of course, is the patient and his or her family, because we ask the patient for consent, but we cannot do it before we collect the data in acute situations. Not everyone is conscious or able to provide consent in the short time frame. So what we do is that we inform the patient, if possible, we start collecting data, biomaterials, and we store it temporarily until the patient provided consent within 30 days. For the reuse of data, we only use an opt-out system. So patients are informed, we have information in the waiting room, and if they don't refuse, then we use their data for research. So we have a huge data bank, and if researchers would like to use the data, it means that they have to write a protocol. Within our steering group, we determine whether we have the data, whether we can issue it, and then the central review board checks whether it adheres to the consent that was provided by the patient and whether it will fall under a protocol, and then it can be used for research. So what do we collect? We have a lot of data, and this is the data that we're thinking of to integrate into novel algorithms. So first we start with our human intelligence, the clinical impression. We move on to machine learning to identify risk markers predictive of organ failure, be able to predict the treatment response, and I think at the end, by that strategy, you can work toward clinical decision support tools. Among these data, for example, are the data that we collect classically at the ED. You will recognize them, but also we pay a lot of attention to changes in vital parameters, so the trends over time, waveform features like heart rate variability that can be indicative of deterioration. We have molecular data, the omics data, and we will start a project with breath omics, which means that we will measure metabolite patterns in exhaled breath, which seem to be, or we hypothesize that they're reflective of organ failure in sepsis. And finally, I'd like to end with a brief information about our computer vision project, where we use face recognition to determine whether the computer can actually recognize the level of illness of a patient. So this is what we do. It's inspired by our clinical impression score, because of course what we said as physicians is that we see the patient and that affects our clinical impression. So we decided, well, if we can see it, would the computer also be able to see it? So we have labeled photographs from patients who have a certain outcome. The researchers collect the photographs at the ED from everyone being triaged red or orange or being admitted with suspicion of sepsis. Because you need machine learning or deep learning techniques are rather data hungry, you would need thousands and thousands of pictures to develop an algorithm from scratch. Because first you need to train the algorithm so that the algorithm understands a face and eyes and a nose and a mouth. But it's not necessary. You can use the training on external data sets that are available and then use a method that's called transfer learning. So the algorithm already has some basic intelligence developed on other photographs, on big data sets, and then you can transfer this knowledge, this intelligence to your own data set, which means that you require a much smaller data set to determine whether the algorithm can also identify patients at risk of ICU admission or in-hospital mortality. The technique that we use for it, the deep learning technique, is called convolutional neural network, and it's illustrated here. The idea is that you have an image, and the image is complicated, of course. You can see it in the red square, it's a smiley, but you can subtract all the features from the image and then turn it into a binary code, in short. And that's something that the computer can use to calculate and associate with the outcome.
And of course, at the end, if this algorithm works, it might mean that in the future we have cameras installed at the ED monitoring the patients, but maybe also at the ward to really see where the patient is deteriorating. And I don't think that we can only do this based on only face recognition, because as a physician, you also have more information than just a photograph of the patient. But I think if we combine it with vital parameters and lab results, that we can make promising algorithms. So with that, I would like to end my presentation. And here's my contact information. If you'd like to contact me afterwards. Thank you for your listening, and happy to answer any questions. Thank you very much, Dr. Yuma, for this interesting and beautiful lecture. Is there any question? Thank you. Oh, wow. Okay. Dr. Bechet has a question. Yeah, a simple question. Thank you very much, Dr. Bilma, for your nice presentation. It was really interesting. Just a short question is that, do you need to train your team about collecting the knowledge about the patients, the data? Is it needed to have courses for the staff, I mean for the secretary, for the doctors and others? And do you mean the people who are collecting the data, the research Yeah, staff? do you need to have a course for their training? Yeah, we did. We have a lot of, so it's a huge research team there. Indeed, it's not only researchers at the ED, but also secretary and nurses and physicians contributing to our research. Everyone has its own function and is also trained for that specific function. And specifically the researchers who are collecting the data, for example, the photographs, you should take the photographs as precise as possible and standardize as much as possible. So what we're looking for are the passport photographs, which is very challenging to collect at the ED. One risk with developing AI algorithms, for example, is that if you take these photographs and the algorithm, you feed the algorithm with these photographs, that the algorithm might recognize variation that is not directly related to the facial recognition of the patient. And with that I mean, for example, a background of the shock room instead of another room at the ED, or oxygen supply, or so what we're trying to do is to standardize as much as possible and only use the face and removing all other information from the image to make sure that the algorithm uses the facial expression to predict the outcome. Yes, another question over there with the red shirt. No. No questions? Sir? No. Sorry. So then thank you very much indeed for your presentation. And now we have online Dr. Francisco Moya. He is Director of International Medical Services, Consultant and Emergency Medicine in the Vitas Xanit International Hospital in Malaga in Spain. He is board member of the Spanish Society of Emergency Medicine, and I'm really looking forward to his presentation about a smart emergency room project. So welcome, Francisco. Merhaba, everyone. I don't know if you can hear me. Can you hear me? Yes. Yes. First of all, I would like to thank Professor Kander and all our friends from the EPAT, the invitation. I'm so sorry that I cannot be to be there with you today. I would like to, as you said, the session is called Artificial Intelligence. The project SmartER is not artificial intelligence in itself, but it's a technological tool that we have been developing in conjunction with some colleagues from the UK. In fact, my colleague, Dr. Anjit Mohammed, who is a consultant, clinical director at now is Huddersfield and Halifax NHS Trust, but he put the SmartER project in motion
in Doncaster, which is a university hospital with 1,000 beds and minor units, minor injury units, etc., etc. So I don't know if I will have access to the presentation now online, and then I can start the presentation. I haven't got in my computer the presentation on the screen, so I don't know. Anyone from the technical? Dr. Fran, you can directly share screen. Yeah, but I haven't got my presentation downloaded in my computer. I send it to you. Hang on, Okay, see no if I can problem. put it. Okay. I can put it. It says the. Okay, I think we need a few minutes for sharing Dr. Moya's slides. We are waiting. Sorry, guys, I lost the connection. Any chance to download my presentation? Dr. Fran, wait a minute, please. Yeah. I will share your presentation. Well, thanks. Well, in the meantime, I would like to thank Dr. Buma and the other colleague that presented something that is innovation. And I think we are in the beginning of a new era for medicine and for emergency medicine with the use of artificial intelligence and machine learning. And I think we have a responsibility to try to help the computer scientist guys to help us, because I think in the last years, we as emergency medicine physicians, we haven't had a lot of technology at our disposal to help us to make decisions. And I think it's an exciting time. I hope that with projects like our project, like SmartER, and everybody that is working in the world of artificial intelligence, we will be able to tackle some of the issues that we face sometimes in the emergency departments, that we have to make decisions with not a lot of evidence-based and not with a lot of uniformity across the world. I think it's very interesting what the colleagues have presented, and we all have to probably in the future be very involved with this. Also, how legally, from the data protection laws point of view, that we can face the use of all this data that we are accumulating, especially if I'm allowed to show you the presentation is finally charged, because with the SmartER project, we've been accumulating data for the last 4 years. As you know, the emergency department usually across a nation, they see half of the population approximately in 1 year. So you can imagine the amount of data. How we are going to use.
Obviously, there are the legalities of what can we do with that data, who that data belongs to. Does that belong to the hospital, belongs to the patients, and then probably the laws will have to change in terms of how we can use that data for the benefit of the population. So it's a very exciting time, and I think those issues they've been raised in the previous presentations. Those are issues that possibly, from the healthcare point of view, we have to tackle in the future, because how much is the privacy for the benefit of the population? That's my question. Oh, sorry about this. I just sent in the presentation again, so I don't know if you will be able to rescue the presentation from. So, ladies and gentlemen, I'm very sorry, but we just learned from the organizers that it's currently not possible to show the presentation of Dr. Moya, but this will be later in another session and will be announced. So for now, the session Artificial Intelligence, we both have to end, and we have to thank you very much for your contribution, for the speakers, and that you are such a good audience. Thank you very much indeed. Sabah yaptım trap
krep. Ne güzel oldu bre bre. Sardım yedim bre bre. Kafam düştü direkt. Her yer olsa da kezban trek. Yatamam evde yatak döşek. Çıktım dışarı açtım trap. Kafam şimdi fişek. Oh yeah. Geceler Cihangirli heceler. Elit foşik turistler. Sokaklar ve polisler. Viski döküp sevişelim. Natali diyor peşin alim. Dedim tamam hadi canım. Bizde küvet yok duşakabin. Oh yeah çılgın genç. Bu iş öyle Rolex Range. Sizin tayfa bitch. Bizim tayfa rich. Oh yeah çılgın genç. Bu iş öyle Rolex Range. Sizin tayfa bitch. Bizim tayfa rich. Kel toş babana koş. Trap böyle yapana hoş. La bebe koş la bebe coş. Siz Windows ben Macintosh. Mandingo Normender. Benim kamış Dolce. Oturan diyor Mormin der. Haterlarım okçe. Yeah. Bu gece bizim böyle kafamız güzel. Bizim hep kafamız güzel. Böyle geziyoruz işte. Polisler hep peşimizde bizim. Polisler niye peşimizde? Bebeler. Montumun cebinde yok kuruş. Zıplıyor herkes kanguru sanki. Full depo tanusun. Bir de kafamıza bas vurur ama yine yok. Bu hayatın heyecanı yok. Bu hayatın heyecanı yok. Bu hayatın heyecanı yok. Yok. Kazan yok. Kaybedecek birimiz kaçarı yok. Çocuk çok yatarın yok. Oynayan açayı yok. Olmayan façası yok. Kurtaran paçayı yok. Gelecek için bir hedefin yok. Yarının yok. Temel güvenin yok. İllegal legal düzenin yok. Para kesesi yok. Bekleme rüzgarın sesi yok. Her şey boş yeri tasarı yok. Bak büyüdün sokakta masalın yok. Kollarından öte saranın yok. Dirisin ya da ölü harafı yok. Kafamın önünde polisler var. Elinde silahla komiser var. Üstümde başımda kan izi var. Önümde kocaman valizler var. Bana tepeler denizler dar. Bir de sırtımda keneler var. Yarım kalır o şarkılar. Burada panda yok develer var. Montumun cebinde yok kuruş. Zıplıyor herkes kanguru sanki. Full depo tanusun. Bir de kafamıza bas vurur ama yine yok. Evet değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten çok dolu gece geç saatlere kadar devam eden çok önemli bilimsel faaliyetlerimiz var. Bunun dışında tabii sosyal faaliyetler de buna eşlik ediyor. Yani kongreler bir taraftan bilimsel tecrübelerin paylaşıldığı, bir taraftan da böyle sosyal aktivitelerinde birlikte işte insanlarla tanışıp bir yerde beraber çay içip veya sohbet etme imkanı bulduğumuz yerler ve bütün bunlara rağmen vakti çok iyi değerlendiriyoruz. Her dakika bir şey var ve burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Herhalde en kapsamlı uydulardan birini yapıyoruz ki bu konuda Ufuk Bey'i ayrıcalığı hem ilk üçe girdiler hem de böyle kalabalık bir uydu toplantısı yapmayı başardılar. Ricordati firmasına da ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar bu aslında bizim için çok önemli olan bir konu. Yani acil servise başvuruların belki de en sık nedeni ağrı. Ama şimdi tabii ki ağrı bizim için çok önemli bir konu. Ağrıyı yönetmek çok önemli bir süreç. Hani onu ağrısı olana soracaksın şeklinde bir ifade var. Bazen derler ki ya ağrı en basit ağrı başkasının ağrısıdır. Ya bu yanlış, çok yanlış. Bu insanca bir şey değil mi? Öyle hisseden yoktur. Mesela düşünsene kendi çocuğunun veya sevdiğin birinin ağladı. Sen demez misin o ağrı benim olsun da onun olmasın? Yani onun için böyle kolaya kaçılan bir düşünce olmaması lazım ağrının. Benim sesim yankılanmıyor değil mi? Rahat duyuluyor.
Duyumda problem yok yani, değil mi? O yüzden ağrının benim hayatımda da ayrı bir önemi var. Çünkü benim ilk anlattığım tartışma programı genel cerrahlarla birlikte ağrıyla ilgiliydi. Ben acilde ağrıyı savunuyordum. Genel cerrahilerde özellikle akut batın tabii konusunda ağrı kesicilerin işte kullanılıp kullanılmamasını tartışıyorduk. Ben ağrı kesici kullanılmalıdır diyordum. Onlar yok diyordu. Sonra benim dediğime uzun süre içinde gelindi. Ağrı kesmek bizim için çok önemli bir konu arkadaşlar. Ağrı deyip geçmemek lazım. Ağrı bizim için aynı zamanda aslında iyi bir olay. Neden iyi bir olay? Mesela eğer ağrı varsa o doku canlıdır. Alarm veriyor. Ağrı vücudun bir dilidir. O dili bizim çözmemiz lazım. Birçok hastalıkta ağrının yönetimiyle tanıya gidiyoruz. O yüzden ağrı aslında bize sunulmuş bir veridir. Bu veriyi kullandıktan sonra onu susturmamız gerekiyor. Acilde susturmamız gerekiyor. Acilde ağrıyı kesmemiz çok önemli. Yani ağrı kesicileri göz ardı etmemek lazım. Bu yüzden de kongremiz boyunca ağrının önemini anlatmaya çalışıyoruz. Peki burada benimle fotoğraf çektirdiğiniz Konya ekibi sizden başlayalım. Önder, ağrın ağrıyacak. Neresinin ağrımasını istersin? Evet, bir yer ağrıyacak yani. Efendim? Kas ağrısı. Evet, vücut bölge olarak. Yani hangi kasların tabii? Bacak kaslarım. Bu sorunun cevabı var mıdır? Mesela ben düşündüm, geceleyin bunu düşündüm. Ya neresinin ağrımasını ister insan böyle bir soru? Kası anlatacağım ya. Çok bulamadım yani neresi ağrır. Mesela bacak kaslarının ağrıması herhalde hiç olmamıştır sende istediğine göre. Hiçbir şey yapamazsın. Yürüyemezsin, oturamazsın. Kol kalkamazsın, çöğünersin. Boyun ağrısı mesela. Boyun ağrısı berbat bir şey. Ya sağa dönemiyorsun, sola dönemiyorsun, etrafına bakamıyorsun. Basit değil mi boyun ağrısı? Onun dışında mesela diyelim ki bir diş ağrısı hayatını mahvediyor. Renal kolik böyle. Analjezi yani aslında modern tıbbın en başarılı olduğu alanlardan biri. Ya bakıyorsun dişin ağrıyor, tamam mı? Hayatın kararmış ya. Yani o diş şeyi insanın sanki beynini oyuyor. Bir analjezi yapıyorsun. Bütün dünya değişiyor. Modern tıbbın en güçlü olduğu yer analjezi şu anda. Ameliyatları nasıl yapıyoruz? Analjeziyle yapıyoruz. Analjezide çok iyiyiz. O yüzden acilciler olarak da analjeziyi çok iyi kullanabiliyor olmamız lazım. Ağrıyı kesmek gerçekten büyük bir nimet, aynı zamanda büyük bir görev. O yüzden sürekli nasıl yapalım, nasıl keselim bunun üzerine duracağız. Tabii ben çok uzatmak istemediğim için bazı şeyleri hızlı geçmek durumundayım ama Covid-19 biliyorsunuz hayatımızı çok değiştirdi. Özellikle ilk bir yıl evde otur, 65 yaş üstü evde hapis, yürüyemeye. Sonra neler duydunuz? İşte bazı farklı ani ölümler, mesela ne düşündük? Pulmoner emboliler düşündük. Hareketsizlik, süreç değişti. Evde kal dedik ama evde nasıl kalınacağının da açıklanması belki de gerekiyordu. Çünkü evde kalmanın bize getirdiği farklı problemler oldu. Hareketsizlik geldi, stres oluştu. Ve bu Covid-19 nereye kadar sürecek bilmiyorum ama biz evde kalmaktan en azından vazgeçiyoruz. Bireysel tedbirleri öne almaya çalışıyoruz. Bakın Covid-19 öncesi dünyada 15 yaş ve üzerindeki bireylerin %31'inin fiziksel olarak inaktif olduğu. Yılda yaklaşık 3 milyon insanın fiziksel inaktivite nedeniyle öldüğü tahmin edilmekte. Yani bunun çok önemli bir konu olduğunu vurgulamamız lazım. Tabii Covid-19 bunu katladı. Bu yüzden bu fiziksel hareketsizliğin bize daha sonra farklı maliyetleri olacağını anlamamız gerekiyor. Ağrılarımızın, iskelet sistemiyle ilgili ağrıların arttığını, hastalarımızın böyle şikayetlerle geldiğini görüyoruz. Bu nedenle de bunu dikkate almamız gerekiyor arkadaşlar.
hem stres hem de stresörler kas ağrısı semptomları için risk faktörleri. Yani sadece hareketsizlik değil, aynı zamanda stres de ve stres yapan faktörler de buna sebep oluyor. Bu fiziksel ve zihinsel stres özellikle omuz ve boyun ağrısı. Ben biraz baş ağrısı daha çok oluyor değil mi ya? Mesela stres oluyor, başım ağrıyor diyorsun. Bizde bir de bir alışkanlık var. Çay çok içiyoruz ya. Mesela Özlem Hanım, Zeynep Hanım böyle şeylerle içiyor. Çay içmeyince insan başı ağrıyor. Öyle bir deneyimimiz var değil mi? Bazı şeyler stresle ilgili. Bu yüzden de omuz, boyun ağrısı bunların nedenlerini iyi analiz edebilmemiz gerekiyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Adam boynu tutulmuş, neden stres var? Bir diğeri tabii özellikle Covid-19'da psikolojik rahatsızlıklar. Bir de o zaman haberlerde duymuşsunuzdur. Boşanmalar arttı. Covid-19'dan sonra değil mi? Öyle bir şey oldu. İnsanlar beraber yaşamaya daha alışık değillerdi o kadar vakit geçirmeye birbirleriyle. 24 saat beraber geçirince psikolojik rahatsızlıklar da birbirini gösterdi. Nörolojik komplikasyonlar, kas iskelet sistemi bozuklukları. Tabii en çok korktuğumuz immobil durum ve tromboz görülme riski. Bütün bunlar çok ilginç istatistikler var. Artan her bir saatlik oturma süresi ya sedanter davranışın erişkinlerde yılda $126 sağlık maliyetine artışına neden olduğu tespit edilmiş. Bu yüzden de daha fazla hareket edelim sonucu çıkarılmış. Yine bakın kas iskelet sistemi hepimizin deneyimi vardır. Özellikle yaş ilerledikçe bu deneyim daha çok artar. Sağın solun ağrımaya başlar. Yaş 35'te de yaş 35 şiirinde şöyle bir şey vardı. Su insanı boğar, ateş yakarmış. Her geçen günün yeni bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış. Yaş ilerledikçe de iskelet ve kas sistemiyle ilgili ağrıların sizin peşinizi bırakmadığını göreceksiniz. Ama gençlerde de hep bunu görüyoruz. Özellikle çocuklarda, ergenlik döneminde dikkat ediyoruz. Bilgisayarın başında postür değişiklikleri görüyoruz. Daha 15-16 yaşındaki çocuklar. O uygun olmayan pozisyonda durmak, bütün bunlar ne yapıyor? Sistem gelişiminde probleme yol açıyor. Onlar da ağrıya bir zemin hazırlıyorlar. Bunun dışında uzun dönem hareketsizlikte sanayileşmiş ülkelerdeki sistem, mesela burada gördüğünüz gibi oturma sistemi, çalışma sistemi, bütün bunlar vücut sistemi üzerine etki edip ağrı konusunu daha çok gündemimize getiriyorlar. Velhasıl fiziksel aktivite yetersizliği önemli bir sorun bu kas iskelet sağlığı ile ilgili ve buralarda da kronik kas iskelet sistemi ağrısı olan bireylerin olmayanlara göre fiziksel aktivite düzeyinin %20 daha düşük olduğu gösterilmiştir. Fiziksel aktivitenin önemini bu şekilde vurgulayalım. Tabii bir de meslek, özellikle son dönemler, işte bilgisayar başında, masa başında olan çalışmalar, bütün bunlar bize ağrının şeyini arttırıyor. Peki ne yapalım? Tedavi edelim. Bakın ağrıyı tedavi etmek çok önemlidir. Ağrı kesici verdiğiniz zaman aklınıza ilk gelen soru ne? Mesela ağrı kesici yazacağım. Ne düşünürsün ilk önce? Hep bizim tıbbi geleneğimizdir. Önce zarar verme düşünürüz. Ya midesine dokunur mu? Yok başka bir problem olur mu? Alerjisi var mı? Vesaire. O yüzden bir defa ağrı kesicileri kullandığımız zaman önümüze gelen en önemli sorunlardan birinin güven olduğunu, onu tanımış olmak olduğunu bilmemiz lazım. Bir de kas iskelet sistemiyle ilgili ağrılarda analjezinin sağlanmasının şöyle bir faydası var. Ağrı ve kas spazmı birbirini tetikliyor. Yani ağrı olan yerde spazm gelişiyor. Spazm olan yerde ağrı gelişiyor ve bu bir kısır döngü oluşuyor. Burada biz kısır döngüyü ne kadar çok etraftan kırabilirsek o kadar başarılı oluruz. İşte bununla ilgili çalışmalarda yaptığımız tedavilerde bir araya getirmemiz gerekiyor. Tabii bu ağrıları yönetmek için bu birkaç derste de anlattık. Değişik yöntemlerimiz var ama önce korumak, yani fiziksel aktivite, antrenmanlar, bu gibi şeylerle vücudun hani ağrıya
direncini arttırmamız çok önemli. Ama ondan sonraki süreçte de eğer bize geldiyse biz üşenmeden ya bunun için gelinir mi ya senin geceleyin uyuyamadığın oldu mu? Mesela uzanamadığın. Niye? Skapulada ağrı var. Uzanmaya çalışıyorsun. Uzanamıyorsun. Oturarak uyuyacaksın. Oturarak uyuyunca spazm artıyor. Spazm artınca ağrın artıyor. Ağrın artıyor, uyuyamıyorsun. Hep böyle. O yüzden özellikle acilde çalışan doktorlarımızın ağrı kesmenin ne kadar önemli olduğunu mutlaka akıllarında tutması, ona göre davranması gerekiyor. Neleri kullanıyoruz? İşte biliyorsun narkotikler, adjuvan analjizikler var. Narkotik olmayanlar var ve değişik ilaçlar var tabii kullandığımız. Onların çok üzerine durmayayım çünkü önemli bir çalışmayı burada çok değerli bir hocamız paylaşacak. O yüzden ben buraları uzatmadan işte biliyorsunuz ilaç veriyorsun. Mutlaka yan etkisini göz önüne alıyoruz. Onu söyledim işte daha önce mide kanamaları. Bizde mesela bizim hastanemizde giz kanamaları çok olur bir bölgesel olarak. Genelde böyle ilaç anamnezini de burada görüyoruz. O zaman analjeziyle birlikte özellikle spazm durumlarında arkadaşlar kas gevşeticileri de birlikte düşünmekte fayda var. İşte bunlar içinde de ferinamidol oldukça etkili ve ben mesleğe başlamadan ortaokuldayken kullandığım bir ilaç yani. Ortaokulda. Yaşım ortaya çıkmasın diye. Ama 40 yıldır kullandığımız bir ilaç. Tabii böyle olunca bunun etkisinin güvenilir olduğunu hepimiz biliyoruz. Tabii bir de ben hep söylerim firmaya da IV kullanıp oral devam etme şansınız olan bir ilaç olduğu için elinizin altında daha rahat bulunuyor. Ve burada hem ağrının kesebiliyorsunuz hem spazmolitik etkisi var, kas gevşetici etkisi var. Dolayısıyla bütün bunlar hani hepimizin az çok deneyimi vardır. Bu ilaçla ilgili gayet iyi sonuçlar doğurduğunu bilmek lazım. Tabii analjeziyi sağlarken amacımız hastanın susturmak değildir. Yani evet ağrısını keselim ama ağrısını keserken bu ağrının neden olduğunu mutlaka bilerek kesmemiz lazım. O sebebi öğrendikten sonra yapacağımız iş ağrıyı kesmek olacaktır. Yani ferinamidolun nöromüsküler fonksiyonu bozmadan internöronal bir blokaj yaptığını burada tekrar vurgulayalım. Ve bu şekilde yan etkisi profilinde çok düşük olduğunu biliyoruz. 100 hasta ile yapılan çalışmada %93 güvenli bulunmuştur. Yan etki insidansı da plasebo ile beraber. Dolayısıyla GIS etkilerinin de az olduğunu buradan tekrar ifade edeyim. Toksik doza ulaşmak konusunda da bize çok gelmedi ama mesela şu ilacı aldım. 10 çeşit ilaç almış. Suisit amaçlı. Bundan pek almıyorlar herhalde etkisi dolayısıyla mı? Mesela parasetamol entoksikasyonu çok fazladır. Non-steroid antiinflamatuar entoksikasyonu çok fazladır ama hani bu ilaçla bir entoksikasyon çok görmedik. Toksik düzeye de baktığınızda aslında hemen hemen toksik düzeyinin çok yüksek olduğu için sonuç oluşturmadığını görüyoruz. Arkadaşlar bu ağrı konusunu hep vurguladık kongre boyunca ve vurgulamaya devam ediyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam edecek ama özellikle bu uydunun 2. bölümünde çok değerli bir hocamız bizimle birlikte olacak. Profesör Doktor Barkınberg. Onu kürsüye davet ediyorum. Ondan sonra tartışmada tekrar bir arada oluruz. Buyurun. Evet, merhaba. Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Birincisi yemek vaktinde bizi dinlediğiniz için. İkincisi hakikaten hava güzeldi dışarıda. 3 gündür sizinle beraberim. Ve görüyorum ki hiçbiriniz hakikaten hiç sektirmeden girdiniz toplantılara. O yüzden tebrik ediyorum. Bizim kendi kongrelerimizde bu kadar çok şey yapmazlar. Yani inatçı olmazlar. Çok teşekkür ediyorum. Rekordati firmasına teşekkür ediyorum. Başar Hocama teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş da başlayalım isterseniz çok sıkıldıysanız. Şimdi ben kimim? Öncelikle ondan bahsedeyim. İsmim Barkınberg.
İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyesiyim. İlaç tasarımcısıyım. Yani normalde sizin bugün kullandığınız moleküllerin hepsi bizim elimizden geçiyor bir şekilde. Sıfırdan başlayarak ruhsat aşamasına kadar bunları getiriyoruz. Bunlarla çalışmalar yapıyoruz. Preklinik çalışmalar yapıyoruz. Klinik çalışmaları gözetliyoruz. Klinik çalışmaların içerisinde bulunuyoruz ve değişikliklerini yapıyoruz. O yüzden bizim için çok enteresan çalışmalardan bir tanesi bu. Hep beraber bugün size sunacağımız çalışma. Şimdi öncelikle basit bir soruyla başlayalım. Ateşte yürüyebilir misiniz? Şöyle bir elleri görelim. Ateşte yürüyen var mı aranızda? Mümkün. Peki Legoların üstünde yürüyen var mı? Muhtemelen vardır. Yani olmaması diye bir şey söz konusu değil. Ateşte yürümek mümkün çünkü biliyorsunuz aslında uyarıları limbik sistemimizle alıyoruz ve limbik sistemimiz sürekli bizim korteksimize soruyor. Diyor ki işte ben bunu yapabilir miyim, yapabilir miyim, yapabilir miyim diye. Bir süre sonra korteksimiz bunlara alışıyor ve yavaş yavaş bizi eğitmeye başlıyor. Dolayısıyla evet Lego'nun üstünde belli bir yaşın üstünde çocuğunuz varsa yürümeyi öğreniyorsunuz. Evet kendinizi eğitirseniz, kendinizi doğru şartlarsanız ateşin üstünde de yürümeniz mümkün. Çünkü aslında bütün olay ağrının iletimi ve algısıyla bağlantılı. Şimdi ağrının iletimi ve algısıyla bağlantılı dediğiniz zaman biraz ağrı reseptörlerinden bahsetmek lazım. Biliyorsunuz beyin ve karaciğer haricinde tüm dokularda bulunuyor ve de aslında böyle periferik aksonların uçlarında küçük düğme benzeri yapılar bunlar. İki tane grubu var bunların. Polimodel olanlar, unimodel olanlar. Polimodeller birazcık daha yavaş iletim sağlıyorlar ve bu hani işte 1 metre saniye gibi, özür dilerim, birazcık daha hızlı iletim sağlıyorlar 1 metre saniye gibi. Unimodellerse bu birazcık daha farklı, işte 5-30 metre saniyede bir iletimle karşı karşıya bırakıyorlar. En büyük olayı bu gördükleriniz. Sıcaklık, kimyasallar, basınç ve soğuk. Bütün bunlar aslında acayip böyle duyarlı vaziyetteler. Hafif değişikliklerle beynimize sürekli bunların ne olduğunu, nasıl bittiğini, ne yapması gerektiğini sorup duruyor. Peki ne yapıyor? Alıyoruz yukarıya limbik sisteme gönderiyoruz. Limbik sistem geriye dönüp soruyor bize. Diyor ki kortekste bununla ilgili bir anın var mı? Daha önce sobaya elini değdin mi? Daha önce ateşte yürüdün mü? Daha önce Lego'nun üstünde yürüdün mü gibi. Eğer yürüdüysen yürüdün diyor ve o noktada kalıyor. Çünkü bunların gerçekten geriye yönelik olarak beyin sapına kadar bir iletimleri var. Ondan sonra herhangi başka bir şey yok. Yani siz başlangıçta burada gördüğünüz herhangi bir ağrıyla karşı karşıya kaldığınız zaman işte bradiklinin, prostaglandinin E2, serotonin vesaire salgısını yapıyorsunuz. Yukarıya çıkıyor, yukarıya çıktıktan sonra geriye dönüşte herhangi bir şekilde baskılanmıyorlar. Niye baskılanmıyorlar? Çünkü aslında hepimizin bildiği gibi ağrı bir koruma mekanizması. Ağrı bir koruma mekanizması olduğu için de bu baskılanmaya ihtiyaç var mı diye soruyor vücut. Önce olayın geçmesini beklemesi lazım diye düşünüyor. Siz bunları bastırabilir misiniz? Evet, santral olarak bastırma şansına sahipsiniz. Opioid verirsiniz. Bir kısım farklı maddeler kullanma şansına sahipsiniz. Yani beyin sapına geldiği zaman onu orada durdurma şansına sahipsiniz. Sadece baskılarsınız ama. Peki etmen? Etmeni ortadan kaldırmak nasıl olacak? Şimdi bildiğiniz gibi biz vücutta travma varsa mutlaka enflamasyon vardır diyebiliyoruz. O yüzden istiyorsanız bu enflamasyon işine bir bakalım hep beraber. Demek ki o kadar otomatik çalışmıyormuş. Peki daha fazla kendimi yormayacağım. Kontrol sizde mi? Masadaki arkadaşlar. Bir çalıştırabilir misiniz o zaman şunu? Yok, inat etti, çalışmayacak herhalde. Olsun, ben buradan yavaş yavaş anlatmaya başlayayım size.
Ne oluyor elinize kıymık battığı zaman? Ne oluyor elimize kıymık battığı zaman? Doku bütünlüğümüz bozulmaya başlıyor. Doku bütünlüğümüzün bozulmasıyla beraber eğer derin bir yaralanma varsa, özellikle damar bütünlüğümüz bozulmuşsa neyle karşı karşıya kalıyoruz? Vazokonstrüksiyon. Çünkü kanamanın kapatılması lazım. Kanamanın kapatılması için ne olması gerekiyor teknik olarak? Platelletlerin orayı tutmaları gerekiyor. Platelletlerin tıkamayı sağlaması gerekiyor. Peki platelletler tıkamayı sağladığı zaman daha sonra neler başlıyor? Enflamasyon medyatörleri. Enflamasyon medyatörleri aslında dokunun koruması için gerekli olan bir materyal. Sadece ve sadece oradaki genel olarak bütün hücrelerin tamamının bir şekilde tedavi edilmesi değil, bütün sistemin uyarılması ve bütün sistemin organize edilmesi için gerekli aslında. Dikkat ederseniz ağrı ile ilgili olan medyatörlerle enflamasyonla ilgili olan medyatörler birbirinin aynısı. O yüzden normal şartlar altında bir enflamasyon yolağı başladığında enflamasyon yolağıyla beraber ağrı yolağı da tetiklenir hale geliyor. Arkadaşlar daha fazla uğraşmayıp slaytı verirseniz bir sonraki slayttan devam edeceğim. Herhalde baştan aldılar hocam. Birazdan olur. Biz bu Gerek arada... yok. Direkt şey yapalım. Bir sonraki slayttan devam edelim. Sadece slaytları verseniz yeter ya. Günün sonunda enflamasyonla ağrı aslında birbirlerine paralel giden iki şey. Ve bu paralellik de çok ciddi bir şekilde nosiseptörler tarafından algılanıyor. Peki ağrıyı durdurmayı mı tercih ediyorsunuz? Ağrıyı serbest bırakmayı mı tercih ediyorsunuz? Şöyle bir elleri görebilir miyim? Ağrıyı durdurmak mı lazım? Ağrıyı serbest bırakmak mı lazım? Ağrıyı durdurmak lazım diyenler? Peki, ağrıyı serbest bırakmak lazım diyenler? Şimdi bu branştan branşa göre değişiyor. Ben değişik branşlarda değişik konuşmalar yaptım. Dolayısıyla bazı branşlarda çok net olarak şunu söylüyorlar. Diyorlar ki evet biz ağrıyı durdurmamız lazım. Ağrıyı kontrol altına almamız lazım. Bazı branşlarda diyor ki hayır ben ağrıyı kontrol altına almak zorunda değilim. Önce bir sebebini göreyim. Esas nokta nereden başlıyor bu iş? Ondan sonra bunun tedavisine yönelik bir şeyi düşünürüm. Yalnız tabii burada gözden kaçırılan bir şey var. Günün sonunda enflamasyonda, yaralanmada, ağrı etmenleri arasında temel olarak neden bahsediyoruz? Bir doku hasarından bahsediyoruz. Yani doku hasarıyla bağlantılı olarak aslında bir enflamasyon cevabı doğuyor. Endotel hasarı var, bağlantılı doku ödemi var. Doku ödeminden sonra tekrar bir dokunun bütünlüğünün bozulması durumu var. Günün sonunda ne var? Hipoksi ve tekrar aslında başa dönüyoruz, doku hasarına dönüyoruz. Evet, ilk etapta aslında ağrıyı görmek, enflamasyonun ana kaynağını görmek çok önemli. Fakat iş kronikleşmeye başladığı zaman bu bir kısır döngüye dönüyor. Yani kısa süreli mi, uzun süreli mi enflamasyonunuz bunu çok net bir şekilde görmek gerekiyor. Yani veya yumurta mı tavuktan çıkıyor, tavuk mu yumurtadan çıkıyor? Şurada gördüğünüz değerler bizim temel olarak kronik bir enflamasyon durumu varsa bu enflamasyonun genel kontrolü için baktığımız klinikteki değerler. Peki enflamasyon ağrı bir de üstüne üstlük spazm işin içerisine giriyor. Çünkü doku hasarı ile beraber bir de spazm durumu söz konusu. O zaman deminden beri Başar Hocam'ın bahsettiği kas ağrıları temel olarak baktığınızda aslında spazm kökenli mi? Enflamasyon kökenli mi? Mekanik hasarı mı dayanıyor? Yoksa hepsi mi? Aslında hepsi. O yüzden bakıldığı zaman mekanik veya non-mekanik bir etken olsun, sonuçta bir inflamasyon durumu var. İnflamasyon ağrıyı tetikliyor, ağrı spazmı tetikliyor ve bu döngü devam ediyor. Evet, sizin branşınızda öncelikli olarak hemen hastayı ağrısını giderip ne problemi olduğunu anlamak lazım. Çünkü biliyorum hani çok uzun süre sizinle beraber çalışma yaptık. Sizinle beraber çalıştım. Gelen hasta hakikaten bağıra bağıra ağlayarak geliyor. Ve o yüzden de sizin ona hızlı bir şekilde müdahale edip öncelikle ağrısını kontrol altına almanız gerekiyor. Peki nasıl karar veriyorsunuz ilaçlara? Aslında bu skalayı biliyorsunuz. Teknik olarak 1'den 10'a kadar bir ağrı skalamız var. Dünya Sağlık Örgütü'nün standart olarak uyguladığımız bir kategorilendirilmiş ağrı durumu var.
ağrı tedavisi var. İlkinde nanopoidleri veriyoruz ve adjuvan tedavi düşünüyoruz. Eğer skala birinci basamaktaysa. Ortaya doğru geldiyse ağrı, o zaman nereye geçiyoruz? Zayıf opioidlere geçiyoruz. Çok uzun süre tartıştınız bu konuyu, biliyorum. Acaba opioid verelim mi, vermeyelim mi, ne kadar verelim, ne kadar doğru, ama acil hekimlerin çoğunun opioid vermekten hoşlandıklarını da biliyorum gerektiği zaman. Çünkü rasyonel bir yaklaşımımız var. Tabii non-opioidler de işin içerisine giriyor. Günün sonunda eğer daha yüksek bir durum söz konusuysa, özür dilerim, o zaman opioid miktarını arttırmamız söz konusu oluyor. Non-opioid de veriyoruz, adjuvan da veriyoruz. Peki şuradaki bu zayıf opioid veya adjuvan terapi veya non-opioid, bu arada bir yerde bir başka çözüm yolumuz var mı? Yani opioid olmayan fakat aynı zamanda etki gösterebilecek olan bir birleşik var mı elimizde? Temel sorulardan bir tanesi buydu. Ve biz bunu yavaş yavaş ilk çalışmaya başladığımızda temel çıkış noktamız da buydu. Dedik ki neler var? Baktık. İşte merkezi etkili olan, merkezi etkili olmayan, yarı merkezi etkili olan çeşitli moleküllere gittik. Bunların içerisinde fenilomidol ciddi anlamda bizim ilgimizi çekti. Çünkü fenilomidol çok ilginç bir molekül. Öncelikle emiliyor ve emildikten sonra, kandan emildikten sonra ilk gittiği yer aslında kas. Ve kasa dokulandıktan sonra, yani kasa depolandıktan sonra yavaş yavaş kastan salınmaya başlıyor. O yüzden de bir plazma düzeyine baktığımız zaman yaklaşık 1 saat içinde normal plazma düzeylerine ulaşan bir molekül. Büyük oranda vücudun içerisinde kas kitlesinin içerisinde dağılım gösteriyor ve yavaş dolaşıma katılıyor ve bir süre sonra da bu yavaş dolaşımda beraber safra yoluyla ve idrarla ciddi anlamda glukronat konjugatları şeklinde atılıyor. İster intramusküler olsun, ister oral olsun 800 mg'lık bir tek dozda yaklaşık 15. 20. dakikadan itibaren çok ciddi anlamda etki görmeye başlıyorsunuz. Tabii ki endikasyon olarak kısa ürün bilgisinde ne yazıyor? Deniyor ki kas iskelet sistemi ile ilgili akut ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisinde deniyor. 2 tane formum var. Demin hocam bahsetti. İntramusküler olan form ve tablet formu. 800 mg 3 mililitrelik enjeksiyonluk çözeltide var. 400 mg da film tablette var. Günde 3 defaya kadar dozlayabiliyorsunuz 1-2 tablet olarak. Şimdi ne diye bugüne kadar 40 seneden beri konuştuk? Antispazmolik diye konuştuk. Antienflamatuar ve analjezik, yani antienflamatuarı konuşmadık ama analjezik mi diye konuştuk. Fakat tabii işin ilginç tarafı, demin de söylediğim gibi, bunlar birbirlerine bağlı mı? Şimdi spazm nasıl gelişiyor? Bir de spazma bakalım. Ondan sonra işin en tatlı tarafına ve yaptığımız çalışmaya geleceğim yavaş yavaş. Kas fazlaca kasıldığı zaman günün sonunda ağrı ve sertlikle karşı karşıya kalıyorsunuz. Evet, hani çok kitap bilgisidir, laktik asit birikir, pH yükselir. Dolayısıyla hani ana sebep budur, krampların, spazmların diye düşünürüz ama sadece bu değildir. Sarkomerlerde aslında mikroenflamasyonlar da gerçekleşir. Mikroskobik boyutta yakınlaşıp bakmış olsaydık mikrotravmaların, mikroenflamasyonların gerçekleştiğini görürdük. Bununla bağlantılı olarak da ağrı oluşumu gerçekleşir. Yani spazm beraberinde ağrıyı getirir. Tabii bağlantılı olarak nosiseptörler de devreye girer. Basınç, sıcaklık uyarıları zorlama sonucu bütün enflamasyon medyatörleri orada davul çalmaya başlarlar. Günün sonunda da eğer siz kendinizi ateşte yürümeye endekslemişseniz endorfinler işin içerisine girer ve bu hissi bloke eder. Çok uzun süre maraton koşan atletlerde endorfin miktarları ile ilgili çalışmalara bakıldığında çok ciddi anlamda yüksek olduğunu görebiliyorsunuz. Dolayısıyla enflamasyon ve ağrı burada da mikroenflamasyon şeklinde spazma yol açıyor. Peki dedik ya, ortada bir ilaç molekülü bulmamız lazım. Ortada bir şey olması lazım. Bir ara tedavi bulmamız lazım. Şöyle bir çalışma yaptık. Dedik ki neler olabilir bu ortada bütün bu özellikleri gösterecek? İlginç bir şekilde yeni teknikler var bizim yaptığımız işte. Bunlardan bir tanesi sanal tarama teknikleri diye geçiyor. Ve benzerlik olarak enflamasyonla ilgili medyatörleri, enflamasyonla ilgili bloke edici ilaçları, antienflamatuarların yapılarını taratabiliyorsunuz bilgisayar yardımıyla ve yapay zeka yardımıyla. Bunları kullandık ve bunları kullandığımızda önümüze fenilomidol molekülü çıktı. Baktığımız zaman yapısal olarak piroksikama ve meloksikama çok benzediğini gördük. Ve bunu şöyle bir teknikle
tekrar analiz etmeyi tercih ettik. Dedik ki meloksikam ve piroksikam, yani oksikamlar siklooksigenaz enzim inhibitörleri. Siklooksigenaz enzim inhibitörleri enflamasyondan sorumlular ama bir dolu farklı da yan etkileri var. Acaba biz bunu sanal ortamda siklooksigenaz enzimine, türevlerine, siklooksigenaz 1 ve 2'ye bir şekilde aktif yöreleri üstüne, etkinliklerine bakabilir miyiz? Ve bunu yaptık. Aynen düşündüğümüz gibi oksikamlara benzer olarak aktif yöre amino asitleriyle beraber etkileşim gösterdi. Hem siklooksigenaz 1'de hem de siklooksigenaz 2'de. Daha sonra dedik ki tamam güzel de hani sonuçta bu bir sanal gerçeklik. Bunun gerçeğini yapabilir miyiz? Veya öncelikle bunu bir hayvan deneyiyle simüle edebilir miyiz? Var olan non-steroidal anti-inflamatuarlarla beraber karşılaştırabilir miyiz? Veya bugüne kadar olan non-steroidal anti-inflamatuarların yan etkilerini de acaba enflamasyon mekanizmasında fenomenidol gösteriyor mu? Ve hayvan deneylerini yaptık. Hayvan deneylerinin sonucunda gördüğümüz çok enteresan sonuçlar var. Önümüzdeki hafta Farmakoloji Kongresi'nde sunum olarak yapacağız ve aynı zamanda yayına hazırladık. Dolayısıyla detaylarını vermeyeceğim ama kısaca size nelerle karşılaştığımızı anlatacağım. 1. Bugün çok kullandığınız günlük standart non-steroidal anti-inflamatuarlara benzer etki mekanizmasına ve benzer etkinliğe sahip. Bugün gördüğünüz ve kullandığınız non-steroidal anti-inflamatuarlardan çok daha iyi gastrointestinal cevabı var. Hayvanı açıp baktığımızda çok net şekilde görüyoruz. Gastrointestinal olarak herhangi bir problem yaratmıyor. Daha da enteresanı o enflamasyon medyatörleri dedik ya, enflamasyon medyatörlerinin seviyelerine de baktık süreç içerisinde ve gördük ki diğer non-steroidal anti-inflamatuarlara yakın ve benzer etkinlik gösteriyor. O zaman çok teknik olarak şunu söyleyebilirim. Bugün biliyoruz ki fenomenidol yapısı siklooksigenaz 1 ve 2'yi dengeli olarak inhibe ediyor. En güvenli tercih ettiğiniz non-steroidal anti-inflamatuarlardan daha iyi olarak. Sadece bunu da yapmıyor. Aradaki o boşluğu yani antispazmolitik olmasını ve ağrı kesici özelliklerini de beraberinde getirip o mikro enflamasyonları da engelliyor. Çünkü gene diseksiyonlarda gördük ki gerçekten o mikro enflamasyonları da ciddi anlamda etkinliğe sahip. Tabii başka neler yapıyor? Bu yolağın alt taraflarında prostaglandin E2 basamakları var. Prostaglandin E2 oluşumunu inhibe ederek nosiseptörlerin uyarımını da kas boyunca ve periferal sinir uçlarında azaltıyor. Yavaş iletimi polimodal kavşaklarda etkilerken monomodal kavşaklarda etkilemiyor. Böylece en önemli kısmı geliyor. Opioidlerdeki refleks yoksunluğu fenomenidolde yok. Yani refleksleri hala ciddi anlamda tutabiliyorsunuz hastada. O yüzden gene o ara tedavi için oldukça önemli. Tabii sadece bunları yapmıyor. Bunları yapmadığı gibi bir de kendine ait olan metabolitleri var. Bu metabolitlerin de ilginç özellikleri var. Şimdi yapısal olarak mono ve diaminopiridin türevleri dediğimiz özel bir metabolite sahip. Bu metabolitler nöropatinin ve düzensiz sinir iletimi kaynaklı olan durumlarda zaten kendi başlarına klinik öncesi çalışmalarda etkinliği belirlenmiş olan moleküller. Yani hali hazırda bunları zaten klinikte kullanmıyoruz ama klinik öncesi çalışmalarda ilaç olarak kullanıyoruz. Özellikle fenomenidolün metabolitlerinden 2-aminopiridin yapısı sinir kavşaklarında asetilkolin salınım miktarını değiştirmeksizin hücresel iletim yani nöronal iletim yapabilmekte. Dolayısıyla spazm oluşma olasılığını da ortadan kaldırıyor. Yani kullandığınız zaman sadece spazmın engellenmesi değil, aynı zamanda spazm oluşma olasılığını da düşürüyor. Uzun süreli kullanımlarda bizim en çok korktuğumuz şeylerden bir tanesi aslında mutajenik etki veya genetotoksik etki. Bunlara da sahip değil. Yapılan çalışmalar bize bunu gösterdi. Daha sonra gene ekip olarak döndük ve vaka çalışmalarına baktık. Bugüne kadar
fenomenolojide hangi vakalarda kullanmışsınız? Hangi vakalarda yazmışsınız? Burada gördükleriniz aslında vaka örnekleri. 3 tane vaka örneğim var, 4 tane vaka örneğim var. Bir tanesi 35 yaşında, erkek yönetici. Belde kronik ağrısı var normal şartlar altında. Fakat 3 gün önce bir araba kazası geçiriyor ve şiddetli derecede sarsılıyor vücut. Ve ağrı gündüz hareketleri de artıyor. Dolayısıyla bakmış arkadaşlar, disk hernisi olduğunu görmüşler, stenoz olduğunu görmüşler, disk jenerasyonu olduğunu görmüşler ve de L4'te kompresyon fraktürü olduğunu görmüşler ve de bağlantısı olarak fenomenol reçetelendirmişler, önce kullanmışlar, arkasından da reçetelendirmişler. Hastanın 1-1,5 haftalık süreçte toparladığını görmüşler. İkinci vakamız bir kadın, Gaziantep'te yaşıyor, çadırda doğmuş ve de evlenmiş ve 5 çocuk annesi. 59 yaşında çok kısa sürede 5 çocuk ve bütün o iş yükünü aslında omuzlarında taşımış. Okur yazar değil. Mekanik bir boyun ağrısı çekiyor, bir musküler spazm var sürekli, skolyoz durumu var, lordoz aralığı daralmış vaziyette ve kenar osteofitleri var. Aynı şekilde bu hastaya da fenomenol reçete edilmiş, 1-1,5 hafta sonra tekrar çağrılmış ve bakıldığında etkin şekilde tedavi olduğu gözlemlenmiş. Üçüncü vakamıza geldiğimizde 48 yaşında bir devlet memuru arkadaşımız, üniversite mezunu, aslında beyaz yakalı sınıfı içerisinde sayılan bir arkadaş. İstanbul'da yaşıyor ama ara ara gidip geliyor. Çünkü ailesi çok yakın bir mesafede oturuyor ama bu ara ara geliş gidişler aslında çok sık geliş gidişler. Dolayısıyla çok ciddi anlamda bir araba kullanırken bir araç yolculuğu sonucunda ilk defa ve aniden bir spazmla karşı karşıya kalıyor. İki kürek kemiği arasında ve şiddetli ağrıyla hemen arabasını acilin önüne çekiyor. Akut mekanik sırt ağrısı var, musküler spazm var. Miyorelaksiyon olarak fenomenol yapılıyor ampul olarak. 10 gün boyunca da yazılmış. Topikal olarak da prepa jeli vermişler. Kullanım sonucunda hasta pozitif sonuçla geri dönmüş. Dördüncü vakamız bir beyaz yakalı daha bir hanım. Çok ciddi anlamda enteresan şekilde kendisini sürekli diri ve iyi tutmaya çalışıyor. Sürekli pilates yapıyor. Boyunda ve kalçada ağrı şikayetleri olmuş. Ve de merdiven çıkarken kalçadaki ağrısı artmış. Boyun ağrısı da sağa sola dönüşte artıyormuş. Gene aynı şekilde fenomenol tedavisiyle toparlanmış hastamız. Ağrı hocamın da söylediği gibi çok enteresan bir şey. Çekmeyen bilmez, hepimiz çekiyoruz ama ağrı çekenler bize geliyorlar. O ağrı skalası çok enteresan bir skala, aslında her şeyi göstermiyor bize. Amerika'da bir sergiyle kapatmak istiyorum. Kronik ağrısı olanlarda demişler ki kendinizi ifade edin. Resim çizin ve bize kendi ağrı düzeyinizi ifade edin. painexhibit.org'da var, görebilirsiniz. Bu onlardan bir tanesi, aslında hastanın ne kadar ciddi anlamda ağrı çektiğinin kendi kendine ifadesi. Umarım bakarsınız, çok ilginç, çok enteresan resimler var ve umarım sizi çok fazla sıkmamışımdır. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Sorularınızı alabiliriz. Çok teşekkürler değerli hocam. Gayet güzel, aydınlatıcı bir sunum. Hiç de sıkılmadık. Bize böyle başka bir bakış açısı da verdiniz. Çalışmalar da çok değerli. Tabii öğle arası fazla meşgul de etmek istemiyorum. Gerçekten çok dolu dolu bir uydu geçirmiş olduk. Demek ki böyle uydu yapmamız gerekiyor. Onun için şimdi soru ve katkı varsa alabilirim. Soru ve katkı. Onun dışında ben şöyle toparlayayım. Hocamızın bahsettiği branşlarda biz ağrıyı keseriz. Bizim işimiz ağrıyı kesmek. Ama bu ağrıyı, hastayı susturmak için kesmiyoruz. Yani hastanın hastalık dilini alıyoruz ama ağrısını kesmek bizim için kutsal bir vazife gibi görüyoruz.
O yüzden analjizide eksik bırakmayalım. İnsanları semptomatik tedavide eksik bırakmayalım. Özellikle bu dönem semptomatik tedaviler arkadaşlar ihmal edildi. Hem pratisyen arkadaşlarımız hem aile hekimleri hem acil çalışanları. Semptomatik tedavileri ihmal etmeyin. O vücudun direnci için semptomatik tedaviye ihtiyacımız var. Ben böyle bitireyim. Hepinize teşekkür ediyorum. Saat 2'de buradayız. %61'i non-ST elevation MI olarak kaydedilmiş. Aşağıda eşlik eden hastalıkları beklediğimiz gibi hipertansiyon, daha öncesinde miyokard öyküsü ve diyabeti görüyoruz. Ve bir de daha önce bu başvuranların %17'sine daha önce de perkütan girişim yapıldığını görüyoruz. Bu hastaların %93'üne koroner anjiyografi yapılmış. Anjiyografi sonrası da %73'üne perkütan koroner girişim yapılmış. Bu rakamları niye veriyorum? Birazdan Türk MI2'yi verdiğimizde Covid döneminde bunlarda bazı değişiklikler var. Bu yaşadığımız korkunç dönemi, hani bu arada da söyleyeyim, hepinize geçmiş olsun diyemiyorum, maalesef devam ediyor. İnşallah Allah bir daha böyle bir süreci bize yaşatmaz. Ellerinize sağlık, bu dönemde vatandaşlarımıza yaptığınız hizmetlerden dolayı onu da söylemeden geçmemek gerekiyor. Türk MI2'ye baktığınızda yine aynı merkezlerde Covid-19 sürecinde yine 15 günlük süre zarfında bütün başvuran akut koroner sendromları toplamışlar. Hani aşağıdaki grafikte şurada görüyorsunuz. Bakın totalde yaklaşık 1872 başvurudan 991'e düşmüş. Ve bunları ST yükseklikli ve non-ST yükseklikli MI olarak ayırdığınızda özellikle non-ST elevation MI'larda %56'ya varan bir azalma var. ST elevation MI'larda bile %30 civarında bir azalma var. Hani bunu yorumlarken şunu düşünmek lazım. Bu hastalar yok olmuyor. Yani yapılan girişimler belki tarafsız tartışılabilir. Ama yok olmadıklarına göre bunların çok büyük bir kısmı hastaneye başvurmadıkları için daha sonra bunların ciddi komplikasyonlarıyla bize geliyorlar. Gelmeye de devam ediyorlar. Sanırım buradaki herkes de bugünlerde sahada bunların karşılığını görüyorlardır. Buraya baktığınızda oranlar %50 gibi ST elevation MI, non-ST elevation MI. Çünkü gördüğünüz gibi ST elevation MI'lardaki düşüş non-ST elevation'lardan daha az, eşitlenmiş STEMI, non-STEMI sayısı. Medyan yaş çok farklı değil, 60'larda. Ambulansla gelen hasta sayısında artış olmuş. Bakın daha önce %11'miş, %20'ye. Çünkü büyük olasılıkla, bu da benim tabii biraz tahminim, daha önce daha erken dönemde ambulans çağırıp gelen hastalar hastaneye gitmek için biraz daha ertelemiş olabilirler. Erteleyince daha kötülemiş olabilirler ve daha kötü bir halde başvurmuş olabilirler. Böyle değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Yine de farklı değerlenecek olanlar varsa ekleyebilirler. Hastaların semptomlarının başlamasıyla ambulans aramalarına kadar geçen süre burada görünüyor. 90 dakikadan daha önceki, daha doğrusu 90 dakika, daha önce 52 dakika bekliyorlar yani aramak için. Bu süre uzaması hastaların semptomlarının başlangıcından perkütan merkezlere ulaşma sürelerini değiştiriyor ve buna bağlı olarak bakın 270 dakikaya kadar çıkmış, normalde 215 dakikalardan hastaların perkütan girişime ulaşma süreleri. Hastane içinde uygulanan tedavilere bakıldığında hastaların %87'sine koroner anjiyografi yapılmış. Bunların daha önce %93 olan bu istatistik %87 görünüyor burada. Belli bir azalma var. 68'ine de perkütan girişim yapılmış. Bunda da keza bir şey var. 73'ten 68'e. Bunların hepsi istatistiksel anlamlı azalmalar. Yani Covid dönemi kardiyoloji hastalıklarına, bunların içinde en önemli yer tutan akut koroner sendromlara, ulaşımda da, bunların tedavilerinde de ciddi eksiklikler olmuş. Türk MI çalışmasının ikincisi bize bunu biraz daha göstermiş oluyor. Türk Kardiyoloji Derneği'ne de bu nedenle teşekkür ederiz bu farkındalık için. Bu aynı zamanda bizim hizmet verdiğimiz hasta popülasyonunda
yansıtıyor. Çünkü bu hastaların tamamı acil servisler aracılığıyla hastanelere giriyorlar. Buradan sonra platoyu şöyle bir hatırlayalım. Yani ticagrelor'un hem etkinliğini hem yan etkileri açısından ruhsatlandırmasına temel teşkil eden bir randomize kontrollü çift kör bir çalışma. Sadece sonuçlarından, etkinliklerinden bahsedeceğim birazdan. Ama bu karşılaştırmalar hepinizin bildiği moleküller olan clopidogrel, prasugrel ve ticagrelor arasında yapılıyor birçok çalışma. Cangrelor da son zamanlarda yine kılavuzlara yavaş yavaş giren bir ajan ama ülkemizde olmadığı için buraya eklemedim. Hani özetlenecek olursa plato çalışması aslında net bir ticagrelor clopidogrel çalışmasıdır. Çalışmanın sonucunda da %2'ye yakın %1.9 mortalite azalması sağladığı için doğrudan kılavuzları etkilemiş ve ön plana çıkmış bir molekül. Bir aktif ilaç, bir ön ilaç değil. Kısa süre onset offset çalışması yapılmıştır plato dışında, platodan önce süreleri ayarlamak için. Hem trombosit agregasyon süresi çok kısadır, yani çok kısa sürede etkisi başlar diğerlerine göre. Hem de yıkanma süresi, yani plazmadan yıkanma süresi çok kısadır. İkisi de 3 gün civarındadır. Clopidogrel'le cerrahi öncesi bırakma süresi 5 gün olarak kabul edilmiştir. Prasugrel'le belirgin bir fark vardır. Onlar özellikle daha uzun sürede dolaşımdan temizlendiği için cerrahi gidecek hastalar için çok tercih edilecek bir ajan olarak görünmüyor. Nasıl bir çalışma plato? Randomize kontrollü çift kör dedik. İki grubu da değerlendiriyor. Yani bu çalışmaya katılan hastalar STEMI ve non-ST elevation sendromlar diyebiliriz. Unstable angina ve non-ST MI için. Artı bu gruplarda PKG uygulananlar, uygulanmayanlar, bir de hiçbir şey uygulanmayanlar olarak alt gruplara ayrılıyor. Şöyle kısaca sonuçlarına baktığımızda bu organizasyonun sayılarını göstermek için, daha doğrusu çalışmanın gördüğünüz gibi 18.624 hastalık bir çalışma. Neredeyse 4 kıtada 5 kıtada yapılmış bir çalışma. Her bir gruba 9.000'in üzerinden hasta alınıyor. 12 ay sürüyor çalışma. Hastanın acil servise başladığı andan 12. ayın sonuna kadar takip verilerini görüyoruz. Bir gruba ticagrelor veriliyor. 180 mg yükleme, 90 mg 2 doz artı aspirin. Diğer gruba clopidogrel bildiğimiz 300-600 mg yüklemelerde 75 mg 4 kez olmak üzere ASA'yla beraber veriliyor ve sonuçlarına bakıyoruz. Birleşik sonlanım noktası kardiyovasküler ölüm. Bu alanda mortalite azaltması az önce söyledim size. Net %1.9 hani 2 kabul edersek number needed to treat biliyorsunuz. Yani bu şu demek, 100 kişiyi verdiğinizde 2 kişinin istenmeyen olaylarını önlüyorsunuz. Mortalite inme ya da stroke, inme ya da MI diye. Yani NNT'si 50. 50 kişiyi tedavi ettiğinizde bir kişinin hayatını kurtarıyorsunuz anlamına gelir yorumlamak açısından. İnvaziv tedavi alanlarla non-invaziv tedavi edilenler açısından da fark gösteriliyor değişik oranlarda. Hatta hiç tedavi almayan grupta ticagrelor verdiğiniz zaman çalışmanın ana sonucunun üstüne çıkıyor. 1.9 yerine 2.3 mortalite farkı görüyorsunuz. Bunlar gerçek mortalite azalmaları. Altında relatif riskleri yazıyor bunun, yani relatif azalmaları %15 diyebiliriz. Bu kardiyovasküler ölümle miyokard enfarktüsüne tek tek baktığınız zaman, yani MACE grubuna değil, bütün komplikasyonlara değil, tek tek baktığınızda da her birinde kendi oranlarında bu düşüşleri görebiliyorsunuz. Clopidogrel'le primer ST elevation MI'ları ayrıca değerlendirdiğinizde bakın yine %1.7 sadece ST elevation grubunda dahi %1.7 bir risk azalması, %15 relatif olarak relatif reduction görüyorsunuz. Bunların tamamı ticagrelor rehine görüyorsunuz. Non-ST elevation hastalarda da benzer bir şekilde bütün alanlarda mortalite azalmasını plato göstermişti. Zaten çok kuvvetli, yapısı çok kuvvetli, güvenilirliği çok yüksek bir çalışma olduğu için çok az ilaç dünyada yüksek kaliteli çalışmalarla tek başına değiştirebiliyor. Kılavuzları değiştirebiliyor. Plato öyle bir çalışmadır. Yani özellikle bu uzun süredir sunuyorum çünkü bizim yani bu çalışmada iyi okuyup daha iyi çalışmaları yapabilmek için de iyi bir eğitim olanağı bu çalışmaları okumak.
Peki bu etkiyi gösterirken neye mal oluyor? Onu hiçbir zaman hesaptan çıkarmamamız gerekiyor. Her etkiyi gördüğümüzde bu etki sonucu kaybettiklerimiz var mı diye bakıyoruz. Bu çalışmaların tamamında tabii ki ölüm ve kanama olaylarına bakılıyor. Yani primer takip noktası ölüm olduğu için burada daha çok kanamaya bakıyoruz. Hani özetle baktığınızda klopidogrel ve ticagrelor grubunda kanamalar arasında her tür yapılmış kanama klasifikasyonları karşılaştırıldığında belirgin bir istatistiksel fark görülmüş değil. Buraya baktığınızda Plato çalışmasının bir özelliği de ticagrelor kolunda yer alan hastaların yaklaşık yarısına klopidogrel kullanılmış. Yani şöyle bir şey, bu çalışma yapılmadan önce switch çalışmaları yapılmış bunun. Yani trombosit agregasyonuna etkisi açısından ticagrelorla klopidogrel uygulanan hastaları switch etmişler ve trombosit fonksiyonlarına bakmışlar. Değişmelerinde bir sakınca var mı diye switch çalışmasında. O yüzden ilk önce bu çalışmayla bu çevir dönülmelerin, yani klopidogrel verilen hastaya ticagrelor değiştirirsek bir şey olur mu diye yıkanma süreleriyle etki süreleri açısından bir fark olmadığı gösterildiği için bu çalışma onay alırken başlangıçta hangi tedavi başlanmış olursa olsun, ki o zaman klopidogrel standart tedavi, bunları ticagrelor'a değiştirerek çalışmaya devam edebiliyorlar. Bu switch çalışması bu açıdan önemli. Birazdan kılavuzda da bunun etkisini göreceğiz zaten. Bu onu anlatıyor. Bu kanamalar arasında fark yok ama neredeyse ticagrelor grubunun yarısında daha önceden klopidogrel kullanan hastalara ticagrelor başlandığı halde dual antiplatelet tedavi altındayken bile kanamalar arasında fark gösterilememiş Plato çalışmasında. Evet, Plato deyince yani birkaç tane yan etkilerden bir tanesi disipline diye geçer. Genellikle bizim gördüğümüz bir etki değil. Yani bizim acil serviste gördüğümüz uzun dönem kullanımlarda bir miktar ürik asit yükseklikleri ve disipline olduğu, fakat hiçbir çalışmada bu nedenle hastaların ilaç bırakmasını gerektirecek herhangi bir problem olmadığı biliniyor. Hatta bununla ilgili çok değişik ölçüm ve karşılaştırmalar yapılmış eleştiriler nedeniyle. Kalıcı, ilacın tamamen ortadan kaldırılmasına sebep olacak herhangi bir şey yapılmış, yani bulunabilmiş değil. O yüzden de bununla ilgili bir uyarı içermiyor kılavuzlar. Özetle ticagrelor klopidogrel ile karşılaştırıldığında daha hızlı etkili, akut koroner sendromlarda da mortalite açısından klopidogrel'e göre çok daha iyi sonuçlar verdiğini Plato aracılığıyla sisteme gösterdi. Bu çalışmanın alt grupları var. Yine biraz hızlı anlatmaya çalışacağım, çok detaya girmeden sorular sorabilirsiniz diye inşallah. Plato'nun alt gruplarında non-invaziv tedavi diye bir grup var, çünkü diğer çalışmalarda bunlar yok. Mesela prosedürel çalışması sadece perkutan koroner girişim yapılan hastalara verilmiş ve bu antiplateletin sadece o hastalardaki sonuçlarını değerlendirmiştir. Burada non-invaziv tedavi grubu var ki bizim ülkemizde çok fazla non-invaziv tedavi grubu hastası var. Onu da unutmamak lazım. Yani merkez sayısı çok olmasına rağmen invaziv tedaviye ulaşamayan çok fazla hasta var. Buradaki etkinliği çalışmanın ana sonuçlarının bile mortalite azaltması açısından daha yüksek. Hatırlatmakta fayda var bunu. Bu grupta da yine kanama açısından herhangi bir risk görülmeden bu etkiyi gösterebiliyor. 75 yaş üstü grubu önemli bir grup, çünkü rakip olduğu moleküllerde kilo ve yaş sınırlamaları var biliyorsunuz. Gerçi biraz değiştirilmiş, konuşacağım birazdan. Ama 75 yaş üstü grupta da etkinliğini yeterince göstermiş, artı herhangi bir kanama problemine yol açmamış. Alt grup analizleri sonuçları olarak. Koroner arter bypass çok önemli bir grup. Bypass, çünkü bu tedavi gruplarının içinde bypass kullanan bir grup da var. Ve bu grupta az değil, yaklaşık 1900 hasta bu çalışma grubunda bypass olmuş hasta. Bypass hastalarının sonuçlarına da baktığınız zaman %16 relatif risk, yani %2'ye yakın bir mortalite azalmasını çok net görebiliyorsunuz bypass grubunda dahi. O yüzden bypass'a gidebilecek hastalarda eğer acil bypass değilse, acil bypass'larda yıkanma süresini hepsi için bekliyorsunuz. Bunu unutmamak lazım. Yani böyle velenle gelmiş ana koroner riskli ya da ana koroneri gördüğünüz hastalarda bypass'ı her ikisinde de 5 günden önce yapmak biraz riskli görünüyor. Plato çalışmasının çok güzel bir yanı, belki gelecekte çalışmalar yaptığımızda bunu akılda tutmak lazım. İlk defa randomize kontrollü bir çift kör kıtalar arası bir çalışmanın validasyon çalışmasını yapmak mümkün oldu. Aslında bu bir ileriye dönük çalışma değil. Bunun adı Swediheart çalışması. İsveç'ti değil mi, yanlış hatırlamıyorsam? İsveç'in kendi sağlık sisteminde
bu yıllara sari grupta bu her iki dual antipiretet yani tedaviyi alan klopidogrel grubuyla ticagrelor grubunu gerçek hayatta geriye dönük karşılaştırmışlar. Yani senelere baktığınızda 2010 ile 2013 arasındaki 71 hastanenin buraya gelip tedavi olan hastalarda klopidogrelle bir yıla tamamlananlarla ticagrelorla bir yıla tamamlayanların sağ kalımlarını, komplikasyonlarını karşılaştırmışlar. Neden ticagrelor grubu daha az? Çünkü bu yılların bu ortasına gelinceye kadar sadece klopidogrel ruhsatlı, ondan sonra ticagrelor giriyor. O yüzden %30'unu oluşturuyor çalışmanın sadece ticagrelor grubu. Bu bölgede baktığınızda daha önceki Plato sonucu 1.9'da hatırlıyorsunuz. Relatif risk azalması %15'ti. Gerçek hayattaki sonuçlarıyla da örtüştüğünü görüyoruz. Ciddi büyük bir çalışmanın hayatta ne olmuş diye baktığınızda da aynı sonucu burada görebiliyorsunuz. Ki hani orijini olarak İsveç değil, çalışmanın orijininin olduğu yer İsveç değil. Valide edilmiş bir çalışma olarak kabul etmek gerekiyor. Ve aynı çalışmanın yani Swedehart'ın kanama sonuçları da yine Plato sonuçlarından daha kötü kesinlikle değil. Gerçek hayatta da kanama sonuçları benzer olarak gözükmüş. Yani çalıştığımız molekül artık 11. yılını doldurmuş. Bütün 2010 yılından beri de bütün kılavuzlara girmiş bir molekül. Bu da tarihi gidişatını görmek mümkün. Çok kabaca hatırlayalım. Normalde nerede kullanıyoruz? Aslında yani hepimiz biliyoruz. Bugün ST elevation, non-ST elevation ya da unstable angina, yani non-ST elevation sendromlar diyoruz. Geldiklerinde dual antipiretet tedaviyi başlıyoruz. Seçeneklerimizi de kılavuzlar belirliyor. Kılavuzlara baktığınızda ticagrelor kullandığımız 180 mg yükleme dozu 2x1 90'la devam edeceğiz. Tedavi stratejisinden bağımsız olarak yani gelen hasta acaba perküten koroner girişime mi gider? Acaba hiçbir tedavi vermeden mi izleyecekler? Ya da erken PKG mi yapacaklar? Sonra mı PKG mi yapacaklar? Bunların hiçbirine bakmadan bir kullanma indikasyonu veriyor. Nereden alıyor bu indikasyonu? Plato çalışmasının organizasyon şemasından alıyor. Prasugrel kullanabilmeniz için prasugrel çalışmasında doğrudan acil servise geldiğinde verilmiyor bu ilaçlar. Hastaların anjiyografi ile koroner anatomileri görüldükten sonra yani hemen anjiyoya çıktığında orada koroner anatomiyi gördükten sonra bir de anjiyo anında verilmesi öneriliyor. O yüzden doğrudan anjiyoya gitmeyen hastalarda ticagrelor kullanmak mümkün değil. Aslına bakarsanız prasugreli bizim kullanmamız için kardiyoloğun gelip ben bunu anjiyoya alacağım kullanmayın demesi gereken bir ilaç bu. Çünkü alacak, götürecek, koroner anjiyoyu görecek, ondan sonra kullanacağı bir ilaç. Kendi çalışmasının yapısı bu çünkü onun. Ama her ikisi de klas 1. Yani sınıf 1 öneri. İkisi de çünkü o da randomize kontrollü, çok merkezli bir çalışma. İyi organize edilmiş bir çalışma. Diğeri de öyle bir çalışma. Bazı kısıtları var. Hani burada söylemedim. İşte yani daha önce 60 yaş altına 60 kilonun altına 75 yaş üstüne kullanılmıyordu prasugrel. Şimdi biraz gevşetilmiş, ondan bahsedeceğim kısaca. Bir de anjiyoyu görmeden kullanılmıyor, onu biliyoruz zaten. Bu da aynı şeylerden bahsediyor. Şimdi burada en önemli özelliği ticagrelor'un kendi benzerleriyle farklı olarak en önemli özelliği bütün hasta klopidogrel kullansa da kullanmasa da bu hastaya ticagrelor başlayabiliyorsunuz. Az önce çalışmanın dizaynında anlattığım gibi. Bu çalışmanın böyle ruhsat almasının sebebi de bunun önceden yapılmış bir switch çalışması olması. Sonra ruhsata Plato'ya girmesi, sonuçlarında konfirme etmesi. Bu keza European Heart Journal'da ki kılavuzların içinde olan bir görüntü. Bakın işte klopidogreli ticagrelor'u prasugreli klopidogrel'e değiştirecekseniz hangi dozlarda değiştireceğinizi veriyor. Fakat sadece bir tanesi yeşil. Onun sebebi bunları yapacaksanız bu dozlarda verin ama değişebileceğinizi kanıtlanmış olanı budur diyor. Bu yeşil. Çünkü sadece bununla ilgili çalışması olan tek molekül ticagrelor. Evet. Tıbbi tedavi alan akut koroner sendrom hastalarında yani perkutan koronere gitmeyen akut koroner sendromlarında 12 ay süreyle kullanılacağına dair kılavuzların sonuçlarını veriyor. Her ikisi de klopidogrel de
Ticagrelor da kullanılabilir. Fakat kanama riski potansiyeli iskemik yara ağır basmadıkça ticagrelorun klopidogrel'e tercih edilmesi daima önerilir diyor. Onun nedeni de tamamen plato çalışmasıyla ilgili. Burada yine özellikle yıkanma süreleriyle ilgili. Bu da 3 günde etki süresi çok hızlı bir şekilde pik yapıyor. Bıraktığınız zaman da 3 günde aşağı iniyor. Bu da onset offset çalışmasının sonucu. Bunların içinde aslında etki başlaması ve etki bitme süreleri en kısa olan ticagrelor onun slaytlarından bir tanesi. Şimdi geldiğimizde bu kılavuzun ST elevasyonlu bölgesi. ST elevasyonlu bölgesinde potent bir P2-12 inhibitörü, yüksek kanama riski gibi kontraindikasyonlar olmadığı sürece perkütan koroner girişim öncesi veya en geç perkütan koroner girişim anında aynı zamanda 12 ay boyunca önerilir. Hangileri? Prasugrel ve ticagrelor veya ticagrelor ikisi de öğrenir. Ama eğer perkütan koroner ticagrelor'u her koşulda kullanabiliyorsunuz. Prasugrel'de ise mutlaka hastaya perkütan koroner girişim yapılıp, daha doğrusu anjiyosu yapılıp ondan sonra kullanmanız öneriliyor. Her ikisi de klas 1 sınıfta karşınıza çıkıyor. Aspirin tabii bunların hepsinde, bütün çalışmalar aspirin artı, onu unutmayın. Bazen sahada görüyorum yani bunu vermişler ama hastanın aspirin yok. Öyle bir şey söz konusu değil. Yani bugün eğer aspirin bugün icat edilmiş olsaydı herhalde kutusunu 1000 liraya falan alamazdık yani. Öyle bir durum var, onu da unutmayalım. Bütün çalışmalar hep aspirine ek olarak veriliyor çünkü. Bu 2020'de ESC kılavuzu yayınlandı. O kılavuzda önce hani elimizde neler var? Elimizde hala bunlar var. Klopidogrel, prasugrel, ticagrelor. Buna cangrelor eklendi ama henüz Türkiye'de galiba ruhsatlanmadı. Fakat bir değişiklik yaptı 2020 kılavuzu. Dedi ki eskiden hani 60 kilogramın altında kullanılmazdı. Şimdi 5 miligram kullanmanız gerekiyor. 75 yaş üstü hastalarda da dikkatli kullanmanız ve yine 5 miligram kullanmanız gerekiyor diyor. Fakat elinizdeki prasugrel tabletlerinin 10 miligram olduğunu, çentikli olmadığını, bunu da kolay kırmanın çok mümkün olmadığını hatırlatmak gerekecek herhalde burada. Yani bunu biraz gevşetmişler prasugrel için. Onu bilmenizde fayda var. Eskisi gibi değil. Ticagrelor'da herhangi bir değişme yok. Aynı dozda, aynı şekilde sistemdeki yerini koruyor. Bu da non-ST elevation MI'lardaki kılavuzun parçası. İşte burada bir değişiklik yapılmış. Buradaki değişiklik eskileri aynı. Yani tercihler aynı. Fakat perkutan koroner girişim planlanan non-ST elevation akut koroner sendrom hastalarında prasugrelin ticagrelor'a tercih edilmesi düşünülmelidir. Şimdi bu eklenmiş. Daha önce burada böyle bir uyarı yoktu. Bunu ekleyen şey aslında baktığınızda İSAR-REACT çalışması, İSAR-REACT 5 çalışması. Bu arada bu ikisinin 17 ile 20 arasında sonuçlanan İSAR-REACT 5 çalışması. Buna istinaden ekleniyor. Altını çizmek lazım. Bunu klas 2, sınıf 2A olarak öneriliyor. Yani sınıf 1 mutlak kullanmalısınız, etkinliği kesin gösterilmiş değil. Sınıf 2 etkinliğini gösteren çalışmalar var ve iyi düzeyde çalışmalar var. Ama 1 olacak seviyede değil demek istiyor. Aslında bu çalışmaya baktığımızda gerçekten bunun 2A mı olması daha doğruydu, 2B mi olması daha doğruydu? Bunu bir kritik etmek lazım. Biz etmemişiz zaten, herkes etmiş ama çalışmaya baktığınızda bir sadece 2 merkezli, Almanya'da ve İtalya'da yapılmış. Ağırlık hasta grubu Almanya'da. Açık etiketli, yani randomize kontrollü kör bir çalışma değil. Open label, açık etiketli bir çalışma. Tek bir açık etiketli çalışmanın ilk defa ben kılavuza bu kadar net girebildiğini gördüm. Benzer bir şeyi Amiyadoron'da gördük 2000 yılında restorasyon kılavuzuna. O da buna yakın bir, hatta bundan bir tık iyiydi o çalışma. Kılavuza girdi ve lidokain kullanmamaya başladık. Sizin teveletünüz yetenler var, yetmeyenler var içinizde. Ama uzun yıllar biz Amiyadoron'u kullandık. Sonra ne oldu? 2015'te ne oldu? Lidokain de kullansanız aynı dediler Amiyadoron'la. Ama o arada dünyada lidokaini hatırlayan kimse kalmadı. Yani böyle çok kuvvetli olmayan çalışmaları bütün kılavuzun ortasına gömmek de her zaman biraz dikkat edilmesi gereken bir konu. İçine baktığınızda çünkü hastaların büyük bir %46'sı non-STEMI, %41'i STEMI, %12.7'si unstabil anjina. Hastaların %84'üne
perkutan koroner girişim yapılmış. %2.1'i bypass'a gitmiş. Bunda MACE çalışma, yani ölüm, stroke vesaire MI takip ediyoruz ya. Bu 12 ay çalışıyoruz, takip ediyoruz. Bunları monitörler tek tek şartlardan, başvurulardan hastayı takip ediyor. Bunlar telefonla bakmışlar. Yani açmış, siz öldünüz mü, stroke geçirdiniz mi, MI geçirdiniz mi diye hastaya sorarak yapılmış. Ne kadar hastaların? %83'ü neredeyse. Şimdi böyle olunca non-escalation hastalarda randomizasyondan sonra ilaç yüklemesine kadar geçen süre ticagrelor grubunda 6 dakika. Yani hastaları randomize ediyorlar. 6 dakika sonra ticagrelor'u bir gruba verebiliyorlar. Prasugrel grubunda 61 dakika. Neden? Yani bir kere zaten anjiyo yapmaları gerekiyor. Yani anjiyo yapmadan onu veremedikleri için bir 60 dakikalık süre hasta bu tedaviden mahrum kalıyor. Bir yıllık takipte ticagrelor kullananların %15.2'si, prasugrel kullananların ise %12.5'i ilaç kullanımını bıraktı. Yani özellikle ticagrelor grubunda ilaç kullanımını bırakan sayısı biraz daha yüksek. Birazdan başka bir veri daha vereceğiz. Bakın, ticagrelor grubuna dahil edilen 2000 hastanın %98.7'si yükleme dozunu aldı. Bu hastaların %81'i ticagrelor ile taburcu edildi. Ama prasugrel grubuna dahil edilen hastaların %86.1'i şeyi alıyor, yükleme dozunu alıyor. %80'i sadece ilaçlarına devam ediyorlar. Yani bir grup hasta prasugrelle çalışmaya katıldığı halde %6'sına şey verilmiyor hastaların. Prasugrel verilmiyor çıkarken. Böyle olmasının ne önemi var? Çalışma kör olsa bir önemi yok. Ama açık etiketli olunca, yani bunu başlayanlar bunun hangi grupta olduğunu görebildiği için burada bias riski taşıdığını söylemek gayet normal. Eğer kör çalışma olsaydı bunun bir önemi olmayabilirdi. Evet, etkinlik analizinde onun sonuçlarında herhangi bir sıkıntı yok. Etkinlik analizinde burada prasugrelin ticagrelor'a üstünlüğü var. Elbette ki kılavuza girmesi gereken bir çalışma. Fakat klas 2A mı girmeliydi, klas 2B mi girmeliydi, o tartışılabilir. Ticagrelor'un yerini koruduğu kesin. Bir de bizim için şöyle bir durum var. Biz hastaları sıfır noktasında gördüğümüzde bu ürünümüzü başlamak istiyoruz. Fakat normalde aslına bakarsanız yani prasugrel'i bir kardiyolog anjiyografi yapmadan başlamaması gereken bir ilaç. Aldığı ruhsatın şekli ondan kaynaklanıyor. Böyle olunca şöyle baktığımızda açık etiketli olması, hasta sayısı az olması, randomizasyon grubunda ticagrelor grubunda 1.3, prasugrel grubunda 13.9 hiç ilaç başlanmamış. Belki de hastalara ilaç başlamamışlar çünkü kötü oldukları için, bilemeyiz yani. Kör olmadığı için, bunların hepsi açık etiketli olmasından dolayı soru işaretli. Biz böyle bir çalışmaya yollasak bunu çok daha farklı değerlendirirler, öyle söyleyeyim. Evet, eleştiri yapılacak çok şey var ama bunları zaten yazmışlar. Yani literatüre de yazmışlar. Buradaki değerlendirmenin bir etki olduğu kesin. Bunun üzerine gidilmeli ama bu düzeyde bir etki midir, klas 2A mıdır, biraz abartılı bir etki midir diye yayınlarda çıkmış. Elbette bu bir ticagrelor çalışması. Bunun mutlaka karşılığındaki çalışmalar da bu sorulara cevap veriyordur. Bence onları da dinlemenizde fayda var. Ben bu ayağın bu tarafını anlatıyorum. Ama özetlersek hızlı etki başlaması, primer sonlanım noktasında %2'ye varan mortalite azalması ve klopidogrele karşı mortalite azalması. Bakın az önce Türk-MI çalışmasında mı gördüm hatırlamıyorum ama onda gördüm. Türkiye'deki başvurularda %50 civarında şu anda hala klopidogrel kullanılıyor. %41 civarında yanlış hatırlamıyorsam ticagrelor kullanılıyor. %7-8 civarında prasugrel kullanılıyor. Bunun tek bir sebebi var aslında. Bu ilacı siz başladığınız için. Yani siz değil de kardiyologlar başlasa, yani bekleyin anjiyo yapalım öyle başlayalım deseler bu oranlar yüksek olur. Bu etki için kardiyologlar beraber mutlaka çok hızlı karar verecek bir sistem kurulması lazım. Artık bunu kendi iradenizle yorumlamak da size kalan bir şey. Benim anlatmak istediklerim bu kadar. Sormak istediğiniz sorular varsa ya elimden geldiğince yanıtlamaya çalışabilirim.
Sıkıldınız herhalde. Peki çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Sağ olun. So, good afternoon. We are starting now. It's a great pleasure to chairing this session with my colleague Anton Chami. And we'll talk about the COVID situation. So, we will have 4 speakers, and the 2 speakers are in the room. The 2 others will be on Zoom. So, it will be a pleasure, and we'll start by Dr. Barbara Hogan. She's the past president of USIM, and she is a very close friend of me. And she will talk about the situation. And I know you are a German, so you will be on time. So I'm very concerned about that, about the new concept in emergency medicine. So please, Barbara. Thank you very much, Eric and Mr. Chairman. First of all, I would really like to thank Professor Bazakanda and Professor Bechet Al for the kind invitation here to your wonderful Congress. As well, I would like to thank the organization committee with Emre Tektik and his team. So thank you very much indeed for this. I have the pleasure to tell you something about the future strategy for Europe after COVID and more outpatient care to replace hospital inpatients. And this, of course, will be a challenge for EDs and new types of medical treatment centers. In my view, emergency medicine in Europe has gone through 5 phases of development. And when we start with the phase 1, there were not a real strategy in emergency care. The second phase saw more professionalization, such as a specialty physician for emergency medicine and proper organization of emergency departments. And here is just one example of my department in Hamburg, Germany, and with 60,000 patients a year. We have an efficient interdisciplinary work and high-performance teams as a reality. As in Germany, we don't have the specialty in emergency medicine. We have to really work interdisciplinary and multidisciplinary. In our ED, we have IT, intelligent IT solutions. We work with case management and workflow orientation. And we have a patient-focused organization like First View and Fast Track systems. So the emergency care phase 3 is, and now you will see I have now the CEO position in a hospital, so we are coming that the ED is no longer a cost center, coming to a profit center emergency department, to the interdisciplinary emergency department, to a division ED, hub ED in a big hospital group, for example, to corporate center of excellence emergency department. And this means coming just from budget control and administration to value net management. What means value net management for the emergency departments? If you are the head of the department in a hospital group, for example, there you are the head of probably 4 or more emergency departments, then every emergency department has to fill in the patients to the competence centers of the hospital group. And this means provision of coordinated hospital group network healthcare. And then the emergency departments as corporate center of excellence, really coming from cost center and profit center to competence center inside the networked healthcare holding. The international problem is ever more patients in emergency departments. And here we have a study from Jan Storwans in Belgium, 2017, about the growth of inappropriate use of the ED. And you can see with the blue thing that the non-ED patients are rising up. What is this here?
We had another study in Hamburg, Germany, in 10 emergency departments, so that we have 20% of patients in the emergency departments were not in need of emergency care. The situation before COVID was huge numbers of ED patients, many of them misusing the EDs. COVID made big changes. In many countries, there were a very big fall in ED patient numbers, some up to 50%. And I have just some examples in Turkey, for example. In Turkey, the number of patients in some EDs fell by about 50% during Corona. And the question is, did this mean only serious emergency cases came during the lockdown? Or does this mean that in normal times, a lot of emergency patients are not emergencies? In Germany, we have the same picture. Germany has 40% less patients in emergency departments in 2020. And in England, for example, in April 2020, the first full month of lockdown, the number of ED visits was down more than 50% compared to the same month in 2019. Before COVID, we had a lot of studies focused on the core problem: how can we reduce the massive numbers of patients misusing the emergency departments? Were we wrong to think that it is not possible to stop the rising number of emergency patients? Are about 50% of the ED patients at normal times are not emergencies? Do we need a new emergency care concept to deal with this? A new emergency care concept must also be created considering the challenge of the big trend in healthcare reducing numbers of hospitals and hospital beds. And here you see a huge difference in the number of hospital beds in major countries. Germany, for example, has 8.3 hospital beds per 1,000 inhabitants. The hospital beds per capita have fallen in all the OECD countries, except Korea and Turkey, because Turkey seems to have a positive case increasing beds linked to a lower hospitalization rate. And the average length of stay in hospital has also fallen in most OECD countries, potentially indicating efficiency gains. So here you see the number of lengths of stay in days by the OECD. So the question is, if people in a country stay longer in hospital, does it mean they live longer? Life expectancy in a country is not correlated to the number of hospital beds or length of stay in the hospital bed. So the challenge for the emergency care concept phase 4 is not get the patient out of the hospital bed, but do not get a patient in a hospital bed. So using the emergency department as a strategic control instrument to increase or reduce the number of in-hospital patients, use the ED as an out-of-a-bed tool, or use the ED as a get-in-a-bed tool. And I will give you 2 examples, what we did in our hospital. We could use the ED as a strategic control instrument for get-in-a-bed. If a hospital needs patients, the ED can provide them. You all know about these that you cannot find the beds in the hospitals, but they are some. The line in the middle, you see, is the goal of the hospital in patient bed occupancy. The ED on the left massively overachieved. Most other departments underachieved. But they could have achieved if they accepted the ED patients. Here you can see that we have 150 sick in the ED for 1 month, and the others are a little better because they accepted
the ED patients. The ED as a strategic control instrument for not in a hospital bed is much easier because we have this exit block everywhere. These graphics show a rising number of ED patients, and we have 38,000 in 2009 and currently about 60,000 emergency patients per year, but reduced the number transferred as inpatient to the hospital. So now we come to the emergency care phase 5, using new care centers with cross-sector boundaries. And I'm talking about the sector outpatient care and the sector inpatient care. But crossing sector boundaries need a transformation away from the silo hospital hierarchy, with their orientation on function plus their hierarchy working like operational islands. And we leave the silo mentality behind towards a process-oriented and patient-centered expert organizations. And what I mean is that outpatient clinic, treatment clinic, EDs, and hospital and aftercare are working together in an integrated healthcare to be a high-performance healthcare organization. And for this, we need some kind of hybrid outpatient clinics for treatment and diagnostics. And this could be like this. We have the treatment clinic, some kind of diagnostic center, where all the basis emergency care for all outpatients are coming. We have specialists there, using by these treatment clinic and using by the hospital. And we have a joint clinical decision unit, a ward for daytime observation of patients, and this could be used by the hospital, by the emergency department. And if patients from the clinical decision unit necessarily have to go to hospital, then they can immediately go there. So at my new clinic in Hamburg, I'm just building such a hybrid thing with general practitioner and specialist physician care, and we're starting this new hybrid emergency care, and we started already in 2019, and just with 6,000 emergency and acute patients, and only 7% transferred to the hospital. As well, we make consultation with telemedicine, live stream for homes for the elderly, that they are not coming for everything and anything to the emergency department. And this means big time savings for ambulances and doctors. This is a new photo of our Elbe Medical Care Center as a regional care campus, and of course it's already published. The next generation of emergency care, and we talked this morning about artificial intelligence, many new possibilities are being developed with digital technology. For example, in Germany, we have a Medibus railway to fill gaps in the healthcare network in rural areas. We have Henry the dentist. This is a clinic on wheels, a mobile dentist practices. And we have a self-driving medical clinic on demand, which patient can get consulted and diagnosed by video link, get a prescription, or transported to an ED. Visits could be ordered with a mobile app. And in China already, we have the artificial intelligence-powered unstaffed one-minute clinics in public areas, provide a range of smart medical examination devices, and provide users with one-stop medical and healthcare services, including consultation and medicine. Thank you very much, and teşekkür. Thank you, Barbara, for this excellent presentation. Do we have any question? Yes, please. Chat.
you talk about the new concept of emergency medicine. Let us talk for the future, further concepts. One day, if you become the Ministry of the Health in Germany, what do you want to change in the emergency department? Hopefully you will become. Yeah, thank you for this question. Immediately implement the specialty in emergency medicine, because now in Germany we have in the emergency department 27 specialties around the clock every day. So we need just one, as you in Turkey. So we are very, very happy to invite you to the USEM Congress to Berlin next year to tell the Germans how to do it in Turkey, how to do it in France, how to do it in Spain, how to do it in Italy and wherever. So this is what I really would do. But the reduction of beds and the reduction of hospitals, even in countries which has so many beds per 1,000 inhabitants, like Germany and Korea and US, for example, they have really to reduce it, because the best countries are Turkey, are Sweden with 2.3 beds per 1,000 patients, 1,000 inhabitants. No further question? Thank you, Barbara. Okay, so we move on to our next presentation. For this one, I have the honor of presenting my colleague and senior in the profession, Dr. Eric Revue. He is head of the emergency department of Hôpital de la Riboisière at Paris, and he's co-chair of pre-hospital at USEM. Hello, it's always an honor, a pleasure to be with you. And we talk a long time, we have a lot of papers about the COVID. So I won't put anyone, no papers, no statistic about the COVID. But just talk about the problem we had with that. I don't have any conflict to declare. Imagine the COVID-19. But not this one. COVID 1999. It happened. It was the Spanish flu. A lot of patients, people were wearing masks, a lot of patients in the department, and the disease is exactly the same, with hundreds of patients who die. What's the main difference? No TV, no internet, no iPhone, no social media. With the same pandemic, they have to face the same disease, but there's nothing at all that's the problem. Historical, from before 1919 to now, we always had to face with the anti-vaccine people. People that don't trust vaccine for many years. At the beginning, for Jenner to Pasteur, it was really our problem. Why that? Because we just understand a few decades before, that's the mechanism of the vaccination. We didn't know how it works really. So it's hard to explain to the population that need to have the vaccine. It's not natural, the vaccine. Vaccination for people, for kids, you'd have to explain to babies, to the family that they need to use that. And we always have criticism about the anti-science force. A lot of people everywhere, since the beginning of the vaccination, were against the government, it was politics, against doctors. Maybe you have to know that even Jenner or Pasteur, he had to face because all the population said, maybe you want to put the vaccine because you want to make money with that. So it's the same that happened before. The problem here, regarding to the WHO, doubts about vaccine is one of the top 10 threats that we have in this year.
it's because we have a lot of things now. We have made a lot of progress. We are facing. It's still the main problem that we have. And we have the main challenge. We have to vaccinate a lot of people, and 60 million of elderly patients are on high risk to be vaccinated. So we have many problem solving. It's a funny joke. There's a different way. You've got a problem, you have a German, he will fix the problem. No problem. You find a solution very quickly. I don't make a comment about the US. They put in a bomb, they can put in a jail. They solve the problem. In Russia, you have seen how they can fix the problem. I think the worst could be the French. You have a problem, you are fighting, we are always on strike. The problem is we have more problems later. So it's really hard to have that. So tell to a French, you know what, you need to wear a mask. And he says, I don't want a mask, I don't want a mask, I don't want to. It's my freedom, I don't want to. Okay. Maybe we can tell him, you know what, the Germans, the Turkish, the English, they have masks, but you, the French, you don't deserve it. And the French will come and say, okay, that's not normal. I want a mask, me too. I want to wear a mask now. So that's very, very complex to explain to the people that it could be demographic, structural, social, or behavior problem to vaccinate people. There's another thing we are facing. Anti-vaccine is not vaccine hesitancy. We have people that will refuse everything. They don't want the vaccine. You can say anything, they won't have it. And you have some people, maybe they're quite hesitant, that don't trust. If you explain, maybe they will change. Maybe they will have the argument to explain that they could accept the vaccination. It's not hesitancy, it's not activism. We are facing people, they don't trust us. You can do anything, they don't trust us. Our role is to explain to people who trust us that we need to have a vaccine, and vaccination is good to prevent this disease. There are so many determinants for acceptance or refusal of a vaccine. Social, risk perception of disease. I'm safe, I'm healthy. A young guy say, I'm healthy. I don't have any comorbidities. Why do I have to get the vaccine? I don't need to. So mainly the thing we have to explain. It's unsafe. Is it safe? No. We have people that are looking on the media, and even doctors, they say, no, vaccine is not safe. So they need to trust that, and we have to understand here are the main problem we're facing. Politics, yes, it's a big problem because it's very close when you have a campaign with politics. Politicians have a very big role. We don't have any comments about Trump, but we know how he fixed the problem. He didn't, anyway. And it's really a problem that had in their country. They have still the wave in their country because it's more a criticism about the way of Trump managed the disease. The anti-vaccine movement, that's the terrible threat we are facing. This guy on the right on the slide, you know, here are the experts on this really anti-vaccine movement. We have a humorist, singer, psychiatrist, lawyer, senator, candidate, and a blogger. And these people are really more maybe powerful than me if I say you have to take the medication or not. It's terrible, thanks to the media for that. So they reject vaccination for many reasons, maybe for political reasons, but they don't want to have the vaccine for any reason. They are very strong against that. It's really hard to face these people. Social media. We have 65 million of experts in my country. You know what? They have 65 million of politicians,
professor of emergency medicine, professor in epidemiology, a trainer for the football team. They know everything. On the media, they know everything. And the problem is these people are better than you. They know everything. They say, yeah, I have seen my cousin, my grandmother, she's got the COVID, but I know how to treat them. The problem is, due to the social media, all the information is coming with fake information due to the social media. And that's the thing we cannot control. And normally, people, they trust doctors, they trust nurses. And what is the problem? When you have doctors and nurses, they don't trust the vaccination. They don't trust the medication. That's the main problem. When you see these kind of nurses, they say, we don't want the vaccine. It's not safe. People, they trust the nurses. They trust these fake doctors giving this fake information. So it's a growing problem with these people that's with the media, with the social media. You want to trust, and they say a lot of bad story that happen. So the problem you have to deal with this criticism. Information, if you give more and more information, it's not more and more trust in vaccine. Maybe we give a lot and maybe too much information to people. And you have anti-vaccine people, you can say anything, they won't have the vaccine. They don't want to hear anything. So the more way you try to explain to people to have the vaccine, to wear masks, they don't want to. So these very strong people, they don't want to listen to you. Maybe psychiatry could help us. Maybe that's a Dunning-Kruger effect. It's the perception of people. They have the feeling that they are experts. The more stupid they are, maybe the more expert they should be. So they know, I know everything. These people are on the TV and they explain that I am an expert. You know, remember, I have the vaccine, so I can put a spoon here on my arm. Look, I told you, there's a magnet inside the vaccine. These people just show off on the TV because they have a spoon on the arm. So we have a strategy with 3 steps. Identify the technique, identify the topic, and maybe use a key message. Identify the technique. We have a famous video and movie that's it's all the combination of anti-vaccine arguments with all anti-vaccine experts, nurses, doctors, the conspiracy theory, and these people are against that. And that's the way it was really, really bad that happened in France. But they have also other film about the conspiracy theory. They are fake experts, and this kind you can fight any fray. They will trust about this kind of information. Identify the topic, mistrust of and distrust of health authority and healthcare provider. That's a problem. They don't trust us. We have a low threat of disease. That's a problem. They say, I'm not sick. I'm healthy, so maybe I don't need to have the vaccine. And we have to explain that. They have to use, we try to explain that all the patients are in ICU are not vaccinated. We try to explain and say that's fake, it's not true. But we try to explain, we have this patient in our emergency department, in our ICU. So we have to deal with that. Use a very simple key message. If you get vaccinated, you won't have to go to the ICU. That's the only way to explain. I think you can put any papers. I think it's the most simple way to explain to people. So, if it still increases, if they don't understand, mandatory. Put the police. It's like when you want to road traffic control, put a seatbelt, don't drink to drive too fast, and we put a policeman. It's exactly the same. Put a mask, wear a mask, get a vaccine, social distancing. If you don't, we'll put the police. And it's always the same, because we always have people, they say,
I have never been. I don't drink. I'm fair, but you can have an accident. It's exactly the same to explain. You have to be mandatory. Yes, it's freedom. We lose some freedom, but we have to think on to the others. So it's a 5A model. Maybe it's access. It's a shame that in our country, people, they refuse the vaccine, and they have lots of country, they will love to have the vaccine. So that's a shame we don't have that. Affordability, that's the price. It's not so expensive. Awareness about that. We have many people, they should be that. It's funny, but the Pfizer, you remember, Pfizer just produced Viagra. There's no problem for men. They say, no, I can't take, they don't trust, but I don't need randomized controlled trial to use if the Viagra works or not. It's not a problem. So this way for acceptance, activation, and activation maybe put the police for these management of the patients. So I see that my friend Bashar Gender is here. And the challenge of we have to face is very easy to remember. So be aware of the disease is 1 to 10 global threats. A, the 5A model. Remember how to deal with that. Social media are useful but dangerous. Authority, health have the most difficult role. Resistant are our bigger challenge. And C, for communication strategy, we have to communicate and define a good one. A, anti-vax and conspiracy theory are very close, so you have to fight with that. Nurse are the most people hard to convince. Disease is not only the COVID. Fake information are worse. Experts are not on the social media. Refusing vaccine is historical. Thank you. Thank you, Eric, for this presentation. I really liked your slide on the Facebook and Twitter experts. Does anyone have any question to? Please go ahead. Thank you for your presentation. I am Dr. Emre from Karabük University. Do you think that is it useful to implement our cultural values when we are dealing this problem? I think about this vaccination hesitancy. Yeah, I think you fully agree. I think every message should be different from a country to another one, and the culture is very important. I totally agree with you. The thing is, I think globally, people that trust doctors, but the thing is, culture is a very important way to explain. You're right. Thank you. Sorry, do we have any other question? Thank you. So now we are online with the Zoom, and we have the privilege to have Professor Abdel Balou. He was past president of USEM, and he couldn't come in Turkey. You know that the guy, he loved to dance, and every gala dance. I think he is very unhappy to be not to be here. Abdel, can you hear us? Abdel, Professor Balou. Is Abdel Balou ready? Hello? Okay. We can hear you. Hello? We have I'm the ready. slides. Thank you. Thank you, Eric. Thank you very much, Mr. Chairman, and thank you for the kind words. And yes, I'm very sad not to be
with the group, and I would like to thank my friend, brother, Bashar, and also Al-Bisset and all the team, very nice team. Assalamu alaikum. You give me a very, very important task to share with you the recent information about the treatment of COVID-19. And you know that it's important to go to scientific evidence when we decide to approve different drugs. I don't have any conflict of interest for this Congress. And the question is, do we have any drug that improve COVID-19 outcome? You know very well that we need a scientific approach about pharmacology and to decide which treatment would be the best. You know that the randomized trial highest evidence for a decision, and you know also that the RCTs are on the top on the clinical studies, but in the top of the top is systematic reviews with meta-analysis. Look, I will show you all data according to the result coming from systematic review and meta-analysis. You know very well the story of this pandemic it's an enormous impact on all domains of activity in the world, and the world is involved in this extraordinary scientific production to control this pandemic. Is a fantastic race, and the scientific did a good job to get the treatment. I know I will not go, but you know that some people will not have symptoms, but they can transmit the infection to another one. And globally, you can see that the critical patient in the world represent 0.4 of the global active cases. Hopefully, the mortality is close to 2%. More you are sick, more you are in a severe disease, more you have dysregulation of the immune system. And we know also that the first step in the immune system is to develop quickly the response from the immune cells, T lymphocyte, in the beginning, and then activated will produce antibodies against the virus. And the peak of the IgG start at 7 weeks and then decrease unless you get a new infection or, of course, you are vaccinated. We know also is the most important factor, and more you are old, more the risk to go is high, and also the risk to die is high. Hopefully, we are seeing now that the decrease in mortality, okay, and we think that vaccine has a very important role, of course, combined with the protective measures, and also we're seeing a decrease of the cases. All over the world, we are now, we hope, we are now in a plateau. In Asia, Europe, Middle East, not too much, North America, Latin America, and very, very low in Africa. No, we are in a plateau now. Quickly, you know very well this virus now, and it's a complex virus. You know that this virus comes from the bat, the human transmission, and the ACE2 receptor is very important for the entry of the virus. And we know that the spike S protein is the most important protein that will attack the cells in our body, starting in the lung. It's an RNA virus, and you have multiple different proteins around the membrane. E2 is very high expressed in the intestine, in the kidney, and the testes, and we have also in the heart, and of course in the lung. And the virus will enter through this receptor.
It is a very nice picture here. You can see the entry of the virus here, endosome here, and then these of the viral RNA, and then translation, then traduction, and then all the protein of the virus, and then you get a new virus here that will affect other cells. This slide, I show this slide because I want to show you this phase. This is the cytokine storm. I think you know very well this phase. And this phase is responsible of this very severe infection. And all the patients are in ICU. Many cytokines were released from the cells, macrophages, and T lymphocytes. We will talk about this cytokine storm later. And you can see here, severe patient, this cytokine is very highly increased, inducing heart problem and lung problem. Just to show you this slide, because it's very important. This virus, not only this one, but this COVID-19, block the production of interferon family cytokine, this one here. You can see here. This is very important, this cytokine, because this cytokine interferon will block the action of the virus by blocking the replication. Keep it in mind because we know that there is a deficiency in toll-like receptor 3, and we found mutation on this production of this cytokine, which explains that patient will be in ICU and unfortunately die. Finally, a group from France, or international group, showed that in people in ICU infected by COVID produce also autoantibodies against type 1 interferon. And you can imagine why those patients had a severe disease and can die in the ICU. Let's go now deeply in the drugs we know so far. You know that chloroquine, you know the story of the chloroquine from one famous professor in France, Didier Raoult, very famous in infectious disease. And this drug, we know that this drug works in vitro, in the lab, and this drug block the viral entry and also have an effect on leflunomide, the tocilizumab is very important. I will tell you more about that, blocking the IL-6 receptor, and also the anakinra, which block the IL-1. We have also the JAK inhibitor, which block the inflammation, and there is some group working on the stem cells, and finally, we can use plasma therapy using antibody to block the virus. I explained to you the action here. You can see chloroquine here. This drug can block the entry by blocking this protein membrane with the receptor of the ACE2. And here, the tocilizumab will block the receptor to IL-6. IL-6 is very important in the inflammation induced by the virus. Just to show you this slide, to see how it works with the convalescent plasma, the recovered patient produce different antibodies, and these antibodies can block different antigen in the virus. But you will see that it was not very convincing in 3 hours. This is a very important slide, and now I can give you the information here that in the world we had 4,553 trials different drugs. Okay, at the end, 516 trials were not published. We don't have the results. This is very, very important, and this slide shows you only 28% were published in the academics. This is an important information. 1,516 were not reported. And just to show you this sign here, you see that a lot of trials using interferon alpha and lopinavir and ritonavir.
and I will show you the results. Okay, chloroquine, hydroxychloroquine, it's clear from the meta-analysis, and you can trust, you can go to the papers, no problem. There is no effect in the viral clearance. There is no effect in the clinical progression. And the conclusion is clear. No effect of hydroxychloroquine in the treatment of COVID-19 infection. And even in the, in vaccines, there is no interest of this drug. It's unfortunate because we love and not very cheap, but unfortunately we don't have evidence. The other paper in the Facebook is ivermectin, is an antiparasite drug. The Cochrane library say that there is no effect of this drug in the COVID-19, but we have evidence for that. Remdesivir, you know that we have many problems with the remdesivir, even political problem with the fighting between remdesivir and hydroxychloroquine. This last Cochrane database systematic review in 2021 August confirmed that there is instantaneity on this remdesivir. There is something, but not very high. Now, this is why WHO did not include remdesivir in the list of the drug we can use. Let's go here now. Very important drug, the tocilizumab. It's an anti-IL-6 receptor. You know, IL-6 is an inflammatory cytokine. It induces a lot of damage in the cells everywhere in the body. And we had many trials. And this one is a meta-analysis analyzing all the publication. At the end, you see here 24 with 5 RCT. The conclusion is clear. This drug, anti-IL-6 receptor, reduces the risk of mechanical ventilation. Look, maybe there's a decrease of the risk to have a severe or critical manifestation, but there is no really effect on the short-term mortality. Look, we need more RCT to demonstrate that. Okay, the interferon, I show you, block the virus attack and the virus replication. Many people want to study these different drugs. Unfortunately, there is no strong evidence to use this drug in the COVID-19. It's a pity because that interferon is very important in the blocking the infection. The IL-6 antagonist, you can block the receptor and you can block the IL-6 by itself, because IL-6 is a very important pro-inflammatory cytokine. And hopefully we found from the meta-analysis an association with a lower mortality. And we can conclude that anti-IL-6 antagonist is good for this infection. I want to finish with these slides to show you the convalescent plasma therapy. You know very well the procedure. We take the blood, then we get the antibody, and then transfuse this antibody to the COVID patient. Unfortunately, there is no evidence to use convalescent plasma therapy in COVID-19 patient. In conclusion, I have three, please give me a few minutes, maybe I'm late. COVID-19 infection is a multi-systemic disease. This inflammatory response involves innate and adaptive immunity, cells and humoral immunity. The pharmacological approach include the blockade of the virus action and the blockade of the pro-inflammatory cytokines responsible of the cytokine storm. So far, what we know now, we know that the corticosteroid has an effect by blocking the inflammation and immune responses. And RCT shows some interest
in the mortality, by degree of mortality, as shown by this famous recovery trial. We have also the anti-JAK and corticosteroid, which improve the PO2 over IO2. The IL-6 antagonist seems to reduce mortality, and the anti-IL-6 receptor decrease the risk of mechanical ventilation. Let me finish. The last big miss is the Living Project, publication +1. This study showed that corticosteroid might reduce the risk of death, serious adverse event, and mechanical ventilation. Also, remdesivir has some effect on serious adverse event. The other drugs, intravenous immunoglobulin, tocilizumab has an effect, romexin doesn't work, lopinavir, ritonavir, interferon beta alpha, plasma and colchicine don't have significant effect. That means we need more trials to get more scientific evidence. This is the conclusion here. According to the stage of the infection, stage 1, 2, 3. In the stage 1, we have only the remdesivir, but we don't have too much evidence for these drugs. In the stage 2, we had an effect with corticosteroid, tocilizumab, anti-IL-6 receptor, and the baricitinib, it's an anti-JAK, anti-inflammatory. It looks that it works in this stage. In the late stage, the inflammatory stage, we can keep the same drugs for the convalescent plasma, no evidence for azithromycin, and no evidence for chloroquine. And as Eric said previously, hopefully we have the vaccine, and this is a big, big evolution in this disease. Of course, I will not go deeply in this topic. It needs a whole presentation. But it's clear that more you are vaccinated, less you have severe patient or critical patient and mortality. But you can see in this map, this need more vaccination. Only 4% of the population of Africa is vaccinated. So we have to act globally, because once we control the infection, if there is one continent not protected, then the risk of the reinfection and the pandemic will be possible. Yes, thank you very much. I was happy to share with you this. I hope the connection was good, and thank you very much. Thank you, Professor Balou. Do we have any question in the audience? A question about... No? I've got a question for you, Abdel. Can you hear me? Yeah. With you show us that all the evolution of the management of and the treatment of this virus, the COVID. What do you think about the progress we have made very quickly to find a cure, but you find a vaccine? What do you think about the next variant that we have, maybe we'll have in the next weeks or month about that? We think we are prepared to manage this kind of disease if we have a variant? Yeah, Eric, is a good question, and I can tell you that what the scientists did in few months, let's say in 1 year, one year and a half, to produce this vaccine. We have different types. But now in the Western, but everywhere in the world, we have this Pfizer vaccine, which is RNA technology. What we know now, this is the last paper, I didn't talk because it's not my topic here in this presentation. What we know now, and we had a publication, I think in the New England or Lancet, they show that even we have variant, the vaccine still have action and efficiency. Okay, now we had 95% for the previous variant, and now for this one is maybe 65, 70. But in the meantime, they are working to produce vaccine that will be efficient
on the variant. Look, I'm very optimistic for the next couple of months or maybe next year. I'm not worried about that, but we need to vaccinate everybody. This is very important. And you tell us that there is a small part of the population in the world that doesn't want the vaccine because of fake news and so and so. But clearly, the vaccine is the only way to prevent the infection and to prevent the critical care patient. No, I am optimistic. Thank you. We are optimists too. Dr. Eric, can you say something for Dr. Bellu? Yeah. Dr. Bellu, thank you very much for your joining us. Waiting you next time face to face. Thank you for your support. Get well soon, inshallah, soon. But we waiting for you. Inshallah. But it isn't possible. All Turkish people say hello to you. Thank you very much. Thank you very much. I appreciate it. Yeah. Thank you very much. Yeah. Okay, so for the last session, I'm going to introduce Carlos Garcia Roses, which is the head of the Mexican Society of Emergency Medicine. He's going to talk to us about the current situation in Mexico. Carlos, can you hear us? Hello, Carlos. You are online. Yeah. Hello. We see you. We put on your microphone. We can hear you. We see you now, Carlos. Okay, Embra. Good. Okay, now you hear me? Yes. Okay. Well, first of all, thank you for the invitation for the committee to organize this excellent conference. Thank you, Eric, for presentation and everything. And I only correct, I am the president of the academy, not the society, okay? I don't want to conflict with somebody else. Okay, anyway, we want to talk, next please. We want to talk about what is the situation, but we need to see in real situation that the epidemics always exist and have a potential threat for the humanity. Next please, when we see the history about that, we see that the epidemic start and continue to produce many deaths in different parts of the world. Next. By April, when it started the recognition in March, in 1 month later, we have 1.5 million of cases in more than 200 countries. Next, please. So it's difficult that now with the all in the map also confirmed patient that we have in Mexico is, next please. In June, we have 20,000 deaths and we have 200,000 confirmed cases for the pandemic. But what is the effect for the pandemic in country and in different parts? In July, the director of the World Organization said that for several weeks, the number of the report in the Americas has been more than the rest of the world. The pandemic started in China, and they was for Europe, and we have time to prepare. Next, please. And we don't have correctly the situation. The infection start to continue among the healthcare worker, high in Latin America than the rest of the other parts. Next, please. In Mexico, in 1 day, only report almost 2,000 single days cases for the contagious. Next, please. In July, we have in the world 12 million for infected and 23,000 deaths in Mexico. Next. According with the Mexican Association of Doctors and Nurses, in August, we have 3 times more infected doctors or medical personnel for healthcare than the rest of the world. Next. In September, Mexico alone account for the 45% of all deaths among healthcare workers for 17 countries. Next. So Mexico was one of the worst situation for the health workers.
The infection and mortality in the official situation was nurses, 40% was infected, physician, 26, other type of the health worker is 30%. And the health worker infected to develop severe disease, according with this author. Next. In February, we have, according with the World Health Organization, 37 million cases of COVID among healthcare workers. But when you see in 183 countries and represent 36% of the total and the global. And in Mexico, we have 23% of the total healthcare workers was affected. We also suffer the impact of the economy. Next, please, next. We also suffer, we suffer the effect for the cancellation of the flights. We suffer for the essential activities suspended, and we suffer the consequence. United States and Europe faced to the crisis an announced tax package for stimulate income and prevent companies going to the bankrupt. Mexico don't. So this is why we lose almost 1 million of jobs, according with the Social Security. Next. In March, the impact of some states is bigger than the other one. For example, in Quintana Roo, because in Quintana Roo we have Cancun, and we lose a lot of tourists, and this affects the economy. Also in Baja, because we have the Cabos and all these tourist places was affected, and the economy suffered the consequence. Next, please. And this is why we lose the gross domestic product between 8.5 to 12% according with the results. But this is the situation. The health budget decreased more than 20% during this period of time. In the last 3 years, with these 6-year terms, we decreased the money. In this slide, you can see, according with the gross domestic invest in healthcare, you see here, the United States, they have 70%. Mexico is the second last one. We have only 2.8%. So in this situation, this is why more than 16 million of Mexicans, they have financial health protection. They don't have it, and this is why they suffer the consequence to go into the healthcare. Next. This is why Mexico is one of the high letalities that we suffer in Latin America. Next, please. In the slides that my colleagues, they show it that the numbers is 2%. In Mexico, we have the lethality between 8% to 9%. This is why in September, Mexico was this is the country with most death for COVID in health professionals, more than the United States, Brazil, and United Kingdom. Next. If you are Mexican at that time, the risk of death of health personnel is 4 times more than the United States and 8 times more than the Brazilian guy. Next. In September, because after the holidays, we have the independent days and holidays, one death every 3 minutes. But the next please. But the other 70% occur in men, and the age of group was between 15 and 40%. More states suffer the consequence, Mexico City, Puebla, and other ones. But the authorities' priority was that the hospitals are not saturated. Also, the cemetery is full, and the funeral can be given. But who is responsible for the deaths from the pandemic? Somebody needs to be responsible for that. The government all the time say different numbers. The deaths for the COVID will be higher, according with the economists, because sometimes the people outside, they need to come to tell you what's going on, because the government and the politicians, they don't say the truth, they say fake news. The deaths for the COVID would be higher than the official number. Next, please. And this is why the economy start to write some papers. And they said that they have the excess of mortality. They wrote one paper between April and August. This study said that the excess of the deaths at that time, next please, is more than 30,000. When you see in the shadow, in the left side is Mexico City. The shadow, the pink shadow showed the accord with the government, but the excess of mortality is bigger. But not only in Mexico, also in Ecuador, Rio de Janeiro, and Peru, and other countries. Next one.
because sometimes it's the information for the government, another time is this. In this situation, when the Mexico City participated in the study, the COVID deaths, according with the government, they said is 9,000, but the excess of mortality is 30,000 more than this. Next. And also the impact of the pandemic in the poverty affect the situation for the care. In this study, in these sources, Senegal, Senepal, and the UNAM, they wrote that the poverty increased in more than 9 to 10 millions, and the increase more than in the extremist poverty, more than 6 to 10 millions in the poverty. This is why, next please, the consequence for the people go into the hospital is hard. In the other hand, the politician and the government, the National Electoral Institute, approved 38% increase in financial political party. Why? Because they want to be election year. And you know that in the election, next please, in the election, they want to invest a lot of money to produce this. But according with the papers, in the 2020 is the year with the worst contraction since 1930 in Mexico. But what you see in January in 2021, you see the new cases. In 1 month, we have 33,000 deaths. Every day we lose 1,000. When you compare the holidays for the September 16, 19 and 16, and you compare for the Christmas and New Year in January, in September, we, excuse me, what's going on? In September, we have 1 death every 3 minutes, but in January, we have 1 death every 1.3 minutes. So we increase the number of deaths. Next, please. Next. The COVID deaths in the world in October, the last week, so we can see the first one. Mexico is in the fourth place. But when you put into the real numbers and excess of mortality, probably will be in the third or in the second place. Next one. Confirmed cases in Mexico is lower. Why? Because we low testing and high COVID positive according with this graphic. Next one. The real numbers confirmed for the COVID, according with the Institute of the Statistics, said that the COVID is almost 50% higher than the report of the daily report for the government. Next. So with this situation, COVID is the second cause of death, only behind of the heart disease. Next. 50% of the people die outside of the hospital. They are afraid to go into the hospital because they go to the hospital in case that you die. They don't give you the body because they give you only chance to go into this. This paper is interesting. The BBC wrote one paper for the excess of mortality reported by the government. Finally, next one, the government recognized that they have excess of mortality. You see in the first line, the number for the government notified is 200,000. But in the real numbers, we have almost 300,000 deaths associated with the COVID. So they start recognized because the pressure for the outside of the country is hard to push them to say that they don't have other numbers because they have. So the government admit finally that we have excess of mortality. Next one, and with this number, at that time, we have the second country with most deaths ahead to the Brazil. But who are the responsible for this? Two merolicos. They are liars all the time. In the morning, the president, they have the mañaneras in the morning show. They say fake news all the time. And they say that they have other data for the, and the other one in the afternoon, the subsecretary of health, they say the same situation at night. So two shows, they are shame for Mexico and for the world. So they lie all the time for the people. But in this study, next one, in this study is very interesting. Next, this study was developed by the University of California in San Diego. Was ordered to commission by the World Health Organization. And they said that almost 100
190,000 deaths from all causes could we have prevented in Mexico during the pandemic. Next one, if they want management correctly. The main fail for the management of the pandemic was the excessive of concentration in the authority in the president and also for the one executive branch for the health care, for the health secretary. According with the report, the Mexican authorities report excess of mortality more than 300,000. Next one. And you can see in this graphic, in the blue, you can see the mortality according with the government. In the orange, you can see the excess of mortality every week. Next one. But what happens when the politician is wrong? For example, the World Health Organization recommend vaccination for entire health sector first. The president said, it's not appropriate to vaccinate private doctors. So it's ridiculous. Next one. And also the president is not appropriate to vaccinate the doctors in the first line in the private. And why? This is wrong because the pharmacy doctors in Mexico get in the private sector, they get more than 10 million per month consult. So it's ridiculous. Next one. When in October, you see the situation, vaccinated countries, China, 70%, United States, 50%, Germany, 60%, France, 70%, 74%, and blah, blah, blah. And Mexico, they have only 36, 35% vaccinated. So, according with the vaccination in the world, the full vaccinated population is also 36 only. Next one. The population complete vaccinated in Mexico is only 36%. Next one. What is the situation? Why the people die? Because we have comorbidities. The first principal comorbidity that we have in Mexico, this is why increase the mortality, is hypertension, diabetes, and obesity. Next one. In the last week, the Americans registered more than 1.1 million on new cases and 24,000 deaths for COVID. So the situation remains delicate. In one country, it's controlled, but in others, no. This is the fatality. Mexico is one of the first countries that they have the high mortality in the world. Next one. So we need to learn from the history. Let's act smart to keep more people falling into the poverty and help solder the broken pipes in our economy. Let's do it before it's too late. Now it's late to prevent the almost we have 600,000 deaths in the country in the real life. So we need to let's avoid more deaths and we need to offer quality care. The Mexican Academy, we write the paper to send it for the government and we propose to better training for the medical personnel, nurses, better protection for the personnel and quality equipment, more invest in health, more quality material and equipment, and try to increase this. We are not heroes, we are doctors, and we need the self-respect for the people and for the authorities because they use us when they want to use us. The doctors no are martyrs. The doctors is responsible for the care of the people and the countries. And now in this pandemic, Mexico, the emergency medicine showed that the important situation that they played the role in any system around the world. The emergency medicine showed the big role that we play in for the care in any country, in any situation, and any society. Thank you for the invitation, and this is time for invite you to join us in the next World Congress in Mexico. It's also virtual, 16, 17, 18, and 19 of November. And thank you for inviting me. And Bashar, thank you for the invitation and for all committee to invite me to be here. Thank you, Eric. Thank you, Carlos. I think we've got time for question. Yes. Does anybody have any question?
So I have a question for you. You talked all over your presentation about the high rate of infection, mortality, about healthcare, within healthcare professionals in Mexico. And I'm sure this had a huge impact on the capacity of the system to respond. Like, how would you explain this high rate of infection among your healthcare professional? Like, is it protection? Is it... The situation is that many hospitals that they was reconverted to the COVID hospital. So they are general hospital, and they was reconverted to the COVID hospital. And many of these personnel working in the emergency room, some of them they have risk factor to be there, and they go out to the emergency room, and they contract younger people, younger doctors to be there, and so they don't give material and equipment to protect for the infection, and they don't have correct information about that, and this is why the situation for the doctors, because they don't have the protection, they don't know too much about the disease, they don't know too much about the information to wearing the mask and all this everything. And this is why, and also they was protected sometimes in the hospital, and they don't worry about and they go outside and they take a metro, they take a buses, and they have possibilities to contact with the people with infection, and this is why the number of the doctors was infected. Thank you. Oh yeah, we have another question. Please give the microphone. Thank you very much, Dr. Carlos. This is Dr. Behçet. My question is about your deaths. You said about 58% of your deaths have been done out of the hospital. Why? My question is about your deaths. You said, I will repeat it again, about 58% of your deaths, of Mexico deaths, happen out of the hospital. Do you think it happened due to lack of diagnosis, or lack of the treatment, or they afraid to come to hospital, or lack of the staff? The situation was that I told you the reconversion for the hospital, they don't give treatment for the regular pathology. So the people start with the medias, they start to be afraid that what's going on with this. And the people in Mexico, they don't want to go into the emergency room, because when they go into the emergency room or into the hospital, they don't have contact with the family. So this is cultural things. When you go to the hospital, the family is close to you, next to you in the hospital. So when they go into the hospital, you don't see anymore your family, only by cellular or iPad or wherever, to have contact with them. So if the people die, so they call you and say you, well, your family is dead, so you need to come for the body, and they got into the black package and give you the body, and you don't have contact again with your relative or with your family. In our culture, part of the situation in the Mexico is big contact with the dead. So when the people, they don't close the cycle for the dead, they suffer too much the consequence, and they don't give you chance to go into the cemetery, because they don't want to they want to the crematory, but you need to wait 4 or 5 days waiting because the crematory is full. So in our culture, they don't want to be in this situation. This is why they are afraid, and they say, I don't want to be in this situation. I don't go to the hospital. I'm waiting in the last minute to be into the hospital. But they let the disease increase, and when they arrive to the hospital, it's too late, and some people die at home, and also die for the pathology, for comorbidities, heart attack, diabetes, ketoacidosis, and other ones, because the hospital was reconverted for the COVID hospital, and the regular pathology, diabetes, hypertension, and all these things, they don't care about that in 1 year. If you have one situation for consul, regular consul, they don't give you
situation for accept your patient. So this is why the excess of mortality is not for COVID, it's for the comorbidities plus COVID affected the situation for the healthcare in Mexico. Thank you. So we are getting close now. I would like to thank the speakers for the lecture, and we hope we'll see you for real, physically, face-to-face, and not with the Zoom. So I hope you enjoy. Thank you for coming, and thank you for being in the room. Thank you. Bye. Thank you, Carlos. Thank you. I can see you. We're waiting for next time. Thank you very much for your support. Thank you. Okay, thank you. Bye-bye. Evet, tekrar merhaba. Nasılsınız? Hediyelerimiz var bak. Evet. Baklava yediniz mi? Afiyet olsun. Kim yemedi? Senin suçun. Kim beğendi? Bak sadece bir Zeynep Hoca beğenmiş. Beğendiniz mi? Bir daha getirelim mi? Getirelim. Peki. Evet, değerli arkadaşlar, hepinize tekrar merhaba. Oturumu açıyorum. Bu oturumda gelen arkadaşlar var değil mi? Evet. Bu oturumun yapılmasında destek olan Roche firmasına çok teşekkür ediyoruz. Onlara teşekkür ederek başlıyoruz. Konumuz yeni biyomarkerlardan prokalsitonin acil serviste kullanılması ile ilgili bir sunum olacak. Bu sunumu
Atatürk Üniversitesi'nden Acil Tıp Anabilim Dalı'ndan profesör, aynı zamanda ana bilim dalının başkanı Profesör Doktor Zeynep Gökçen Çakır hocamızı hem ATÜDER'in First Lady'si hem başkan yardımcısı. Ben de kendisinden çok şey öğrendim. Kendisine çok teşekkür ederek bu sunumu yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Gelmiş zaten. Behçet Hocama nazik takdimi için çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah hocam, ne demek. Birlikte bilgiyi paylaşmaktan keyif aldığımız bilgi dolu arkadaşlarımız hep etrafımızda. Çok teşekkür ediyoruz size de. Zeynep Gökçen Çakır, Behçet Hocam da takdim etti Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden, ama beni tanıdınız zaten. Hiç sahnede inmedim geldiğim günden beri. Ben bugün size Roche Diagnostik'in katkılarıyla son zamanda özellikle de COVID-19 pandemisinin patlamasıyla hayatımızda daha belirleyici bir rol alan ve daha çok konuşulan, hatta televizyonlardaki tartışma programlarına kadar inen bir konudan bahsetmek istiyorum. İnen derken burada bir irtifa azalmasından söz etmiyorum. Yani oraları bile kapladığı anlamında söylemek istiyorum. Bu güncel biomarkerımız prokalsitonin acaba acil servislerde nasıl kullanım alanı buldu? Nasıl kullanılacak? Bugün sizlerle onu konuşacağız. Öncelikle bir biomarker nedir? Kabaca hepimizin kafasında biomarkerla ilgili bir tanım var. Normal biyolojik süreçlerin, patolojik süreçlerin, hastalıkların gidişatının veya terapetik bir girişimin sonucunun test edildiği, denendiği, farmakolojik yanıtın bir göstergesi olabilecek ya da hastalığın bir göstergesi olabilecek, objektif olarak test edilebilen, ölçülebilen, değerlendirilebilen herhangi bir protein ya da makromoleküle biyobelirteç diyebiliriz. Dediğim gibi bu herhangi bir protein ya da makromolekül olabilir. Asıl önemlisi burada tanı koydurucu değerinin olması, objektif olarak ölçülebilmesi ve tanı koydurucu ya da bir şeyi ölçümlemede bizim için bir kriter olmasıdır. Biz acilciler olarak çok isteriz böyle çok iyi biomarkerlar olsun, böyle anında hastalıklara tanı koysun. Çünkü insanların saç telinden ayak parmak ucuna kadar bütün dertlerine bakan insanlarız, bakan doktorlarız burada hepimiz, değil mi? Dolayısıyla da çok isteriz nerede ne var bize söyleyen markerlar, hızlı ve doğru bir şekilde bunları tespit eden markerlar olsun. En çok da bunların hayat tehdit eden kardiyak olaylarda olmasını isteriz. Yine hayat tehdit eden göğüs hastalıkları ile ilgili olayların tanısında, bunların birbirinden ayrılmasında, çünkü biliyorsunuz bir kalbin yarısını bölüşemezler, sağ kalp mi sol kalp mi bir karar veremezler. Keşke ben sağ kalbim diye bağıran bir marker olsa filan diye hep böyle hayal kurarız. Prokalsitonin böyle geniş, aslında biraz sonra tarihçe nasıl bulunduğuna değinirken ne kadar geniş ve farklı alanlarda da aslında bize yol gösterdiğine değineceğim. Böyle bir biomarker, bizim iyi bir klinik biomarkerdan beklentimiz kolay ulaşılabilir, ölçülebilir ve sensitifliğinin, spesifikliğinin yüksek olmasıdır diye tekrar ediyorum. Ve prokalsitonin öyküsüne başlıyorum. Bir grup araştırmacı Fransa'da kanser markerları üzerine çalışırken prokalsitonini buldular aslında. Tiroid medüller kanseri üzerine çalışıyorlardı ve onun için mükemmel bir belirteç olan kalsitonin üzerine deneyler yapıyorlardı. Ve bunu yaparken kalsitoninin prekürsörü olan prokalsitonin için monoklonal antikorlar ürettiler. Ve daha sonra da bunun sadece tiroid medüller SEA'da değil, akciğer kanserlerinde de, küçük hücreli özellikle akciğer kanserlerinde de yükselebildiğini gösterdiler. Ve akciğer nöroendokrin hücrelerinden salgılanabiliyor olacağını fikrinden yola çıkarak bunun bir takım şeylerin belirteci olabileceği ile ilgili ilk hipotezleri ortaya atmaya başladılar. İlk tespit ettikleri de aslında bu noktada biraz sekteye uğradı prokalsitoninle ilgili gelişmeler. O arada Körfez Savaşı çıktı ve Körfez Savaşı esnasında inhalasyon savaşların bize öğrettiği çok şey vardır. Acil tıbbın kendisi de aslında İkinci Dünya Savaşı'nın kıyımı üzerinden yükselmiş dinamiklerden bir tanesidir.
Bu da Prokaston'un de böyle bir öyküsü var. Körfez Savaşı'na uzanan bir öyküsü var. Burada Fransızlar çalışmaya devam ediyorlar ve inhalasyon yanığı olsun ya da olmasın yanık hastalarında, kanser hastalarında görülenden çok daha yüksek bir prokastonin düzeyi olduğunu görüyorlar. Ve ağır sepsis ya da septik şok, kardiyojenik şok ile ilişkilerini yavaş yavaş oturtmaya, kurmaya başlıyorlar. Gönüllü denekler üzerinde endotoksin enjeksiyonu yapıyorlar. 1994 yılına dayanıyor bu çalışma. Ve prokastonin düzeylerinin arttığını gözlemliyorlar. Biyolojik bir belirteç olabileceğini o zamandan öngörüp bir süreci tetiklemiş oluyorlar. Geldiğimiz noktada bugün prokastonin 114 amino asitten oluşan bir polipeptittir. Başta saydığımız mükemmel biyobelirteç kriterlerine uyup uymadığını isterseniz sunumun bundan sonrasında, devamından sonra birlikte yine karar verelim. Sistemik enfeksiyonlarda kalsitonin genleri parenkim hücrelerinde aynı anda ekspresi olur ve esas itibariyle tüm vücut bir endokrin organa dönüşür. Ve bu da prokalsitonin üretimini sinerjik olarak uyaran bir medyatör yanıtı oluşturur. Ayrıca gastrointestinal perfüzyon bozukluğu sonucu olarak bağırsak duvarı boyunca tetiklenen bakteriyel translokasyon ve hem septik hem kardiyojenik şok durumunda da prokalsitoninin neden artmış olabileceğini açıklayan bir takım kaskatların tetiklendiğini bilimsel olarak gösterdiler araştırmacılar. Ve bunun bir hormonkin medyatör olarak tanımladılar. Bu gelişmeleri bir hormonkin medyatör olarak prokalsitonin üzerinden tanımladılar. Hem inflamatuar sürecin hem de tiroidden salgılanan prokalsitoninin dolaşıma salınmasını görüyorsunuz. Evet, bugün geldiğimiz noktada akut enflamasyonda ve eksojen enfeksiyonlarda invaze olan mikroorganizmalarla savaşta metabolizma ve vasküler tonus adaptasyonu için prokalsitonine ihtiyaç duyulduğu, bunun bir immün reaktif kalsitonin olarak tanımlanacak kadar immün olaylarla alakalı olduğu gösterilmiştir. Prokalsitoninin bir diğer adı immün reaktif kalsitonindir. Pankreatit ve septik şokta olan kritik hastalarda, yanıklarda, akciğer zedelenmelerinde hani inhalasyon yanığı olsun olmasın dedik çıkış noktalarını söylerken Fransız bilim adamlarının. Çocuklarda menenjitte, yeni doğan enfeksiyonlarında, erişkin yoğun bakım ünitelerinde, buralarda sepsis takip edilirken özellikle de hem diagnostik hem de prognostik değerinin olduğu yavaş yavaş gösterilmeye ve oturmaya başladı. İşte uzun bir liste halinde bazı kullanım alanlarını görüyorsunuz. Bunların içerisinde koa, konjestif kalp yetmezliği gibi hastalıklar da var. Biz her ne kadar bugün ağırlıklı olarak bir enfeksiyon durumunun gösterilmesi ve antibiyotik tedavisini nasıl etkilediği üzerinde duracaksak da böyle uzun bir listenin belirteci olabilecek kadar geniş kullanım alanına sahip bir belirteç diyebiliriz. Enfeksiyonla ilgisine gelince nasıl salgılandığını enfeksiyonda söyledik. Enfeksiyonun 6 ve 12. saatleri içerisinde seri bir yükselme gösterir ve enfeksiyon kontrol altına alındığında prokalsitonin her gün yarısına iner. Bir önceki dozun yarısına iner. Ben bunu biraz bu gebelik hormonlarının yükselişine benzetiyorum. Böyle bir logaritmik yükselişi vardır. Ve riskli hastalarda elimizdeki mevcut delillere ek prognostik bize faydalar sunar. Bir hasta antibiyotik tedavisi altında olmasına rağmen prokalsitoninde bir artış varsa bu muhtemel bir ölümün erken bir belirteci olabilir diye aklımızda bulunmalı. Evet, enteresan bir bulgu Nakamura, bir Japon bilim adamının çalışmasıyla ortaya çıktı 2013'te. Akut bakteriyel enfeksiyonlar ve sepsiste en yüksek değerlerdedir prokalsitonin, evet, ama otoimmün aracılı enflamasyonda veya lokalize enfeksiyonlarda mesela apse gibi, ampiyem gibi yükselmemektedir. Kıymetli bir oranda, yol gösterici bir oranda yükselmemektedir. Çinli bilim adamları bu sefer de yine 2013 yılında
sadece bakteriyel enfeksiyonlarda değil, fungal enfeksiyonlarda da değerli olabileceğine vurgu yapmışlardır. Yine bir çalışma C reaktif proteinle, SRP ile kıyaslıyor enflamasyon durumunda. Biliyorsunuz bu C reaktif proteinin hastaları var. Yani C reaktif protein olmadan hasta değerlendiremem diyen hekim arkadaşlarımız var. O kadar seviyorlar. Siz düşünün ki C reaktif proteinle kıyaslanmış ve geniş bir meta analiz sonucunda C reaktif proteinden daha neredeyse yüksek bir tanı koydurucu değeri olduğu tespit edilmiş. Evet, enfeksiyöz veya non-enfeksiyöz nedenlerle yükselebiliyor. Çünkü gördük az evvel nerelerde işimize yaradığını. Nöroendokrin tümörler bunların başında geliyor. Non-enfeksiyöz bazı sistemik enflamasyonlarda, bakın lokal enflamasyonlarda yükselmediğine vurgu yaptık ama sistemik enfeksiyonlarda enflamasyonlarda, non-enfeksiyöz enflamasyonlarda yükselebiliyor. Ama asıl ağır enfeksiyon ve sepsis durumlarında neredeyse tanı koydurucu, neredeyse demeyeyim, tanı koydurucu ve prognoz takibi için önemli bir yeri var. Non-enfeksiyöz pozitiflikleri, bu acaba yalancı pozitiflik diyebilir miyiz? Eğer enfeksiyöz bir nedeni araştırıyorsak, bakmak istediğimiz şey buysa, evet bu bir yalancı pozitiflik ama aslında bu prokalsitoninin hassas bir enflamasyon ve akut faz reaktanı olduğunun göstergesidir diyelim. Peki tek PCT ölçümü, prokalsitonin ölçümü mü yapalım yoksa seri ölçümler mi yapalım? İlk 3-4 saat için yükselmeye başlıyor ama kan düzeyi 12-24 saat içerisinde pik yapıyor ve dolayısıyla da hasta takibi sırasında henüz böyle troponin gibi filan tanımlanmış şu aralıklarla ölçülmelidir diye bir şey ortaya konmadıysa da hasta takibi sırasında belirli aralıklarla ölçülmesinde fayda var. Peki kılavuzlar ne diyor prokalsitonin konusunda? Sepsis tanısı için sensitivitesi ve spesifitesi %70'ler civarında. Biri %77, biri %79. Ama alt solunum yolu enfeksiyonları için sensitivitesi %94.1, spesifitesi %88.4, yani çok daha yüksek. Neden alt solunum yollarında bu kadar yüksek olması bizim için önemli? Çünkü COVID ile hayatımıza giren pnömoni bunu bizim için böyle prokalsitonini altın değerinde bir şey haline getirme üzere, o yüzden. Evet, negatif prediktif değeri de %89'da 94 aralığındadır. Hem sepsis hem alt solunum yolu enfeksiyonlarında. 2016 kılavuzunda enfeksiyon hastalıkları, Amerikan Enfeksiyon Hastalıkları Birliği'nin 2016 kılavuzunda hem hastane kaynaklı hem de ventilatör kaynaklı pnömoninin yönetiminde antibiyotik tedavisinin başlanmasına karar aşamasında başlanması durumunda ve karar aşamasında buna karar vermede prokalsitonin kullanımını önermiyor hiçbir şekilde. Ve bu öneri düzeyi de oldukça yüksek. Güçlü bir öneri ve orta düzeyde kanıt düzeyine sahip. Önermiyoruz diyorlar. Hem ventilatöre bağlı hastalarda hem de ventilatöre bağlı olmayan hastalarda. Avrupa Kardiyoloji Birliği ise kalp yetmezliği kılavuzlarında akut kalp yetmezlikli hastalarda prokalsitonin seviyelerinin belirlenmesinin pnömoni ayrıcı tanısının tespit edilmesi ve antibiyotik tedavi kararlarına rehberlik etmesi için önermektedir. Bu da yine kanıt değeri yüksek bir öneridir. Koa alevlenmesiyle başvuran hastalarda antibiyoterapi verilip verilmemesi kararında prokalsitoninin rolüne kesin karar verilememiştir. Henüz koahla ilgili kılavuzlarda bunda belirleyici bir cümle kurulmamıştır. Çok sayıda randomize kontrollü çalışma yan etki sıklığında herhangi bir artış olmadan daha az antibiyotik reçete edilmesini ve daha kısa antibiyotik kullanım sürelerini, ki bunlar bizim için çok değerli, bu iyi sonuçlara yol açabileceğine vurgu yapmıştır. Randomize kontrollü klinik çalışmalarda elimizdeki değerli kanıt düzeyleridir aslında. Henüz kılavuzlarla da yer almamakla birlikte. Evet, doğru tanılara katkıda bulunmanın yanı sıra prokalsitonin için mikrobiyal invazyonun şiddetini, yayılımını bunlarla koreli olarak gösterdiğine dair de elimizde kanıtlar var. Ve yüksek prokalsitonin seviyeleri daha kötü prognoz ile ilişkili olduğunun da altı çizilmiş durumda.
Mesela prokastonin düzeyi 0,25 nanogram mililitrenin altında olan alt solunum yolu enfeksiyonu olan hastalarda antibiyoterapinin artık kesilebileceğini söyleriz. Ama sepsis hastaları için bu değeri 0,50 nanogram mililitrenin altı olarak kabul ederiz. Bu da 2011 yılında yapılmış kıymetli bir çalışmanın sonucu olarak yer aldı. PAS çalışması bir grup çalışması prokastoninle ilgili. Prokastonin değerlerindeki değişmeleri gözeterek antibiyotik ekleme, biz buna escalate diyoruz veya antibiyotiği çıkarma, de-escalate yönünde kararların alınabileceğine vurgu yapan bir çalışmadır. Akılcı antibiyotik kullanımı, antibiyotiklerin toplum halk sağlığını kötü etkileyici antibiyotik kullanımının, kötü antibiyotik kullanımının halk sağlığını derinden kötü etkilediğini biliyoruz. Bunların önüne geçmesi açısından. Ama sepsis yalnızca tam tanımlanmamış heterojen bir klinik sendrom. Yani farklı nedenlere bağlı olabilir, tanısını koymak çok zor olabilir. Biliyorsunuz sepsisi tanıyabilmek için, klinik olarak sepsistir diyebilmek için bir sürü farklı algoritmalar geliştiriyoruz. Dolayısıyla buradaki bir tanı kriteri bizim için değerli olacaktır. Gördüğünüz gibi böyle bir gözlemsel ve müdahale içeren çalışmalar, yani kontrollü randomize çalışmalarla gözlemsel çalışmaların kıyaslandığı bir meta-analiz var ve mevcut kanıtlar gözlemsel ve randomize kontrollü çalışmalar incelenerek derleniyor ve prokastonin kullanımının yararlarıyla zararlarını detaylı olarak incelemiş oluyor. Burada görmüş olduğunuz soru işaretleri yeteri kadar aydınlatılmamış durumları. Çift pozitiflikler iyi çalıştığı, prokastoninle ilgili göstergelerin iyi çalıştığı yerleri gösteriyor. 3 pozitiflikte daha ciddi çalıştığı yerleri gösteriyor diye özetleyebiliriz bu çalışmayı. Evet, bu çalışmada da yine artık COVID'e de değinmeden, birkaç slaytta da COVID'den bahsetmeden prokastonin sunumunu sonuçlandıramayız diye düşünüyorum. Bu kadar alt solunum yolu enfeksiyonları için belirleyiciyken. Tabii ki 2019 yılında tanıştığımız COVID'in 2020 yılında menşeini aldığı, çıktığı topraklarda Çin'de yapılmış bir çalışması prokastonin değerinin yoğun bakım alınan hastalarda anlamlı derecede yüksek olduğunu buldu. Ve bu da COVID-19 olduğu onaylanan hastalarda yapılan 4 çalışmadan derlenen bir meta-analiz. Bu meta-analizin sonuçları ve COVID-19 şiddetinin artması riskiyle ilişkilendirildi. Bu meta-analizin sonuçları prokastonin yüksekliğinin COVID-19 şiddetinin artmasıyla bağlantılı olduğunu gösterdi. Ve bakteriyel bir koenfeksiyona da işaret edebileceğine vurgu yaptı. Evet, sonuç olarak biz istiyoruz ki, gönül istiyor ki işte acil yoğunluğu içinde konuşmamın en başında da söylediğim gibi çok fazla bizi yormayacak, böyle çok fazla bizi klinik değerlendirmeler içerisinde tekrar muayene edeyim, tekrar anemnez alayım, hangi görüntülemeyi istediğim şeyine sokmayacak, böyle tıkır tıkır biyobelirteçler olsun ama henüz hiçbir biyobelirteç bu özelliğe sahip değil. Ama buraya kadar anlattıklarımdan herhalde prokastonin burada önemli bir yer alabilecek bir biyobelirteç olarak kendini göstermeye başladığına vurgu yapmıştır diye düşünüyorum. Ve acil servislerde, ilk basamak sağlık hizmetlerinde, yoğun bakım ünitelerinde hekim kararlarını yönlendirmede etkin olarak kullanılabileceğine vurgu yapmak istiyorum tekrar. Çok teşekkür ediyorum ben sabrınız, dikkatiniz burada olduğunuz için. Çok teşekkür ediyorum Zeynep Hocam. Hem erken dönemde bitirdiniz hem de güzel bir şekilde özetlediniz. Ben de bir cümleyle özetlemiş olayım. Bu yeni biyobelirteçlerden olan prokastonin acil servislerde bir hastalığın enflamasyonu ve enfeksiyonun birisi ciddiyetini anlamakta, ikincisi prognozunu anlatmakta, üçüncüsü de verdiğimiz tedaviye olan yanıtını anlamak açısından kullanabiliriz. Öneriliyor. Biz de hem kullanıyoruz hem de öneriyoruz. Bu 3 nedenden dolayı bu biyobelirtecin acil servislerde kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Böyle faydaları var. Çok teşekkür ediyorum. Ben soru veya katkı varsa ışıkları açabilir misiniz?
Sayın Hocam öncelikle çok teşekkürler Doktor Ahmet İstanbul Kanuni'nden. Benim ufak bir katkım, nacizane haddim olmadan ufak da bir sorum olacak. Özellikle maniteli hastalarda acil servise çok sık başvurular oluyor, genel durum bozukluğu, oral almazlığı gibi. Bu hastalarda biz enfeksiyöz mu, metabolik bir hadise mi ayırmada, zaten CRP yüksekliği varken hani bir sebebi ayırmada prokalsiyon elimize gerçekten çok güçlü bir belirteç olarak duruyor. Hani özellikle maniteli hastalarda çok daha sık kullandığımız, daha doğru yönlendirilen belirteç. İkinci olarak da romatoid artrit gibi romatizmal hastalıklarda inflamasyon baskılayıcı, tocilizumab veyahut da diğer monoklonal ajanlardan sonra baskılanan CRP düzeyleri bir enfeksiyöz süreci bize düşünülmezken bu hastalarda yine prokalsisyonu etkilemediği için bizi yine enfeksiyöz süreçleri, septik süreçlere daha yönlendiriyor. Daha iyi takip edebiliyoruz, evet. Bu katkım sormak istediğim soru ise şu hocam. Prokalsiyon düzeyi sizin de belirttiğiniz üzere bize sepsisin ciddiyetini de belirtiyor. Yani enfeksiyöz sürecinin ciddiyetini de belirtiyor. Klinik olarak, klinik tecrübenizde sizin bir cut-off değeriniz var mıdır? Prokalsiyon düzeyi 2 iken ben ceftriaxon başlayayım misal veyahut da 15-18 meropeneme geçeyim gibi bir cut-off değeriniz var mıdır sizin bu durumda kullandığınız? Ben bu sorun için bu yoğun bakımda bunu yoğun olarak kullanan ve çok geniş bir hasta popülasyonunda denemiş olan Başar Hocam'dan fikir almak istiyorum. Hocam böyle bir cut-off değeri sizde oluştu mu? Biz henüz o kadar çok, hele de COVID-19 döneminde o kadar çok sepsis hastasında henüz denemedik. Bununla ilgili bir şey oluşacak kadar kafamızda. Ama Başar Hocam'ın bu konuda çok ciddi bir deneyimi olduğunu hepimiz biliyoruz. Çok teşekkürler. Şimdi tabii biz özellikle bu prokalsitonini sanıyorum 7-8 yıldan beri aslında kullandığımız ve hasta yönetiminde, takibinde kullandığımız parametreyken özellikle son 2-3 yılda daha çok hani yaygın kullanıma geçti. Yani biz daha 7-8 yıl öncesinden aslında prokalsitonin ile takip edelim hastaları diyorduk. Ama o zaman birçok branş hatta enfeksiyon hastalıkları yanaşmıyordu. Ama süreç içinde prokalsitonun ne kadar önemli olduğunu özellikle COVID salgınlarında antibiyotik başlayacak mıyız, başlamayacak mıyız? Onu prokalsitonle karar verdik. Şimdi bu prokalsitonun 2 ile 5 arasındaki değerlerini tabii şeylere göre değişmekle birlikte eğer ek patolojiler yoksa bakteriyel enfeksiyon değine kullanabiliriz ama bunun prognostik değerini komple birlikte hasta kliniği, CRP, albumin ve enfeksiyon akut faz reaktanlarıyla birlikte hep aşıdan akut faz reaktanlarıyla birlikte değerlendirmek mantıklı. Şöyle bir şey yok yalnız Ahmet, o konu yok. Yani bu prokalsitonun çok yüksek, o halde hasta çok ağır. Öyle bir şey yok. Bir bakıyorsun hastanın prokalsiton değeri çok fazla ama daha düşük olan kişi daha ağır olabiliyor. Demek ki vücudun cevabını tek bir şeyle algılayamıyoruz. Oradan çıkıyor bu sonuç. Nitekim BNP'de de böyle bir şey yaşamıştık. BNP'de de mesela vücudun yanıtını değerlendirirken mesela BNP ne kadar yüksekse o kadar tablo korelasyon gösteriyor. Öyle yok. Öyle bir şey değil. Dolayısıyla yani burada yine hep size söylediğim tabii derslerden 2 kere 2 4 olmadığı için insan vücudu aynı rakam cevabını vermez. Rakam o yüzden ne oluşturuyoruz? Cut-off değeri oluşturuyoruz. Yani bizim için 2-5'in aralığının üzerinde olan yoğun bakım grubu hastalarda bunun artık daha ciddi bir enfeksiyon olduğunu kabul ediyoruz. Ama yükseldikçe de prognostik değerinin de buna göre değiştiğini kabul edebiliriz. Korelasyon olmadığını tekrarlayayım. Yani ne kadar yüksekse o kadar kötü. Öyle değil. Sadece cut-off'umuz var. Çok teşekkür ederim Başar Hocam değerli katkılarınızdan dolayı. Başka katkı soru var mı sınıftan? Bugün bu saate kadar bizleri böyle dinlediğiniz için ben de içimden gelerek size bir hediye sunmak istiyorum. Ama soru soracağım. Bugün acil tıp uzmanlığına 16 Ekim biliyorsunuz. Bugün itibariyle yani bugün asistan olan var mı 16 Ekim'de? Acil tıp için asistanlığa başlayan var mı? Tarih olarak uzman olan var mı? 16 Ekim mi? Peki bugün doğan var mı? Doğum günü bugün olan var mı? Evlilik kimdir? Bir ayağa kalkabilir misiniz rica ederim?
Mikrofon Hocam verebilir 50 misiniz? yıl Mikrofon. dönümünü bilen bir erkeğe rastladık. Bence hemen ödül verelim. Daha fazla bir şey sormaya gerek yok. Hocam yani bayanlar da olsaydı. Bakalım belki bir şey isteyeceğim hocam. Kendinizi tanıtır mısınız? Doktor İbrahim Aydın, Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniğinde asistanım. Evet, bugün evlendiniz. Maşallah. Evlilik Evet. cüzdanınız var mı yanınızda? Yanımda yok hocam. Yok. 7 sene oldu ama. Ama net bize bir şekilde. ibraz edeceksiniz değil mi? Tabii ki hocam. Daha evlisiniz yani ayrılmadınız. Çok şükür. İnşallah. Uzun evlilikler diliyorum inşallah Amin. ömrü sonuna kadar. Ben de burada başkanımız burada, başkan yardımcımız da burada. Onlara sığınarak şunu demek istiyorum. İbrahim hocam, ATÜDER'in 2022 yılında yurt dışında yapacağı ilk aktiviteyi sizi sponsor olarak götürecektir. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Evet. Hayırlı olsun. Bize ulaşabilirsiniz. Değil Çok mi güzel Zeynep bir hocam? ödül ve dediğim gibi İbrahim bu ödülü fazlasıyla hak ediyor. Çok sağ olun hocam. Evlilik Başar hocam. dönümünü hatırlayan bir erkek olarak. Evet, Başar hocam da okey diyor. Bir tane de çekeyim. Yok. Evet. Yoruldunuz biliyorum. Şimdi Sayın Başkanım ben sahneden ineyim mi? yok, sahne sizi seviyor, siz de sahneye yakışıyorsunuz hocam. Teşekkür ediyorum. Evet, ben tabii ki hocam, lütfen. Değerli arkadaşlar, Zeynep hocama çok teşekkür ediyoruz. Bu sunumu yapan Zeynep hocama çok teşekkür ediyoruz. Bu oturumun yapılmasında katkı sunan Roche firmasına kendilerine teşekkür ediyoruz. Buradalar mı bilmiyorum. Burada olsalardı onlara da bir hediye verdirecektik ama burada mısınız? Bir ayağa kalkabilir misiniz? Tamam. Çok güzel. Evet. Bak ben şimdi hediyeden bahsedeceğim de korktular yani. Yok bir şey yok. Siz de bizleri dinlediğiniz için size de çok teşekkür ediyoruz. Hediyenizi başka bir zamana çekeceğiz. Oturumu kapatıyoruz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. To improve recognition of early sepsis at the ED and develop novel therapy for patients with sepsis. In this presentation, I will share you some results of preclinical research. Still closer? Yeah, okay, thanks. So I will share you results from our preclinical research. It's very fundamental, so in contrast to some of the other talks we saw, in which we identified the molecular mechanisms that we think that lead to organ failure in sepsis. So why sepsis? Well, sepsis is a very common disease. The Global Burden of Disease study estimated that it's the most common cause of death worldwide. And annually, around 50 million people per year are affected by sepsis. And these estimates are from 2017, meaning that it's even before the COVID-19 pandemic. So numbers are even higher. Approximately 1 in 4 to 1 in 5 cases is fatal, which means that every 4 seconds someone dies of sepsis somewhere in the world. 2% of all hospital admissions are because of sepsis. So it's something that we see very commonly, and is unfortunately all around the world still has a high mortality rate. However, the exact mechanisms that lead to organ failure remain not precisely known. Although we do appreciate that sepsis is caused by an infection, which might be a bacteria, a virus, or another pathogen, we do not understand why some people develop organ failure and other people do not. So that's the main question. And here in this talk, I will focus on the role of the mitochondrion. So our cellular powerhouses responsible for maintaining cellular homeostasis by producing our energy in the form of ATP. And at the same moment, these mitochondria always produce a bit of some small amount of free radicals that are toxic to the cells. The reason that I'm interested in mitochondria and sepsis is based on this paper and also other papers demonstrating that there is an association between biomarkers for mitochondrial failure and outcome in sepsis. And in this study, they measured the mitochondrial membrane potential in platelets in patients admitted to the ICU because of sepsis. And as you can see, upon admission, in patients with sepsis, both survivors and non-survivors, the mitochondrial membrane potential was lower as compared to patients without sepsis, the control. And in patients who survived sepsis, during follow-up, the mitochondrial membrane potential was restored. Well, similar data is available from muscle biopsies from patients with sepsis at the ICU.
demonstrating that there is an association between mitochondrial failure and outcome in sepsis. If you look into preclinical studies in mice, we found this data published in 2015 by another group, not me. They demonstrated that if you induce sepsis in mice and you investigate mitochondrial damage by looking at the mitochondrial DNA in muscles, that there was persisting mitochondrial DNA damage in sepsis. And you can see it here in the graph, and what they did is they performed this gel electrophoresis. They amplified part of the mitochondrial DNA. Under normal circumstances, it should give one band, as you can see in the control groups, but in the septic mice, you see this smear, which means that the mitochondrial DNA is damaged, it's fragmented. And we were wondering whether this also occurs in humans or whether this is something specific to animals. So what we did is that we took renal biopsies from patients with sepsis, and because it's ethically unacceptable to do it at the ED, we had to use biopsies from patients who died of sepsis, and we took these biopsies within 30 minutes post-mortem. And as control tissue, we had a piece of healthy tissue that was removed during a nephrectomy from patients with a renal cell carcinoma. If you look at these biopsies, you can see that there are increased signs of oxidation of mitochondrial DNA. And the oxidation is shown in panel D, where you can see the brown staining, and this brown is oxidized DNA. You can see the same if you look in panel M, the 8-oxo-G, which is also oxidation of DNA. And this oxidation is the first step, damage due to free radicals that could lead to damage to the DNA. So it might be that free radicals derived from mitochondrial failure lead to oxidation of DNA. In the same biopsies, we also investigated DNA damage. And if you look at the right-hand corner, you can see that in the control we have nice bands, but these upper bands disappear in patients with sepsis, which is a clear sign of mitochondrial DNA damage. We investigated several markers associated with mitochondrial DNA repair, that are termed together the mitochondrial quality control. And we found that these were actually reduced in expression. So even though patients with sepsis have increased signs of mitochondrial DNA damage in the kidney, there's no or even downregulation of repair programs in the kidney. And ultimately, we demonstrated that it leads to a reduced mitochondrial mass that we measured using the mitochondrial DNA copy number in the kidney. So the next question was, now that we know that on the one hand, sepsis is associated with increased biomarkers for mitochondrial dysfunction is associated with poor survival, and we have direct evidence for mitochondrial damage in the kidney. What causes this mitochondrial dysfunction? So we moved to preclinical models, and here we used endothelial cells. Endothelial cells derived from human umbilical cords, so it's a human cell model. What we did is that we used LPS to stimulate the cells and to mimic sepsis. And the first question was, does it lead to mitochondrial dysfunction? And if so, does it depend on uptake of this endotoxin? And as you can see in the fluorescent images, you see that the green, the LPS, is taken up in the cells, and it co-localized with TOM20, which are mitochondria. So it seems that this LPS is taken up and transported to mitochondria. If we block endocytosis using dinosaur or SSO, which is a fatty acid transporter, the lower one, the lower two rows, there you see a reduced uptake of LPS. In the right-hand corner, you can see the mitochondrial membrane potential that decreases as soon as we give the cells LPS, and LPS is in the red bar, the blue bars are control, and you see a massive rise in reactive oxygen species as soon as you stimulate cells with LPS. Both of these effects could be prevented if we blocked endocytosis by dinosaur. The next question was, are mitochondria relevant for the induction of cellular stress? So what we did is that we depleted endothelial cells from mitochondria. So we had endothelial cells without mitochondria, and we gave them endotoxin again. And here you can see
the mitochondrial membrane potential, JC1, it remained stable. It was unaffected by LPS in these cells. But also we did not see a rise in reactive oxygen species. So it seems that indeed mitochondria are relevant for the induction of stress. And if you look at endothelial leakage, which is shown by albumin leakage over an endothelial barrier, you can see that if you give LPS to the cells, that it leaks over the endothelial cell barrier. But if you have endothelial cells without mitochondria, then these endothelial cells are resistant against injury induced by LPS because there's no albumin leakage over this endothelial cell barrier. So then we dive further into this matter. For those who might not use their biochemical knowledge on a daily basis, I've shown here the electron transport chain in the mitochondria. And what we did here is that we identified the position, the place in the electron transport chain where LPS leads to damage. And you can see that using the substrates for complex 1, 2, and 3, we have a reduced oxygen consumption that's shown in the graph. But if we bypass cytochrome C, complex 3 and cytochrome C, then we don't see any effects of LPS, meaning that the injury induced by LPS is around complex 3 or cytochrome C. It's between complex 2 and complex 4. And that's what you can see in the graphs here. Using isolated cytochrome C, we demonstrated that LPS actually binds cytochrome C, and we also demonstrated that LPS oxidizes cytochrome C after this direct binding. And now we come to the next question, which is this relevant and does it lead to mitochondrial dysfunction and can we prevent it? So we demonstrated that LPS is taken up in cells. It's transported towards mitochondria. Within mitochondria, it oxidizes cytochrome C. So the next question is, can we prevent it? Which means, can we reduce cytochrome C and thereby prevent the injury induced by LPS? Hydrogen sulfide, well known for its toxicity if you are exposed to it in increased levels. We also produce it endogenously in our body in very low levels. And hydrogen sulfide is a very important molecule in our body. It has anti-inflammatory properties, antioxidant properties, and in very low levels you also use it to produce ATP. So it's an alternative electron donor in contrast to, for example, glutamate and malate that are derived from glucose. That donates our electrons in the electron transport chain and ultimately stimulates ATP production. For this experiment, it's relevant that hydrogen sulfide is also a reductor of cytochrome C. And in the line graph on the right upper hand corner, you can see that if we incubate cytochrome C with LPS, you see this peak arising, which means that there is oxidation of cytochrome C. And if we give hydrogen sulfide using the GYY compound, we can prevent oxidation of cytochrome C. Okay, so this is very molecular. What does it mean for a whole organism and might it mean for humans? If we induce sepsis in mice, we can also see in the kidney that there's localization of LPS in the kidney that you can see here in the microscopy images. In the kidney, it co-localizes with mitochondria, so also in the mouse, after induction of sepsis by ligating and puncturing the cecum, you have translocation of LPS from the gut into the kidney and uptake in mitochondria. Of course, this leads to an increased level of IL-6, a reduction in membrane potential as measured by JC1, and an increase in urea, indicative of acute kidney injury. If you pre-treat these animals with hydrogen sulfide donor GYY, you can see that there was no increases in IL-6. It maintained mitochondrial membrane potential, and it also prevented acute kidney injury. So, if we then conclude and we go from mechanisms that induce organ failure to potential strategies to improve outcome, I demonstrated that, of course, it's important to improve early recognition, as all kinds of pathogens could lead to organ failure in an infection and thereby induce sepsis. It's important to, of course, rationally use antibiotics and thereby prevent resistance. What I demonstrated here is one of the key mechanisms that lead to organ failure in sepsis, namely that endocytosis of bacterial endotoxins, as we demonstrated in mice, to occur and in cells,
leads to mitochondrial dysfunction. So these endotoxins are taken up by the cells, are translocated to mitochondria, and there directly interact with cytochrome C. I demonstrated that hydrogen sulfide, but also other antioxidants, can prevent oxidation of cytochrome C, and thereby also prevent mitochondrial damage and organ failure and sepsis. And ultimately, oxidation of mitochondrial DNA damage that leads to damage, also damage to the mitochondrial DNA, might be an explanation for the poor long-term outcome of patients who had sepsis. And with that, I would like to end. I would like to thank you for your attention and welcome to answer any questions. Thank you, Dr. Bauma. Is there any questions for Dr. Bauma? I want to talk a little, if you allow me. Thank you for your nice presentation, and we all know that COVID-19 sepsis is also related by mitochondrial destruction, and it seems that mitochondrial destruction is related by organ dysfunction in COVID-19 also, and you better know than me, I think. So this area is will be a hot topic in next days, I think. Thank you, Doctor. Yeah, thank you. Now for the second lecture, Dr. Umut Ocak from Bursa, Turkey. Dear Chair and dear colleagues, I'm Dr. Umut Ocak from Bursa Yüksek İhtisas Training and Research Hospital. Good evening to all. At first, I would like to thank EPAD and the president of EPAD, Professor Dr. Bashar Jander, for having me here. You know, all the emergency physicians know stroke very well. So today we're going to go over acute ischemic stroke as quickly as possible. And there's nothing to declare. And the presentation content is as shown. And stroke has been defined as an episode of neurological dysfunction caused by focal, cerebral, spinal, or retinal infarction or hemorrhage lasting more than 24 hours or for any duration with evidence of focal infarction or hemorrhage associated with the symptoms. And stroke is a life-threatening disorder and remains a major cause of long-term disability and mortality despite recent advances in both the diagnosis and management strategies. Provision of appropriate care to the patients suffering acute ischemic stroke requires a multidisciplinary approach given the well-established relation of timely and accurate management on post-stroke outcomes. The etiology of ischemic stroke is due to either a thrombotic or embolic event that causes a decrease in blood flow to the brain. In a thrombotic event,
the blood flow to the brain is obstructed within the blood vessel due to dysfunction within the vessel itself, usually secondary to atherosclerotic disease, arterial dissection, fibromuscular dysplasia, or inflammatory condition. In an embolic event, debris from elsewhere in the body blocks blood flow through the affected vessel. The etiology of stroke affects both prognosis and outcomes. Stroke is the second leading cause of death and disability worldwide beyond ischemic heart disease. And unfortunately, stroke is responsible for 10% of all deaths worldwide. And age, sex, geography, ethnicity, and socioeconomic status have considerable influence on stroke incidence and prevalence. And patients typically present with sudden onset of a focal neurologic deficit, and the most common findings of physical examination are unilateral weakness and speech disturbance. Patients with suspected acute stroke should have a rapid initial evaluation for airway, breathing, and circulation. A neurological examination should be conducted to determine focal neurological deficits and assess stroke severity. A standardized stroke scale should be used, such as the National Institutes of Health Stroke Scale, and assessment in the acute phase should include heart rate and rhythm, blood pressure, temperature, oxygen saturation, hydration status, and presence of seizure activity. Acute blood work should be conducted as part of the initial evaluation. And the National Institute of Health Stroke Scale is most commonly used to measure the severity of the stroke and has 11 categories and a score that ranges from 0 to 42. This evaluation yields a NIHSS score ranging between 0 means no obvious deficit and 42 means tetraplegia and deep coma, which determines stroke severity as mild stroke when the score is below 8. A moderate stroke when the score is from 9 to 15, and severe stroke when the score is greater than 16. The stroke scale should be performed in the order listed, and each score is based on the patient's action on the exam, and it is not prediction of what the patient can do. And with the use of NIHSS, level of consciousness, language, extraocular movements, and etc. are evaluated within minutes. And differentials include complicated migraines, drug toxicity, and hypoglycemia, hyperglycemia, seizure, syncope, and etc. So, what should emergency physician do during the management phase, acute management phase of stroke? First, we should identify signs and symptoms of possible acute ischemic stroke and we should activate emergency response if needed. So critical emergency medicine assessments and actions are: first, 1, support ABC, 2, perform pre-hospital stroke assessment, 3, establish time of symptom onset, 4, triage to stroke center, 5, alert hospital, 6, check glucose if possible. And immediate general assessment and stabilizations are 1, assess ABCs again and vital signs also, and provide oxygen if hypoxemia, if the patient is hypoxemic, and obtain IV access and perform laboratory assessments, and check glucose rate if indicated, and perform neurological screening assessment, and activate stroke team and order emergency CT scan or MRI of brain, and obtain 12-lead EKG. And immediate neurological assessment by stroke team or designee, first review patient history, establish time of symptom onset or last known normal, and 3, perform neurologic examination NIH stroke score. In patients who probably have acute ischemic stroke, imaging is a crucial part of both the diagnosis and management, and CT has excellent sensitivity to recent hemorrhage and is generally adequate as initial imaging, whereas its sensitivity to recent ischemia is poor.
and particularly if the ischemia is small and restricted to the posterior fossa. And all patients with suspected acute stroke should undergo brain imaging with non-contrast CT or MR. And all patients with suspected acute ischemic stroke who arrive within 4.5 hours and are potentially eligible for intravenous thrombolysis should undergo immediate brain imaging with CT without delay to determine eligibility for thrombolysis. And all patients with suspected acute ischemic stroke who arrive within 6 hours and are potentially eligible for endovascular thrombectomy should undergo immediate brain imaging with CT and CTA without delay. Resultantly, all patients with suspected acute ischemic stroke should receive a CAT scan in order to exclude intracranial hemorrhage. So given the benefit of intravenous alteplase as time-dependent, patients are recommended to undergo a CT within 20 minutes upon arrival in order to determine potential indications for IV thrombolysis. Of note, although signs of early ischemic changes, such as hypoattenuation of damaged brain parenchyma, insular ribbon sign, hyperdense MCA sign are well accepted. Early ischemic changes on CT can be graded using the aspects, a quantitative scoring system that gives points for 10 different MCA territories as shown. The total aspect score ranges between 10, indicating normal CT, and 0, indicating complete MCA infarction, as it is calculated by subtracting 1.4 every ischemic region. And aspects of 7 points and below has been indicated as a predictor of poor clinical outcome. And generally, it has been used as an inclusion criterion in acute ischemic stroke and the vascular trials, which included patients with relatively small core infarct in aspect of 6 to 10. CT alone is therefore insufficient in some patients to make a decision on treatment strategy. Specifically, the 2019 guidelines for the early management of acute ischemic stroke recommend CTA with CTP or MRA with diffusion MRI, with or without MR perfusion for certain patients. Next step after CT should be CTA for detecting large vessel occlusion, as poor recanalization rates with IV thrombolytic therapy alone has been reported in the presence of large vessel occlusion, and CTA is useful in detecting eligible patients for mechanical thrombectomy. Importantly, recent evidence suggests that imaging with CTA is not associated with increased risk of acute kidney injury in patients with stroke, and even in those who are known to have chronic nephropathies. Therefore, treatment should not be delayed to obtain creatinine levels prior to CTA due to concerns regarding contrast-induced nephropathy in patients with acute ischemic stroke. In patients who present within the first 6 hours of the onset of symptoms, particularly the gradient echo sequences of MRI can be as exact as CT in identifying hyperacute intracerebral hemorrhage. Moreover, based on the evidence showing that patients with abnormal diffusion MRI and normal flare imagings are likely within the first 3 to 4 hours of stroke onset, and MRI can be used to estimate the onset of ischemic incident. Now, the case time, our patient, a 72-year-old female who was admitted to our hospital within the first 2 hours of left-sided hemiparesia, and the CAT scan was unremarkable and ruled out the presence of intracerebral hemorrhage, figure A, and figure B, there's a diffusion MRI and hyperintensity is shown, and low signal intensity on ADC and normal flare, and the thrombus and the right side, right MCA was visible on CTA. The DAWN and DIFFUSE trials have pointed to the benefit of mechanical thrombectomy in stroke patients
who present beyond the accepted time limits and who are selected based on specific criteria on CT or MRP studies. Accordingly, CTA with CTP or MRA with diffusion MRI with or without MRP are recommended for selecting patients with large vessel occlusion for mechanical thrombectomy within 6 to 24 hours of last known well. Now the reperfusion therapies. Since the first publication of guidelines for acute ischemic stroke, many changes in the evidence-based treatment recommendations have been made and included into the American Heart Association and American Stroke Association-based updates. For many years, the administration of tissue plasminogen activator alteplase has been the gold standard treatment. And since the benefit of therapy is time-dependent, treatment should not delay for additional neuroimaging and should be initiated urgently. And a recent meta-analysis evaluating the association of cerebral microbleeds and the risk of ICH after IV alteplase treatment showed that ICH is more common in patients with baseline cerebral microbleeds. Now, contraindications for medical thrombolysis with IV alteplases are as shown. And other intravenous fibrinolytics and tenecteplase, a genetically modified variant of alteplase with greater fibrin specificity, demonstrated lower hemorrhagic complications in previous trials of acute myocardial infarction, but better functional outcomes were achieved with IV tenecteplase. Although there are studies regarding IV streptokinase or desmoteplase usage, no difference in functional outcomes was observed after the administration of IV streptokinase within 6 hours or desmoteplase within 3 to 9 hours after acute ischemic stroke compared to placebo-treated patients. For years, IV alteplase has been the treatment of choice in acute ischemic stroke patients. However, it has limitations such as narrow therapeutics, time window, and contraindications. So, mechanical thrombectomy was initially proposed as an adjunctive therapy for IVT. However, randomized controlled trials have proven the superiority of mechanical thrombectomy over standard medical management alone after acute ischemic stroke due to large vessel occlusion. The aim of mechanical thrombectomy is to achieve recanalization and reperfusion. Therefore, door-to-grain puncture time is highly important. Since trials have revealed that disability outcomes are directly associated with the time from symptom onset to arterial puncture, any cause for delay to mechanical thrombectomy, like observing for a clinical response after IVT, should therefore be avoided. Importantly, in 2019 guideline, pretreatment with IV alteplase recommendation has been removed. And the advances in device technology have significantly improved the speed and efficacy of recanalization. Here we see some of the randomized controlled trials on mechanical thrombectomy and general standard of care. So, blood pressure management. Low blood pressure levels may cause loss of penumbra, and high blood pressure levels may increase the risk of intracranial hemorrhage. So, what should optimal blood pressure range be? Guideline has recommended the maintenance of blood pressure levels below 185/110 in patients who will receive reperfusion therapies either with IVT or mechanical thrombectomy. On the other side, in patients with blood pressure over 220/120 who will not undergo IV alteplase
or mechanical thrombectomy and have no comorbid conditions requiring acute antihypertensive treatment. Lowering blood pressure by 15% during the first 24 hours after the onset of acute ischemic stroke is recommended. And recommended first-line antihypertensive drugs are labetalol, nicardipine, and clevidipine, and alternatively nitroprusside and hydrolazine and enalaprolate can be considered for selected patients. Including decreased reperfusion rates, infarct expansion, poor neurological recovery, and death, hyperglycemia is commonly targeted during the management of acute ischemic stroke. So, hypo or hyperglycemia should be avoided and treated accordingly in patients with acute ischemic stroke. And for body temperature management, avoidance from both hypo and hypothermia, maintaining normothermia are recommended. And hypoxia is an important cause of injury during acute ischemic stroke, and although oxygen supplement seems a reasonable approach to prevent hypoxia and supply penumbra oxygenation, and excessive oxygen may cause respiratory compromise and vasoconstriction, therefore leading to worse outcome. On the other hand, hyperoxygenation was not associated with either increased complication rates or better neurological outcomes after acute ischemic stroke. And current guidelines recommend close monitoring of acute ischemic stroke patients to keep oxygen saturation above 94%, and routine oxygen supplementation is therefore not recommended in cases with oxygen saturation above or equal to 94% spontaneously. Hyperbaric oxygen therapy is only recommended exclusively for strokes due to air emboli. Seizures after stroke occur in a wide range, and currently there are no evidence-based guidelines available regarding the prophylaxis or medical management of post-stroke early seizures, late seizures, and post-stroke epilepsy. And besides, treating all recurrent seizures with an anti-epileptic drug, regardless of the etiology, is recommended. And current guideline for anticoagulation, current guidelines recommend the administration of aspirin within the first 24 to 48 hours of acute ischemic stroke, and administering alternative antiplatelet agents in patients with the contraindications to aspirin. In addition, administration of dual antiplatelet therapy with aspirin and clopidogrel started within 24 hours after acute ischemic stroke. Onset is recommended for patients who present with a non-cardioembolic acute ischemic stroke with NIHSS score below equal 3 and who did not receive IVT. So how about management of cerebral edema and increased intracranial pressure? And brain swelling and edema formation after cerebral ischemia remains the major cause of death in patients with large infarctions, despite the advances in overall management of acute ischemic stroke. And patients with severe brain edema showed higher baseline scores, more often early infarct signs on admission CT, greater hypodensity volume, and higher frequency of symptomatic hemorrhagic transformation on the follow-up CT, higher mortality. As expected, particularly younger patients are more prone to neurological worsening due to fatal brain edema than older patients who have cerebral atrophy. So the initial general management of increased intracranial pressure after acute ischemic stroke includes elevation of the head end of the bed in an attempt to improve venous drainage. Additionally, factors that increase intracranial pressure such as hypoxia, hypercapnia, hyperthermia, hyperglycemia, and antihypertensive drugs, particularly those that can cause cerebral vasodilatation, should be avoided.
And current guidelines aiming at reducing cerebral edema and intracranial pressure in stroke patients recommend the use of osmotic therapy with mannitol or hypertonic saline for patients with clinical deterioration from brain swelling associated with cerebral infarction. Today, hyperventilation is not recommended as well, and except for brief periods of moderate hyperventilation for patients with acute neurological deterioration due to brain swelling prior to a more definitive therapy. So, how about emerging new treatment strategies? For stem cell, more research is needed, and for transcranial MRI-guided high-intensity focused ultrasound, thrombolysis is a new technology that is still evolving, and the larger scale of patient-based clinical studies is needed. So, conclusion, ischemic stroke is a life-threatening disorder requiring accurate and rapid diagnosis followed by proper management, and both the management and prevention strategies have undergone considerable modifications during recent years, and utilization of endovascular techniques and extension of therapeutic time window are probably the most exciting advances in acute ischemic stroke. And provision of adequate reflection of these advances to the field requires a multidisciplinary team approach in stroke care, including pre-hospital healthcare providers, emergency medicine physicians, neurologists, neurosurgeons, and anesthesiologists and radiologists. A current knowledge regarding acute ischemic stroke underlines the prominence of appropriate application of available treatments in achieving favorable outcomes of patients with acute ischemic stroke. On this regard, barriers to achieving effective pre-hospital and in-hospital stroke care, as well as care during post-stroke recovery, should be considered in low and middle-income countries, thereby proposing alternative strategies which have applicability in these areas. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Ocak. Is there any questions? So, thank you, Doctor. And I want to invite for last speech, Dr. Bruno Megarbain from Paris, France, to talk about management of cardiotoxicated patients and indications for ECMO. Okay. So, good afternoon, everybody. I would like first to thank the organizers for having invited me to talk about poisonings. I'm very pleased to be with you, and we'll discuss the management of cardiotoxic poisonings and see what are the indications of ECMO. I have no conflict of interest. So, as you may know, cardiotoxicant poisonings are relatively rare. They represent, based on the data from the American Poison Control Centers, the 7th cause of exposures, but unfortunately, the 2nd cause of death. Of course, by cardiotoxicant, we do not only mean cardiovascular pharmaceutical drugs, but also different compounds able to intoxicate the heart. One important issue with cardiotoxicant is the ingested dose. You see here there is a quite good parallelism between the ingested dose of ajmalin and the resulting toxicity with the onset of cardiac arrest. So the inter-individual variability with cardiotoxicant is
very limited, in contrast, of course, to psychotropic drugs. So what is the strategy to manage cardiovascular failure related to drugs? First of all, you have to establish the shock. This is not so obvious because all these drugs are able to reduce the blood pressure, which is their function, but that does not mean that the patient is in shock. Then you have to determine the mechanism of the shock, to define the optimal treatment, and in some very selected cases, to discuss if the shock is refractory to conventional therapies, some exceptional treatments. So, how to establish that the patient is in shock? You have to use the same definitions as in the septic shock, for instance. So you have to rely on the reduction in blood pressure, but also you have to identify some impairment at the microcirculation, meaning that you have to use clinical and physical examination, but also ask for some biomarkers, including lactate. You have to be aware that blood lactate concentration is not a good indicator of organ failure with beta blocker poisoning. You see here on that slide that almost half of our beta blocker poison patients who died effectively have normal lactate concentrations at any time of their management, despite the severity of poisoning. Because, of course, beta blockers will block the production of lactate. Once you establish the shock, you have, of course, to determine its mechanism. Is it a cardiogenic shock, a vasoplegic shock? So you have to measure the cardiac index, and you have to use the devices that you are used to. Of course, echocardiography should be one major device. When you normalize the preload parameters, then you can measure the cardiac index and differentiate peripheral versus cardiogenic failure. Then once you have determined the mechanism, you have to go to conventional supportive therapy. Of course, you will provide fluids, adequate catecholamines in case of ventricular tachycardia or fibrillation. You have, of course, to defibrillate. You have to infuse magnesium and rapidly, if required, you have to intubate and mechanically ventilate the patients, although the indication of tracheal intubation is not based on the Glasgow Coma score only, but on the severity of collapse. Of course, as in any poisoning, you have to discuss GI decontamination. Unfortunately, majority of the patients will come to the emergency department or to the ICU more than 2 hours after the exposure. So activated charcoal and gastric lavage have limited interest. Although there are increasing number of low sustained formulations of cardiotoxicants, so you can repeat activated charcoal, especially in the ICU when the patient is intubated. Hemodialysis has also limited interest because all the cardiotoxicants have elevated protein binding rates and high distribution volumes, so you cannot remove them by hemodialysis. So rapidly, once you administer the usual supportive care, you have to discuss antidotes. That is the specific aspect of poisoning management. For beta blockers, you have to discuss in that order. First, dobutamine or isoprenaline. Then, if failing, you go to glucagon or high-dose insulin. And then you go to epinephrine and discuss ECMO if required. For calcium channel blocker, you have first to discuss
calcium chloride or any calcium salts by intravenous route, then rapidly go to high-dose insulin. You see that the doses of insulin are very elevated, 1 unit per kilo IV bolus, followed by 1 to 10 unit per kilo per hour infusion. So of course, you have not to be afraid because you know that calcium channel blockers will induce an hyperglycemia because there is a reduction in insulin production by the pancreas. Then you go to vasopressors, epinephrine or norepinephrine, and you may try methylene blue in the most severe cases of vasoplasia. For sodium channel blocker poisonings, first infuse sodium bicarbonate in case of enlargement of QRS, and then go to epinephrine. For cardioglycoside, which is now only represented by toxin, try first atropine in case of bradycardia, and then move rapidly to antidigoxin FAB fragments. So these are the conventional treatments. Of course, as you may see, you require sometimes some advices from a clinical toxicologist. But in some cases, the patient situation will be refractory to all these therapies. And you have to discuss exceptional treatments, and I enumerated 3 kinds of treatment: lipid emulsion, veno-RTL ECMO, and albumin dialysis. So first, let's discuss about lipid emulsion. By analogy to the management of anesthetic, of local anesthetic overdose in the operating room, you can infuse lipid emulsion that will, as a lipid sink, alterate the tissue distribution of the toxicant. But this is only hypothetical. The evidence is relatively low quality. Anyway, the advantage of this treatment is its easiness, and you have just to infuse intralipid with the dose regimen written on the slide. However, as you may know, the American and European guidelines about lipid emulsion are neutral. The specialist cannot recommend you to give intralipid and cannot not recommend you to give intralipid. So it's only your advice, your opinion. Anyway, do not administer intralipid rapidly, just in patients who fail to respond to conventional therapies, because you may decrease the exact effect of the usual treatments if you administer the lipid emulsion too early. So only